or maybe 200 years after, until now. Okay, thank you. Maybe another audience have an answer for that. I don't know. Okay, thank you very much. So we are going to move to the next talk. Thank you, Professor Öğüdücü, for this interesting talk. Okay, thank you very much for inviting me. Thank you. Now, our next speaker is Professor Çiçekli, İlyas Çiçekli. Professor İlyas Çiçekli received his BS degree from Computer Engineering Department at Middle East Technical University. Then he went to Syracuse University to do his MS and PhD studies. He worked as a faculty member in the Computer Engineering Department at Bilkent University between 1992 and 2001. Then he joined the Computer Engineering Department as a professor at Hacettepe University. He worked as a visiting professor at the University of Central Florida and Syracuse Universities. He has been working as the chair of the Computer Engineering Department at Hacettepe University. His research interests include natural language processing, machine translation, computational linguistics, data mining, and artificial intelligence. Today, he is going to talk about how artificial intelligence can be used in detecting plagiarism. Professor Çiçekli. Could you turn the mic on? Okay, can I? Yeah, we can hear you. Okay, can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, let me share my slides. Okay, can you see my slides? Yes. Okay, thank you very much. Kind introductions. Let me give a small introduction about my talk. And as you know, my name is İlyas Çiçekli, and currently I am the department chair of the Computer Engineering Department at Hacettepe University. Currently, we have two undergraduate programs at Hacettepe University. One of them is Computer Engineering, the other one is the AI programs. And basically, it's the first AI programs in Turkey. And also, in fact, it's the Computer Engineering program was also first in Turkey, and together with the Middle East Technical University. And today, I'm going to talk about a specific kind of a technical subjects. I'll talk about plagiarism detection system. And this is basically going to be my student's work. Kadir Yalçın is my PhD student. Okay, basically, it's part of his PhD thesis. In fact, this is going to submit to the journal, and I'm going to present some of parts of his PhD thesis work. And this is basically, this journal publication is sent for and co-author is going to Gönen Caycan. Gönen Caycan is also the co-advisor of Kadir Yalçın. Okay, so that means my talk is going to be a little bit technical. Basically, he's going to use of NLP in the plagiarism detection systems. And is in fact the main originality of our systems. He's going to use the part of speech tag engrams, and in fact, he's going to determine the plagiarism cases and the insuspicious documents. Okay, and before we talk about what's the plagiarism detections, first of all, what's the plagiarism? Okay, according to the Oxford Dictionary, plagiarism is defined as the act of taking ideas or expression from writings of others and present them as their own. In fact, as you know, plagiarism getting big problems in academia and industry. The students and the people, okay, academicians, they try to get easily cut and paste from the other papers, and they try to use that text as a part of their own. And sometimes they just take the text, or they take the ideas and they present as their own ideas in their publications. Okay, so that means it's going to be, plagiarism is going to be a big problem in industry and also in the academia. Okay, and of course, plagiarism can be in many different forms. One form is going to be just copying some part of document without citations. Basically, this kind of cut and paste approaches. And the people goes to, in fact, is going to look at the publications
take a couple of sentences from there, take a couple of sentences from there, and they put into their publications. In fact, our students, they try to use this approach a lot. And of course, we are trying to discourage them. Of course, some of them use not just cut and paste approaches, but simple and copying from the other text. They copy and they change the English structure of the text. They copy it from the other documents there. They change language structures. They make syntactic changes. They change the structure of sentences and so on. Okay. Or sometimes, in fact, they are going to use. In fact, there is going to be some semantic conversions there. They use synonyms or they use some different words, but in fact, they are giving to the same ideas. That means the identical information is given by the other authors there. Or just basically is going to make it to just using the ideas and without citations. Basically, maybe they're using their own words, but they are copying the ideas there. So that means it is going to be, and plagiarism can be in different forms. So why we need the atomic plagiarism detections? As I said before, it is going to be a serious ethical offense there. In academia and industry, and now it's going to be, and more, is going to most of the people or students, and they're trying to plagiarize from the other documents there. And of course, it is going to, since of the high volume of the information and usage of the internet, manual detection of the plagiarism is going to be infeasible. So that means we need some atomic plagiarism detection tools. So it means, in fact, in practice, and in commercial tools, they are also available. And maybe most of you heard about Turnitin, Authenticate, and there's more. There already checks the base is going to be plagiarism cases in the given documents there. For example, when there's going to be MS thesis or PhD thesis, when students are submitted, use the Turnitin Authenticate and checks whether plagiarism is or not there. If it's going to be, and there's going to be cases going too many, basically rejects those theses there. Okay, but most of the commercial tools, they check the exact matches. They don't check most of the semantic similarity there, because now, in fact, it is going to be people. Okay, they try to get to the sentences. They change the semantic structure of the sentences. Maybe it's going syntactically or semantically. They change it, but exactly giving to the same information there. So, in fact, it's going commercial and plagiarism detection tools, since they use the exact matches, string kind of matchings. Okay, they don't able to catch those kind of plagiarism cases there. Okay, so what's the automatic plagiarism detections definitions? So basically, it's going to be automatic plagiarism detections can be defined as, okay, that means figuring out plagiarized text fragments. Now that means we have a suspicious segment. We are trying to figure out which text fragments in that document is going to copy it, okay, or match the text fragment in the source documents. So we are going to be a big source documents. So we are going to have a huge library, and we are trying to find text fragments in those source documents, whether they are going to correspond and that suspicious documents. That means in that case, it's going to be those text fragments in suspicious documents. They are going to plagiarize from that source documents there. But automatic plagiarism detection is not going to be it's not going to be a simple case. As most of the NLP works, it's going to be a complex process. Because people, they don't only just cut and paste now, they make it some syntactic and semantic obfuscation strategies. They change the structure of sentences, they change the order of the words, or they use it as similar or synonyms for the words in the original text. So basically, it's going to be and figure out the effect is going to be there's a plagiarism or not. That means we need much complex systems there. Okay, so I'm looking at the simple system structures. So basically, we are going to be a given suspicious document. So it means whether going to be there's a plagiarism or not, and we are going to be a huge library of the source documents there. Of course, it's going to be libraries are getting huge, so we are able to compare that suspicious documents into and a lot of documents into our library. So basically, it's going to be input for our atomic plagiarism detections tool. So what does that tool does is basically it's going to produce us as a plagiarized text segment. So basically, it's going to be text segment from the suspicious document. This corresponds to the text segment in the source document. So there's a source document,
and corresponds to the that and whether it's going to correspond to the text segment of the source document. Of course, if it corresponds to that text segment of the source document, that means is going to be that text segment is going to be parameterized. So the job of the version detection tool is trying to able to find those cases. But as I said before, it's not going to easy the case because it's not going to be just the simple copying there. Okay. Now, when we look at the automation detection tools, basically there's going to be two main processes there, and automation detection process. One of them is going to be candidate retrieval. Okay. So first of all, we have to find is going to be which parts of the in fact is going to be suspicious document corresponds or is going to be possibly is going to polarize from to the which source documents. Okay, so that's going to be candidate retrievals. The second and main process step into the version detection is going to be decision makers to try to decide whether that text chunk is going to polarize from to the source document. So in the candidate retrieval case, suspicious documents divided into text chunks. Of course, depends on the tool. This text chunks can be a sentence, or is going to be a set of sentences, or maybe it's going to be a part of sentences. Okay, and basically, it's going to be candidate retrieval case. We try to find, in fact, is going to be can they source document text chunks from to our library. Of course, the idea is going to be the text chunks into our source document must be the syntactic and semantic similar to the text chunks. But since it is going to be the size of our source documents is going to be huge, it's not going to be easy job there. So it means we need to be somehow and efficiently access all the text chunks into the source documents there. So that means they are going to be candidates. So you cannot look at all possible text chunks in the source documents. There are going to be millions of that. And there's going to be millions of sentences there. And we are not going to be able to check each sentence one by one. That's going to be a costly job. Somehow, we need to the fast, efficient access to the text chunks in the source documents. Next step, and biggest next step is going to be after figuring out the candidates, possible text chunks in the source documents, we basically is going to compare either syntactically or semantically with the text chunks with the candidate text chunks with our the text chunk into the suspicious documents, and we try to make decisions there whether they're going to polarize text segment or not. Of course, there's going to be many details, many sub steps of each step there. Okay, so that's going to be in general structure of the bottom collision detection steps. So what about our systems does? So what's going to be our structure of our bottom collision detection systems there? Okay, so since the size of the source documents can be huge, candidate retrieval step should be an efficient step. Okay, so we should be able to access and candidate text chunks in our source documents efficiently there. In our systems, okay, and we propose, in fact, is going to be a collision detection system based on the part of speech tag engrams there. We are going to use the part of speech tags. By the way, part of speech tag is going to be a word category of categories of the words, such as noun, verb, and so on. Okay, and our collision detection systems use that part of speech tag engrams for efficient retrieval of candidates. So we are going to, in fact, I will explain. We are trying to use the part of speech text engrams to retrieve the candidates. Also, we use that part of speech engrams to decide text segments. I think we are going to talk about the two versions of our systems. One of them is going to just use the part of speech text engrams to decide the polarized text segments. The another ones, in addition to the part of speech engrams, use the semantic similarity approaches there. And in order to improve the precision and recall into the system. So when we look at the general structure of our systems, okay, there's going to be, in fact, we are going to have four main steps there. Okay, and first one is going to prepare things. In the prepare things, so we have library. First of all, that means we are going to be save our source documents into the
and some is going to be, and is going to be some in our library using the search engine. So what we do is that in preparing phase, our search documents is going to analyze. First of all, they are going to figure out what are the sentences. And that's done for the both source documents and whether it's going to be for the suspicious documents there. Then there's going to be another step is going to be conversations, and that's going to be part of speech techniques. So basically preparing. Okay. So basically in that case, it is going to be, first of all, we figure out that what are the sentences in the documents, and then we tokenize them, and then figure out what are the part of speech text of each word in those sentences there. And I will give you details for the effect. And another step is going to be, and when there's going to be the engram generations. From using the part of speech text of the words, we produce the part of, and for each sentence, we produce the part of speech engrams there. And when we produce the, for source documents, when we produce the part of speech engrams, when we use the indexing, if we use the Lucent system, okay, we index all the search documents at the sentence level. So basically created a big search engine there, and basically each sentence of the search document is going to be start as a separate document there. When the suspicious document given, okay, so it was again and after preparing steps, and that's and suspicious for each sentence of the suspicious documents, we produce part of speech engrams there. And we use that sentence, that is a sequence of the string of the engrams, as a query for the search engines. And we give the query there, and basically is going to be retrieved. Okay, so we retrieved it from our source index, retrieved the candidate sentences for that given suspicious sentence there. After that, after we retrieved the sentences, so it is going to be. And the last step is going to be, we are trying to size which portion of the text chunks in the suspicious document is going to be, possibly is going to be plagiarized. And we use the two methods there. One of them just use the part of speech engrams for detections. The other one, in addition to the part of speech engrams, use a semantic similarity there. And basically decide whether it's going to be which parts of the text is going to be plagiarized or not. Okay, let's look at the steps in any details. Okay, so it is in the preparation phase. So it is a given document, whether it's going to source document or suspicious documents, and thereby is going to be and we find the sentence segmentation. So each document is going to split into sentences. So basically, is our text chunks here is going to be sentence, and different, of course, is going different and plagiarism detection tools, and that text chunk it can be different. They can maybe a paragraph, or it can be part of the sentence. In our case, we use a sentence, basically is going to be the smallest text chunks there. Then we tokenize that. So we split the sentence into tokens. Then we apply the part of speech taggers. In fact, we use the Stanford slope linear part of speech tags. In fact, our example is going to be in English, so we use the Stanford part of speech taggers. For the, in fact, is going to decide the part of speech of the words there. As I said before, part of speech of the word is going to be, such as is going to be categories of that word. It is going to be verb, noun, adjective, or is going to be subcategories there. Then, in fact, before we index, in fact, for source documents, or whether you're going to be apply to and give a query, and we convert each part of speech text placed with a unique single character. Let me give an example. What we do in the processing and the preprocessing phase. So when that's going to be, first of all, we find the sentence. So we make the sentence segmentations. Okay, then we apply tokenizations. So basically, it's going to be from the white space characters or using punctuation marks, and we, in fact, is going to tokenize the sentences. Then we apply the part of speech techniques. So for each, we find the part of speech text of each and the word there. Whether it's going to be verb, whether it's going to be pronoun, whether it's going to be the noun, and so on. So basically, is going to be find is going to be part of speech text of each word into the given sentence using the Stanford's part of speech taggers there. Then, before we using the in fact is going to be stored into the search engine.
library. So in order to simplify our job, we replace each part of speech tag is going to be a single character there, just a unique and single character replacement there. So basically, each part of speech is going to be represented by a single character there. At the end of the purposing and phase, so what we have for each sentence basically is going to be a sequence of the or a strings of the part of speech text in its words there. So now, in fact, this is going to be and represents the R sentence there. If this P is going to be part of speech tag of the first word, part of speech tag to the second word, and so on. Okay. After that preparing phase, now is going to be n-gram generations. Okay. In fact, is going part of speech text is going to be, since they show the word categories. Okay. They also effectively know the syntactic feature of the documents there. In fact, they give hints whether it's going to be two passages have common syntax structure or not. I'm looking to the part of speech text of two sentences. If they are similar, okay, basically that means there's going to be syntactic similarity between those two sentences there. So when we find the part of speech text there, okay, so we produce the part of speech tag n-grams there. So using that and the part of speech text of the sentences, we create part of speech text n-grams there. In fact, we can use the different n-grams, 3 grams, 4 grams, and 5 grams, and so on. Basically, then after that, and after we produce the part of speech n-grams, each sentence is going to represent a string of the part of speech n-grams there. Basically, we can see now each sentence is going to be a string of the part of speech n-grams there. If we are dealing with the source document, okay, so that means those sentences is going to index at sentence level. In fact, we use a Lucent search engine there and store our source documents using the Lucent search engines there. So our documents in that case, what is stored into that search engine is going to be sentences. And what are is going to be terms there and that sentences is going to be part of speech n-grams. So basically, each sentence now is going to be represented by a sequence of the part of speech n-grams there. If it's going to be a sentence is going to belong to the speech document, that in fact is going to think of part of speech n-grams is going to use a search engine query there. So we use the string of part of speech n-grams as a query in order to in fact is going to be retrieve is going to be candidate sentence from our library there. So if you look at it, if you want to give an example there, okay. So in fact is going to be this is the given sentence. So that is going this is a part of speech text of its words there. So what we do is going to be we can use the different n-grams. In fact, we tried the 3 grams, 4 grams, and 5 grams, and to see which one is going to produce the better results there. For 3 grams, for example, so that means overlappings and the n-grams is going to create it. So first and 3 grams. That's going to be our first word into our sentence. Then there's going to be second n-gram. That's going to second word into the is going to be our that sentence, and so on. So basically, is going to be each sentence is going to be represented by a sequence of the n-grams there. Whether it's going to use 3 grams or 4 grams, and so on. Now, in fact, this is going to be a string of the n-grams represents the sentence there. If it's going to be in fact is going to be is a source document. This in fact is going to be this is seen as a document, and it's going to store into our search engine library there. If it's going to be a suspicious document sentence, it is going to be used as a query in order to and find is going to be candidate sentences. Okay. So candidates and the next step is going to be the candidate sentence retrieval steps there. The main idea with the candidate sentence retrieval phase is going to be, since we are not going to be able to compare each sentence of suspicious document with each sentence and the source documents, so that means we want to reduce number of sentences we are going to compare. So basically, is going to be trying to access similar sentences in our library is going to be efficient there. In fact, in our case, we are using a search engine there. Okay, so that means is going to be so that we are trying to reduce the
number of candidate sentences. In fact, we see that we are going to just, in fact, is going to get a couple of the candidate sentences using our search engine. So each sentence, so that means in fact each sentence is going to represent a string of part of speech n-grams, okay, and such document, is going to use a search engine query. So we treat the candidate sentences. Of course, each candidate sentence, when we store in in search engines, we keep track of that sentence belongs to which document and what's going to be its sentence ID there. Okay. So it means, in fact, a set of source of sentences that have high score in the index are returned as candidates. Basically, this portion is going to be handled by the search engines. Okay. So just we give to the, in fact, is going to be a string of part of speech n-grams as a query, and from that search engine, we get to the, in fact, is going to be our candidate sentences there. Then before we start, the effect is going to our decision and making steps. So it means we try to decide what are the plagiarized text segments, and return candidate sentences are sorted with respect to the source document ID. So since we know that it is going to be source document ID and source sentence ID. So basically, it's going to be sorted and returned candidates according to the source document ID. Then, inside of that source document ID, then we sort them according to the sentence ID. So what will happen? So that means when we give to the is going to be the suspicious documents, each sentence of the suspicious document is going to be searched, okay, in our using our search engine, and there's going to be candidate sentence going to be returned back there. And each candidate is going to sort respect to the source document, and is going to be sentence ID. So basically, this is going to be sorted with respect to these two columns there. For example, and first sentence is going to be comes from the document 121, is going to be 27th sentence. Second candidate comes from the same source document 121, is going to sentence ID is going to be 11411 there. That's, of course, is going to be, we also know is going to be what's the suspicious sentence in our what's suspicious sentence ID in our suspicious documents there, 57, 91, and so on. That's going to be candidate ranks there. So in fact, so that means all the candidates is going to be sorted with respect to the source document and the source sentence there. And that's going to be, in fact, is going to be what's the candidate ranks there, whether it's going to be first candidate or second candidate, and so on. Of course, depends on we give as a parameter how many candidates we are going to extract using the search engines. Then this column, difference column, is going to indicate between the two consecutive and is going to be the sentences there. If two consecutive sentences belong to the same source documents, basically we give to the what's the difference between that source documents there. If you look at here, first and second sentence belongs to the same source documents there. Difference between the source IDs is 27th of the same document, and so on. What's the difference between these guys? What's the difference there? That's going to be the difference between these values. Okay, and second number here is going to be the difference between the suspicious sentence IDs. That's the number there. Of course, if it's going to consecutive sentences not belong to the same documents there, there's not going to be, of course, it's going to be a difference there. That's going to be single, and that means it's going to be a single sentence come from that document there. Now, in fact, it's going to be produced to a sequence of the candidates there. In fact, maybe you can already see from this table, and you can see the plagiarized cases. In fact, this big possibility that boldface, without looking any other informations, this boldface, it looks like the plagiarized segment from the source segments there. If you look at the sentences, comes from the source document 178, and their sentence numbers. And this is sentences, and the plagiarized is going to be a document there. They are in fact same area. Maybe they change the order of sentences. Maybe make smaller changes there, but they're going to be really similar there. In fact, that's going to indicate that is going to be and is going to plagiarize text segment. In fact, the main idea for our decision-making phase, for just depending on
part of speech engrams depends on this idea. Of course, we use that information for the difference idea. How much difference between the source sentence IDs and how much difference between the suspicious sentence IDs there. That information going to be used for determining the polarized text segment there. Okay, so it means now we get to the, in fact, is going to our candidate sentences from the R for candidate sentences using our search engine from the R library. Next step is going to be trying to decide the plagiarism cases. Which portions are going to be plagiarized there? When we apply the two methods there, just using the parts of speech engrams plagiarism detections, so we don't use another information, just use the part of speech engrams for make the detections there. The another one, to improve the quality and precision and goals, in addition to the parts of speech engrams and detections, we also use the semantic similarity between the sentences. So in fact, we are going to use semantic similarity between the sentences there using the word embeddics there. Okay. Now let's get to the first deciding case, part of speech engrams plagiarism indexing case. Basically, plagiarism cases are just determined using the only part of speech engrams. We don't use any other information, just the part of speech engrams there. As I said before, we have two consecutive candidates. Okay, so basically it's going to be following each other there. And that's going to be source document ID. That's going to be suspicious document ID for the JATE case there. And this is going to be JATE plus case, source sentence ID, and that's going to be suspicious and is going to be an ID there. If this sentences comes from the same source document, okay, they belong to the same source documents, and the difference between the source document ID, between source document sentences IDs, difference, we look at that difference, and also we look at the suspicious sentences IDs, what are the difference between them. If they are below to a certain threshold value, I call D here, difference threshold values, that means in that case, we consider them is going that two sentences is belongs to the same plagiarism case there. So basically it's going to be that two sentences, that means two candidates, is going to be part of the same plagiarism case there. So just use the dash, just looking to the this is going to be part of speech engrams there. And if in fact is going to be the same table, so it means now we got to the in fact is going to be values there. So look at the source IDs there. We have a look at here, for example, and that's going to be in fact is going to be these two guys are belong to the same source documents there. And this guy is going to source sentence ID, source sentence IDs. But when we look at it, there's going to be an difference between, okay, that's going to be really huge there. So we don't consider that basically it's going two sentences and is a part of the same plagiarism cases there. Okay, and the other ones in fact is going to be, and each of them is going to comes from the different source documents there. But when we look at this section, okay, so in fact this is going to be, this guy is going to come from 178, and document ID is going to be 178. Is this candidate is going to be 6 sentences, and in the suspicious document 119 sentence ID is basically going to correspond. That means they are going part of speech engrams. Since it's going to be returned by the search engine, that means they are part of speech engrams are going to be similar. That means it's going to be most similar part of speech engrams there. In fact, it's going to turn back to the first candidates there. And similarly, this guy is going to return back to the similar sentences there. When we look at the difference between these guys, is going to be 1. When we look at the difference between these two sentences, is going to be 2. That means it's going to become really close and regions there. So basically, that means it's going to belong to the same plagiarism cases. We treat them. And we do the same thing for these guys. They are going to be, the difference is going to be really close. So basically, it's going to be, we look at it. So basically, and as a result of that algorithms method, we treat that 6th sentence is going to be a plagiarism case there. Okay, so it means this 6th sentence of suspicious documents is going to be plagiarized from to the this sentence of the
and this source statements there. Just basically is going to be simple idea for just looking at the part switch engrams there. Okay, but in fact it's going to be maybe already noticed there, and this case is going to be there's going to be single sample parallelisms there, and we don't look at it, basically it's going to make any decisions there. We don't make any decisions for the single samples there. So okay, if there's going to single samples parallelisms, or maybe it's going to there's a real semantic similarity between the sentences, syntax similarity between the sentences, but maybe there's no semantic similarity there. So that means it's going to be, and in order to increase precisions, we look at the next approach, we look at it also semantic similarity between the sentences. So semantic similarity is going to be also important in parallelism detections, but since requires the more effort than simple methods there. It's not going to be easily applicable or easily we can use them into the candidate retrieval case there. Now our second method for the deciding parallelism cases, we use the part of speech engrams plus sentence-based effect sentence semantic similarity there. So for candidate sentence, okay, and we compare the sentence, suspicious sentence with the source sentence. Okay, so we measure what's the semantic similarity between the suspicious sentence and the source sentence. So that means what we'll do is we look at for this sentence and this sentence, what's going to be their semantic similarity. Or we look at what's going to be this sentence and this sentence semantic similarity there. So also we are going to use the informations in order to make our decisions there. Our semantic similarity that can use, we can use different approaches for semantic similarity. In our case, and Kadir used, in fact, is going to be a semantic similarity approach for based on the word-to-vec models. So basically, it's going to be first finds the semantic similarity of the words, then using the semantic similarity of the words in order to figure out what's the semantic similarity of the sentence there. And this semantic similarity approach and used there is going to be based on the longest common subsequence. So basically, it's going to be what's going to be long common subsequence in those sentences according to semantic similarity of the words and using that informations. So it means which portions of the sentence is going to correspond. That is what's the longest common subsequence of the sentence corresponds to the suspicious documents there. If you look at this simple example, now that's going to be the source document. That's going to be suspicious documents there. Okay. So basically, what it is going to be, each word after we remove basically is going to be stop words and the punctuations from the sentence. Look for the effect is going to be semantic similarity of the words there. For example, and finally in the suspicious documents is going to have the highest semantic similarity eventually in the suspicious documents. That's going to be semantic similarity between the two words there. So basically, is going to be and finally has the highest similarity eventually into the source documents there. And massive and the suspicious documents is going to highest similarity to the huge, and is going to be source documents there. And we'll look at all of them. Hurricanes corresponds to cyclone, and attack corresponds to the spell. Home is in fact is going to corresponds to entrance and corresponds here, but is going to highest similarity to the house there. Basic effect is going to be, and after we figure out the effect is going to be semantic similarity of between the words of the suspicious sentence and the source sentence. Then what we do is using the semantic similarity of the sentence is going to compute, depending on the longest common subsequence. If the longest common subsequence is going to be 1, 2, 4, that's going to forward is going to be longest common subsequence and the similarity into the sentence there. Based on that information, we compute semantic similarity between all the sentences. Of course, that information is going to, if it's going to be above a certain threshold value, semantic similarity threshold values, we consider that two sentences are going to be, and is going to be similar context. So it means it's going to be, and the suspicious sentence is going to polarize from the source sentence there. As you see, in fact, this is going to, although they are used different words there, okay, basically is going to be exactly carried the same information set. Okay,
So that's going to be in general structure of the R and the methods there. Now let's get to our evaluation case. Okay. And the question is going to be how good is going to be our systems there compared with the other systems. Okay. We conduct our experiments, and it's going to be PC11, one of the big corpuses for the, and is going to be for the divergence detections tools. Okay. In fact, there was competition in the 2011. There's going to be a huge corpus given, and there's going to be many systems computed into that competitions there. Okay. And the plagiarism cases and that corpus inserting documents is going to be the manually, that means the humans using mechanical turks, they enter to the plagiarism cases there, or some basically is going, some automatically is going to changing structure of sentences is going to be created plagiarism cases there. So when we look at the in that corpus, and basically is going to mark 4 type of the plagiarism cases there. One of them is going to manually create plagiarism cases. They're called simulated. So basically, is going to humans is going to be change sentence or part of the source documents. In fact, is going to be plagiarized from there, making changes into the text segments there. They call it simulated. Some of them is going to be artificially created plagiarism cases using certain tools. As they create, the effect is created the different plagiarism cases using different 3 level of obfuscations levels. Maybe they make small changes in the sentences, or none or very few. That is basically is going to be cut and paste approach, or maybe make a small changes in the words and the plagiarized cases. Or they make, if it's going to be a little bigger changes, they make syntactic changes, or make the effective change of the order words and using the different words and so on, structure of the sentence, or divide the sentences into 2 sentences or combine the sentences and so on. And last one is going to be artificial high. This basically makes the semantic changes into the is going to be sentences there. If we call them the artificial high, they call artificial high there. So basically they make a lot of changes into the sentence structure and the words of that sentences there. But they carry the same informations. Okay. When we look at the corp statistics, okay, and in that pan 11 is corpus. İlyas Hocam, vaktiniz, süreniz doldu. Tamamlayabilirsek. Tamam, I'm trying to finish, okay. So basically it's going to tell us 10,000 source documents, okay, and basically it's going to different level of results, okay. So in the evaluation metrics, we use the precisions, but the main metric is also plagiarism detection metric. Okay, in fact, basically we use the precision, recall, and granularity metrics. So basically, it's going to, that's the main metrics for the measure is going to be there's going to plagiarisms or not. Okay, and we use some different parameters since we have the n-grams. We use 3 grams, 4 grams, and 5 grams. And how many candidates we get from the our search engines, 1 and 5. Okay, and what's going to difference when we apply to the whether how many differences going to allowed? 3, 5, 8, 10 we tried, and there's going to be semantic similarity metrics. Is going to be tried to the 4 different parameters there. Okay, and this was in fact is going to be the systems and competed in that the competitions. Okay, so what's the results we got from the in fact is going to be our results. Now this going to in fact this is going to be our best result, our systems. This is the is going to be tools competing the best values. As you see, in fact, is going to be our results for the artificial high and artificial low. We got in fact is going to be best results for the amount of all of them there. So it's going to be our system performed really good. For in fact, is going to be an amount of all the systems there, as outperformed to all the system competed there in that competitions there. And in fact, it's going to simulated cases really close to the top 3 there. Okay, and this is the recall and the precision loss. But is going. This is the main plagiarism detections measures there. So in fact, that's going to in fact our systems is going to be perform really well, especially in the artificial high. It's going to be since the other guys is going to not able to catch them, but our systems is able to catch those cases very well. And this is the
how the n-grams, which n-grams is going to matters, okay? And most of times, except the in fact simple cases, 3 grams, that's going to enough. 3 grams is going to produce the better results comparing with the other values. And candidates, a single candidate in fact is going to produce the better results for the obtaining the values. And the respective difference between candidates, how many candidates we are going to be get, in fact is going to be 8 and 10 is going to enough there. In fact, most of the time is going to, in the cases, 5 is going to close there. So just an extracting between the 5 and 10 candidate sentence is going to enough to obtain the really good results there. And is going to be comparing between the is going to be how much is going to be just using the part of speech text and using semantic similarity. Okay, so if you look at it, it's going to be, and this guy is going to be, and the blue one is going to be this value, and this guy is going to be using semantic similarity. So basically, it's going to give the 2% increase using the semantic similarity there. So that means basically is going to be increased precisions and the values there. Okay, so in fact, let me conclude my talk. Okay, so in our approach, we use a part of speech n-grams, okay, for the access and is going to be an efficiently access candidates from the using the search engines. Then in fact is going to be produced that in fact is going to be really good results. But in order to improve the performance of legitimate detections, semantic methods also should be employed. But first of all, we need the fast access to figure out the candidate sentences. In our case, we use the part of switch n-grams for the access to those cases. Okay, and let me conclude my talk. And is there any questions? Thank you very much, Professor Şekli. I see that we don't have any questions or comments from the audience here. So I would like to thank you and share the certificate that we are going to send to you. Unfortunately, I'm not allowed to share. Okay. Here. This is the certificate that we are going to mail to you. You can see it, yes. So thank you very much. So let's give him a applause. Okay. So we can move on to the next talk. Share'i kaparsan. Söz bana geçti mi acaba? Evet. Bir sonraki, the next keynote speaker is Professor Dr. Yahya Karslıgil. He is going to deliver his speech in Turkish, so I am going to go over his long biography. I am going to summarize his biography in short, in Turkish also. Mehmet Yahya Karslıgil hocamız 1954 yılında İstanbul Teknik Okulu Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlıyor ve 1958'de tamamlıyor. 65 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesi almış durumda. İkinci yüksek lisans derecesini de bu kez İTÜ'de Nükleer Enerji Enstitüsü'nde 1966 yılında tamamlıyor. Hocamız akademik hayatına 1961 yılında İstanbul Teknik Okulu Elektrik Bölümünde asistan olarak başlıyor. Daha sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde elektrik bölümünde 1970 yılında doçent, 79 yılında profesör unvanı alarak akademik hayatını sürdürüyor. Hocamız Yıldız Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümünü 1902 yılında kurdu ve 1992 yılları arasında
aynı üniversitede rektör yardımcılığı yaptı. Hocamız 82-2002 yıllarında bilgisayar mühendisliği ve değişen adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığını yürütüyor ve daha sonra emekliliğinden sonra da 17 yıl daha yarı zamanlı olarak aynı üniversiteye, aynı bölüme destek veriyor. Daha sonra 2007-2010 yıllarında Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde de bölüm başkanlığı görevi yapıyor. Hocamızın akademik hayatı boyunca onlarca, yüzlerce öğrenci ve akademisyene destek olduğu, onlara rol model olduğunu hepimiz biliyoruz. Hocamız, ben şimdi eski yıllara tekrar dönersem, 69-70 yıllarında uluslararası atom enerjisinden bir burs alarak Amerika'ya, Purdue Üniversitesi'ne reaktör kontrolü ve hızlı reaktörler konularında araştırmalar yapmak üzere gittiğini biliyoruz. Ve doçentlik tezi de aslında bu araştırmanın sonucunda pulse nötronlarla reaktör parametrelerinin tayini konusunda. Hocamızın bugün yapacağı konuşma da aslında aynı konuda diyebilirim. Gecikmiş nötronlar ve teknolojiye kazandırdıkları. In English, Delayed Neutrons and its Technology Support. Yahya hocamızı konuşmasını yapmak üzere Zoom'a davet ediyorum. İyi günler efendim. Şimdi bu isim nereden çıktı diye bir soru akla gelebilir. TÜBİTAK'ın yayınladığı İnternetin Geçmişi ve Dijital Gelecek diye bir kitapçık var elimde. Nerede? Böyle bir kitabımız vardı. Bu kitabın daha başını açarken bu dedim herhalde internetin gelişmene ait bir şeyler içeriyor. Birkaç sayfa gittikten sonra baktık ki büyük ülkelerin atom savaşlarının, nükleer savaşlarının ihtiyacı olan komünikasyon nasıl kurulacak diye tekrar buraya dönüyor. O zaman gördük ki nükleer silahlardan kaçınmak var. Nükleer enerjinin sırf fotoğrafları anlatılıyor. O zaman gecikmiş nötron niye burada bir rol oynuyor? Problem şu. İşte bu internetin geçmişi kitap burada. 50'lerde ABD ve Sovyetler Birliği'nde gerilim var. PKK'ya karşı önlem silahlanma var. Nükleer silahlı kuvvetler arası irtibatı sağlayacak bir internet ihtiyacı var. O zaman önce gecikmişten evvel bu nükleer silahlar nasıl çalıştığını basitçe söyleyelim. Şu anda 84 numaradan 92 numaraya kadar radyoaktif elementler var. Bunların en büyük görüneni de uranyumdur. Uranyum kendi başına alfa, beta, gamma şeyleri salarak aktifliğini gösterir. Ancak belli miktarda meydana gelmeyince zincirleme reaksiyon dediğimiz birinci işlemden sonra çıkan nötronların tekrar uranyum parçalaması, onun tekrar öbürünü parçalaması olayı meydana gelmez. O zaman bu bomba yapanlar bir kritik kitleden bahsediyorlar. Acaba ne kadar malzeme olursa kendi kendine patlayıcı hale gelebilir diye. Neredeyse şöyle diyebiliriz. Diyelim ki 10 kilogramlık bir kitle kritik kitledir. Biz bunun arasına bir ayıraç koyuyoruz. Bu 5-5 bir şey yapmıyor. Ayracı çekince, iki parça birleşince bir nötron yenilerini onlar diğer yenilerine doğduğu için ölçülemeyecek kadar muazzam bir enerjiyle patlayıp gidiyorlar. İşte Hiroşima'da atılan bombanın esası budur. Nagasaki'de atılan bombanın esası budur. O zaman bu olayı önleyen bir şey var mıdır? Bu daha doğrusu atom bombası yerine bunu nasıl kullanabiliriz? Nükleer enerjide kullanırız. Burada ne var o zaman? Burada yine uranyum var, plütonyum var, dünya kadar element var. Uranyum alacak olursak, uranyum normalde alfa, beta, gamma'yı salar. Çünkü yarı ömrü 4-5 milyar yıldır. Yani bugün 100 gramsa 5 milyar yıl sonra 50 grama düşecek bir ömrü var. Bu salgıladığı şeyleri nasıl enerjiye dönüştürebiliriz? Bu anda
uranyuma bir nötron hızlandırılarak bir enerji bir nötron gönderilirse bunu ikiye ayırmaz. Bu 235 şekli 236'ya dönüşür. 236 yine bir izotoptur, uranyum gibi. Ancak böyle sallanıp duruyor, patlamak üzere. Hemen bu şey gelince, nötron gelince ikiye parçalanır. Buna füzyon diyoruz, iki parçaya bölündü. İkiye parçaya bölünürken bir tane büyük parça var, iki büyük parça var. Birisi sağda solda gösterirken, bu arada da 3 tane de resimde 3 tane de yeni nötron meydana gelmiş. Füzyon ürünleri de bir tarafta baryum var, bir tarafta ksenon var. Baryum ve ksenonların arasında da 6 tane kadar böyle değişik özelliklerde daha çok geç olarak çıkan. Çünkü bu nötronların hızları 10⁻⁻10 saniyedir. Yani bir şey deyinceye kadar patlayıp gidiyor. O zaman bunun enerji faaliyetliği imkan yoktur. Ne yapmak lazım? Acaba bu yavaş yavaş çalışabilir mi? Nasıl bunu patlamadan kurtarabiliriz? Görülüyor ki bu açığa çıkanların arasında bazı elementler, o büyüklerden daha küçük elementler daha geç çıkıyorlar. Geçmiş nötronlar bunlardır. Geç çıkınca bir reaktörün kurulduğunu varsayalım. İçerisinde yakıt çubukları var. Patlamasın diye biz kontrol çubukları koyuyoruz içerisine. Bunlar ilk gelen hızlı nötronların enerjisini bomba gibi patlamasını önlüyoruz. Ve yavaş yavaş gelen bir nötrona karşı çıkan nötron haline getirmesi gerekir. Yani kritik bir reaktör ancak gelen bir nötrona karşı bir nötron gönderirse normal çalışabilir. Kazara bir yerine 1.001 gönderse 22.000 misli patlayıcı madde meydana gelir ve patlar zaten. Doğrudan doğruya patlayıcı hale gelir. O zaman ne oluyor? Gecikmiş nötronları alıyoruz. Atom reaktörünü nasıl çalıştırabileceğiz? Şimdi elimde basit bir şey var, örnek var. Burada uranyum 235'e bir nötron gönderdik. Bu güçlü bir nötron. Bu 236'ya dönüştü. 236 tam parçalanmaya hazır gelmiş, görür görmez o da orada stabil değildir. Hemen ikiye parçalanıyor. Baryum çıkarıyor bir tane. Özgül ağırlığı 140.91. Kripton çıkarıyor bir tane. 3 tane de nötron meydana geliyor. Bunları birleştirirsek bizim reaktördeki birikenler 235, 83, 73'tür. Fakat çıkanlar bunlar. Girenler neydi? Uranyuma bir nötron geldiği zaman 236'nın kütlesi 236,0521'dir. İkisinin arasındaki fark 0,2153 atomik birimdir. İşte enerjiye dönüşen kısım budur. Neye göre dönüşüyor? Einstein'ın delta m c kare dediğimiz ışığın hızından çarptığı şeydir. Bu ne kadar bir enerji? Elimdeki şeyde deniyor ki 20.000 ATM trinitro diye bir patlayıcı var. Onun katı kadar enerji meydana geliyor deniyor. Hemen burada bir araya girelim. Peki biz bunları yaparken reaktör kazaları olmuş. Ondan ne oldu ki burada kontrolleri varken nasıl patladılar? Bunların 7 tane ama biz 4 tanesini iyi biliyoruz. Bir Amerika'da meydana gelen kaza. Ondan sonra Rusya'da diyebileceğimiz meydana gelen meşhur kaza. Japonya'da meydana gelen 2 kaza. İngiltere'de meydana gelen kazalar. Problem şu, bir atom reaktörünün yakıtlarla, kontrol çubuklarından beraber yerleştirdiği ortam, böyle diyelim ki bir kuyu tipi reaktördür. Bir, meydana çıkan ısıyı enerjiye dönüştürmek, harekete dönüştürmek için bir ortam lazım. Bir de bu nötronları yavaşlatacak bir ortama ihtiyaç var. Burada şöyle bir problem var. Bizim normal şartlarda öyle denmez ama etkin atom bir reaktörde veya nükleer füzyonda diyelim meydana gelen elemanlar yeni bir ürün meydana getirir mi? Tesir kesisi diye bir şey vardır. Sanki orada bir alan vardı. Oradan vurabilirse meydana gelebilir. Nükleer enerjinin en çok kullanılan U-235'i zenginleştirilmiş uranyumdur. Doğrudan doğruya giderken
alanı dar görüyor. Neredeyse vuramıyor. Ne yapıyorlar? Önce bunu biraz ılık dediğimiz ortamda grafit koyuyorlar mesela. Grafitle biraz yavaşlatıyorlar. Demek ki reaktörün içerisindeki bir eleman. Bu yavaşlatıcılardır. Öbürü de sulardır. Peki su mudur bu? Hayır. Reaktörlerin içerisinde basınçlı su, buhar, hatta katı madde dahi kullanılabilir. Bütün mesele enerjiyi ne kadar daha fazla açığa alabiliriz. İçeride bu ısıyı dışarı almak isteyen sistem birinci cycle'sa bu doğrudan doğruya kullanılamaz. Çünkü nükleer şeydir, büyük şeyler neden olabilir, radyasyon yararlanmalarında. Bunun dışında başka bir sıvı, su mesela geçer. Bu su ısıtılır, buharlaşır. Buhar türbinlerine verilir. Elektrik enerjisi oradan üretilir. O zaman burada problem şu. Acaba gecikmiş nötron nasıl bir parçadır? Nasıl gecikiyor? Büyük mü olur, küçük mü olur? Benim çalıştığım konu aslında bunun tespitiydi. Bugüne kadar deneyli yapılanı yoktu. Teorik olanları var da deney olarak yapılanı yoktu. Ne yapıldı? Ankara'ya bir reaktör getirildi Amerika'dan, kuyu tipi. İşte mektup yazdılar, deneyiniz var mı diye. Benim şeyim bitti, bir deney yapacağız diye. Bizim gayemiz şuydu, bu reaktöre Common Nuclear diye bir firmadan haslerle nötron gönderen bir şeyi getirildi, özellikle bu şey için. Bunlar bir nötron verince, normalde N0 yoğunluğunda ise nötron yoğunluğu, bu T zaman sonra eksponansiyel olarak E üssü K eksi 1 TL. T burada nötronun ömrüdür. T diyorum, L alttaki bölü olan ömrüdür. O zaman şu K eksi 1 dediğimiz şeyde eğer K tam 1 oluyorsa burası 0 olur. O zaman yeni bir şey çıkmaz. Demek ki K birazcık fazla olacak ki niye K eksi 1 diyoruz ona da gelelim. K eksi 1 zaten 0,99 falandır. K binde 4 civarında bir şeydir. Bizim beta dediğimiz. Bu zaman bunun gelişmesi için L'yi kullanırsak, L 10 üstü eksi 10 iken bunu kullanırsak reaktör havaya uçar. O zaman ne yapacağız? Bu L'yi bile biz değiştireceğiz, bunu yavaşlatacağız. İşte yavaşlatan bizim gecikmiş nötronlardır. O zaman biz doğrudan doğruya prompt nötron dediğimiz nötronları kullanmayacağız. Yavaşlatılmış ortalama bir nötron şeyini alıp çıkaracağız. Bunu çıkarırsak enerjiye dönüştürebiliriz. Şimdi bunlardan bir kaza meydana gelir mi? Bir tarihte Amerika'da bir kaza meydana geldi. NAK dediğimiz sodyumlu bir bileşiği vardı. Bu kazara reaktör durursa donuyor, donduktan sonra reaktör gitti diyor. Hiçbir işe yaramadı. Çözemiyorlar. Ama çok iyi enerji emiyordu, o bakımdan iyiydi. Bu reaktörlerde basınçlı su diye bir şey kullanılıyor. Isıyı emelim diye. 150 şeylik katla bir basınç var orada. Basınç artınca sıcaklık rahat artabiliyor. Daha buharlaşmadan artabiliyor. O zaman dışarıda aldığımız enerjiyi kullanabiliyoruz. Şimdi bir şey var diyor. Nötronun kesiti var. Kesit. Bakın şurada bir reaktörün kesitini görüyoruz. Dışarıda gördüğünüz kırmızılar birer yakıt çubuğudur. Yakıt çubukları da çok zaman buna sandviç diye isimlendirilir. Doğrudan doğruya uranyum öyle konmaz. Kapakları konur. Belki çeliktir onların kapakları. O tamamen Türkiye'de yapılacak tabii de galiba bu yakıt çubukları gelecek, yapacak değil mi, gönderecek. Şimdi dedik ki bu ortamda neler var? Bir reaktörde bombalanma başladığında genelde ortama bağlı olarak 2,7 tane nötron çıkar. X bir yutulur. Hiçbir işlem yapmadan yutulur gider. Başka bir yere gider. İkincisi yansır gibi yansıtmayı biz istiyoruz tekrar kullanalım. Bir bakımdan da reaktörün çerçevesine bu tip yansıtıcı elemanlar koymak gerekir. Üçüncüsü de zaten enerjiyi dönüştüren şeydir. O zaman buralara bizim reflektör dedikleri bakımından yansıtıcılardır. Bir defa daha kullanalım diye. Kontrol çubukları şuralarda gözüküyor. Ancak kontrol çubuklarında enteresan nokta şu. Bu Çernobil'deki kazadan bahsedeceğim. Nükleer santralın 4. reaktöründe 1664 tane yakıt çubuğu,
211 tane kontrol çubuğu vardı. Şimdi gelelim esas konuyu oraya getireceğim çünkü bir kontrol olayının içerisine girmemiz lazım. Özellikle bilgisayarcılar da bu kontrolü belki birkaç defa emniyete almış şeklini kullanmak lazım. Kazaların birisinde sanıyorum Çernobil'de bir deney yapıyorlar. Diyorlar ki biz bunun verimini nasıl artırırız? Akıllarına nereden geliyorsa çubukla oynuyorlar. Çubukla oynayınca çubuğu şöyle bir milim çekseniz yukarıya enerji aşağı 10 saniyede çıktığına göre birdenbire çıkar, boş ortamdaymış gibi oradaki suyu buharlaştırıyor. Şey tamamen havlulaşıyor. Nereden geliyor? Sadece soğutma suyu veya enerji emen suyun pompalarının dikkat edilmesi lazım. Defalarca yeni pompalar falan konulacak herhalde. Onu bir garanti almak lazım. Yoksa havalan gider. Diğerlerine bakıyorum. Diğer kazalarda hemen hemen aynı şeyler olmuş. Amerika'da yapılan bir şeyde yavaş geçen bir kazadır. Pensilvanya'da da oldu. Hatta adı pek geçmiyor o kadar. Bunlara derece veriyorlar. Daha çok bu Çernobil'de meydana gelen var. Bundan sonra İngiltere'de kaza meydana geliyor. Ama en önemlilerinden birisi Japonya'da meydana gelen reaktör kazası diyelim. Burada önce basit bir, o da 2 defa meydana geldi, pek söylenmiyordu. Basit bir kaza geçiriyor. Daha sonra depremden dolayı sistem sallanıyor. 2 tane üçlük blok var. 3 eleman beraber çalışıyor. Bunlardan birisinde kontrol elden çıkıyor. Yine aynı şekilde sudan gelen bir şeydir. Biz zamanında çekmecede staj yaparken demiştik ki acaba bu su pompasında bir şey olsa ne kadar dayanabiliriz? Yani tamir edinceye kadar mevcut su fazla ısınmadan kontrol edebilir mi diye. Baktık ki bayağı 1 saat falan yetiyor. Burada öyle bir şey yoktur. Kontrol çubuğunun çekilmesinden beraber sistem gidiyor. Zaten kontrol çubukları özellikle bu şeyde düşünülerek mıknatıslı bir ortamda, mıknatısla tutturulur sanki. Elektrik kesersen pat diye düşer. Yani böyle bir şeyi çevireyim de yavaş yavaş insan falan demeye imkan yoktur. Anında düşer, düşünce durdurur. Şeyleri verir misin? Şimdi bakalım bu hemen şunu söyleyelim. Şunu versene. Bak şimdi bu bizim yaptığımız deneyde tabii ondan da birazcık bahsetmem lazım. 2 tane bilinmeyeniz vardı. Dedik ki peş peşe pulsler, şurada bir puls, şurada bir puls vereceğiz, nötron göndereceğiz. Yukarı çıkacak, aşağı yavaş inerken bir tarafa daha vereceğiz. Böyle gidiyor. Ankara'daki deneyde gördük ki bunları peş peşe yaparken kontrolden kaçırabiliriz, reaktör havaya uçar. O zaman dedik ki biz bir çıkışa bakalım. Bir kondansatörün dolma eğrisi gibidir bu eğri. Eğrisi alfa t diye diyebiliriz. Bir de bunun iniş eğrisi vardır. Kondansatörlere biz doldurmaya kalkarsak böyle lineer olarak gitmez. Niye? Çünkü her eklenen eleman kendisine ayrılan yeri daralttığı için gittikçe yukarı doğru çıkar, eğrilmeye çıkar. Şurada tiyet gitmesi lazım. Boşaltırken de birdenbire boşalmaz. Sonsuza kadar gider. Biz buradan zaman hesabını yapardık. Ne kadar dolduğunu, boşaldığını yapardık. O halde reaktörlerde bunlar meydana geliyor. Şimdi reaktörlerin bir şeyi var. Birazcık ülkemizin problemleriyle beraber gelen bir şey vardır. O da şudur. Reaktörü ne tip yapacağız? Bu şeyleri kim hazırlayacak? Reaktörlerde bir defa kilit eleman uranyum 235'tir. 235'in 2 problemi var. 235'i buradan tutup alamıyoruz. Normalde 235-238'in arasında da bulunan bir parça. Bazen bunu ısıtmaya çalışıyorlar, nasıl alabiliriz diyorlar. Çevirelim, ayırdır mı falan dendi. Zenginleştirme en zor, en pahalı şeydir. Az zenginleşmiş uranyum daha konsantrasyon 0,2 ile %2 arasında. Burada U235 var. 60'lı yıllarda ağır su nötron reaktörlerinde orta gelişmiş reaktörlerde %2 ile 20 dendi. Türkiye'nin santrallerini yaparkenki şartnamenlere baktım. 25'e varmayın diye şart koşmuşlar. Amerika giriyor, Rusya giriyor, Japonya giriyor. 25'in altına kalırsa diyorlar. Niye? 25'in üzerinde %85'e kadar
Nükleer silahlarda kullanılıyor bunlar. Uçak gemilerinde kullanılıyor. Askeri denizaltılarda kullanılıyor. Bakımdan bunlar bize yasaklanmıştır. Bir şeyi daha söylemek lazım. Bu reaktörlerin hepsi böyle patlamaz. Eğer bir reaktöre verdiğimiz malzemeden daha çok malzeme alıyorsak, bu bir breeding dediğimiz üretim reaktörüdür. Blanket diyoruz. Normal reaktörün dış kabuğuna bir uranyum 38 ile yerleştirilir. Uranyum 38 plütonyum 39'a dönüşür. Zamanla. Daha fazla meydana gelir. Diğer enerji açığa çıkarmak tamamen üretimde kullanılır. Bu tabii yasaklanmıştır. İşte İran'a verilen şeyde bunu yasakladılar. Bizde 20 gün üzerine hiç çıkmayın dediler. Çıkarılamıyor diye. Bu şekilde meydana gelir. Bir şeyi burada vurgulamak istiyoruz. Bir yıllık yakıtı kullanılır. Belki 1 kilogram gitti. 1 gramı 3000 ton kömüre denk gelen enerji veriyor. 25 tonda atık çıkıyor. Geri kalanlar atık olarak kalıyor. Önceleri problem olmuş. Amerika'da denizin altına koyalım denmiş, şuraya koyalım demiş. Sonra makalelere bakıyorum ben. Diyorlar ki bunu yana şuraya bırakırız. Sonra bir kısmını kullanabiliriz. Daha önemlisi zaten bu yakıtın temizlenmesini birçok ülke ben hazırım diyor. Kimse de vermiyor. Çünkü içinde plütonyum var. Amerika'da 45 reaktör vardı. Bunların hepsi bir tek şeye kadar gidiyordu bu atıklar. Orada temizleniyor, ayıklanıyor. Ondan sonra bir kısmı tekrar yeni ürün haline getirilip kullanılabilir hale geliyor. Yoksa bunlara gerek kalmıyor. Şimdi gelelim bunlar illa silah mıdır, önemli midir? Hayır, çok daha önemlisi. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde biz altını, sezyumu ve daha birçok şeyi tıbbın emrine vermek üzere reaktörde üretiyorduk. Ben bir imtihanda bana bu şeyin içinde imtihanda asistan arkadaş şu maddenin ne olduğunu bul diye bir şey verdi. Çelik kaplı gibi bir 50 kuruş büyüklüğünde bir şey. Zaten çıplak olsam hiç felaketmiş. Tuttum ben bunu analizlere koydum. Gamma yaydığını koyduk. 660 mevcut milyon antipotluk bir şey vardır. Bu sefer girdik ki bu sezyum 137 belki de nadir elementlerden birisi. 39 tane şeyi var, izotopu var. Bunlardan birisi 37'nin kendisi. Bugün hala nükleer saat dediğimiz ve 9 milyon bilmem ne kadar ısı atıldığı zaman 100 saniye geçiyor dediğimiz bir şeydir. İzotoptur ve kullanılıyor. İkincisi radyoterapide kanserlerde yine çok mükemmel kullanılıyor. Sezyum 137 kullanılabiliyor. Sanayide ihtiyaçlı olanlar var. Tıpta bir defa kullanılıyor. O halde reaktörlerimiz bize enerji üretir, bomba gibi patlar. Ama tıpta kullanılıyor, sanayide kullanılıyor. Bunları kontrol etmek lazım. Peki bize düşen görev ne bilgisayarcılara? Kontrol mekanizmasına dikkat etmek lazım. Şimdi ben bakıyorum, ben bir aileye şartname koşmuştum, şeyini yazmıştım. Demiştim ki elemanların işte eğitimlesi demiştim. Bizde de o olabiliyor. Bizde diyorlar ki işte Rusya'da eğitilir gelirler. Ben şimdi düşünüyorum bu yetersiz bir şey değildir. Direkt uzmanları olmaları lazım ki ezberlenmiş bilgiler dışında da akla gelmeyen bir kaza anında o yetkisini kullansın, bunu önlesin. Başka türlü birinin eğittiği bir kişinin bunu yapma imkanı yok. Dikkat ederseniz büyük ülkelerde bu kazalar meydana gelmiş. Yani bunu bilenlerde. Almanya'da gelmemiş meydana. Ya var saklananlar vardır ya gelmemiş. O halde değişik yerlerde otokontrolü real time diye bir ders veriyorduk biz. Real time'da bir kontrol koymak lazım. Karar mekanizmasını çalıştıran. Bu kontrollerle bunu önlemek lazım. Hatta bunlar kaçırılıyor, silah diye kullanılıyor. Onun bir izlenmesi lazım. Kim getirdi, kim götürdü diye. Olayın şeyi bu kadar. Mesela hızlı nötronlar 22 bin kata çıkıyor eğer birazcık kendisini sırf kullanırsanız. Gecikli nötronlarla bunu değiştirebiliyoruz. Evet, benim konuşmam bu kadar. Soruları varsa arkadaşlarımızın söyleyen teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz. Bir soru var galiba. Tabii, buyursunlar. Asaf Hocam sen misin? Gözlüğümü taktım. Evet. Bu ilginç konu için. Benim sormak istediğim soru şu. Sizin de belirttiğiniz gibi Three Mile Island
Amerika'da 1979'da, daha sonra Evet, Çernobil'de evet. 86'da, Evet. akabinde de 2011 yılında Fukushima denilen kazalar söz konusu oldu. Evet, evet. Tabii bu nükleer santral tiplerine baktığımız zaman da bunlar farklı santral tipleriydi. Buna rağmen kazalar gündeme gelebildi. Ne kadar tedbirli olunursa olunsun, bu nükleer kazaların önlenmesi konusundaki, önlenebileceği konusundaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de 1985'ten beri nükleer santral kurma konusunda çalışmalar Evet. yapıyor ve Akkuyu'da bir nükleer santral, 4 üniteden oluşan bir nükleer santral yapımı söz konusu. 1200'lük her birisi 4 tane. Evet. Evet, bunun kontrol ve sevk ve idaresi konusunda yeterli Türk bilim insanı var mı? Ve siz çekmecede çalışan birisi olarak, orası tabii ilk araştırmaların yapıldığı yer. Daha sonra Türkiye'deki nükleer enerji enstitüsünde görev yapmışsınız. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Endişeleriniz var mı? Ama gerçi çevremizde Ermenistan'da, İran'da vesaire. Bir tane santralı var. Bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi problem şu. Şöyle bir örnek vereceğim. Biz bir zamanlar bilgisayarın şeyi kesilmesin diye bir şeyimiz vardı. Enerji üreten bir mazotla çalışan bir şeyimiz vardı. Üreticimiz vardı. Bunun bir döner şarkı devamlı dönerdi. Sonradan ben bunu devreye sokunca kadar her şey gider diye. Demek ki buralarda bu pompalardan meydana geliyorsa hazır bekleyen bir sistem oluşması lazım real time. Ki ben yavaş yavaş onu kaldırayım da bunun yavaşı falan yoktur. Bunun eksi 10 dakika çalışacak halimiz yoktur. Bunun yavaş yoktur. Böyle bir şeyin sadece düğmeye basıldığı anda meydana gelecek olması lazım. İlla bundan mı meydana geliyor? Görülenler bu. Birinde çok acemice bir şey yapmışlar. Şunu yaparsak acaba şeyi artar mı demişler. Bu denenecek bir şey değil, olacak bir şey değil. Şu kadarsını söyleyeyim. Biz çekmede deney yaparken sabahları suyu ve havayı ölçerdik. Bir gün baktık ki havadaki şey arttı, radyasyon arttı. 3 günde Çin'den gelmiş. Deneme yapmışlar. Ve oraya kadar gelmiş. 3 günde gelmiş. Onun için yine bizde bir kötülüğü ben yine söyleyeyim. Benim bir arkadaşım, asistanımız da Almanya'da bir şeyden dolayı şey çektirtiyor. Röntgen çektirtiyor. Şunu da yapın diyor. Ay 3 ay sonra gelirsin diyorlar. Peş peşe bunları veremeyiz diyorlar. Ben bir taramaya çocuklara götürmüştüm çocuklarımı. Adam dozu falan ölçmedi. Paldır küldür verdi. Yarın gitsen bir daha aldıracak. Demek ki burada bir defa ilgilendirmek gerekir. Yahut da işin yönetimine gelenler uzman olması lazım. Uzman olmayan kişilerin de bacağı iş değildir. Uzmanlık da belki nükleer reaktörden mühendis olarak çıkmış birisini yok şunu ben yetiştiririm de bunu oraya. Hayır, onu yetiştirmekle olacak iş değil. Bir defa çok bağımlı oluyor. Birisi gelmezse bir iş yapamıyoruz. Mutlaka o gelen ki o çalıştıracak. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Ekran paylaşımını kaparsanız Yahya hocam. Evet efendim. Ben bir ekran paylaşacağım çünkü. Sayın hocam, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları kurulumuz bu yıldan itibaren üstün hizmet ödülü vermeyi kararlaştırdı. Bu değerli ödülün ilki için de bu ödüle sizi layık buldu. Değerli çalışmalarınız, sektörümüze, bilgisayar bilimlerine katkılarınızdan dolayı kurulumuz adına üstün hizmet ödülünü size ekranda takdim ediyorum. Daha sonra postayla adresinize bu belge yollanacaktır. Çalışmalarınızın, katkılarınızın öğrencilerimize, meslektaşlarınıza devamını diliyor ve sizleri kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Olmaya çalışır bundan sonra da. Buyurun hocam, son sözlerinizi duyamadık alkıştan. Efendim bundan sonra da bu ödüle layık olmaya çalışırız. Ben hemen şunu söyleyeyim. Bunun içerisine tam girmese de bir şeyi söyleyeceğim ben. Bir ara herbaryumla ilgili bir çalışma yapmak gerekti. 2015'te başladık. Şu anda sonucunu söyleyeyim. 110.000 veri girildi
Eczacılık Fakültesinin ihtiyacını karşılamak üzere. Endemik olanları var. Adresini verirsem gidip siz de herhangi bir vatandaş gibi arayabilirsiniz. Benim hedefim bu değildi. Türkiye'deki bütün herbaryumları birleştirelim, toptan kullanalım. Gerekirse Avrupa'ya da açabiliriz bunu biz. Buna karşı bir tanesi sadece çalışıyor. İşte benim yaptığım çalışıyor. Öbürleri de kendi başına kalıyor. Ben Avrupa'dakilere baktım. Ülkelerin birkaç milyonluk herbaryumları var. Birkaç milyonluk, böyle 10 bin, 100 bin falan değildir. En azından bizim arkadaşlarımız, fakültede çalışanlar büyük bir gayret gösterdiler. 110 bin veri girildi. Biz programlarını yazdırdık. Enerji şeylerini, hesaplarını ben yaptım, verdim. Halen çalışıyor. Hizmete de açıldı zaten, onu istiyorduk biz. Kullansın, herkes kullansın diye. Eskiden herbaryum yerine oraya giden, üniversiteye gitmesi gereken eczacı adayları sisteme girip şeyin ürüne bakıyorlar. Kökünden mi, sapından mı, çiçeğinden mi yararlanılıyor? Yapısı nedir? Örnekleri nelerdir? Hangi hava şartlarında, hangi yerde yerleştiriliyor? Şimdi biz oraya bir de meteoroloji sistemi bölümlerini verdik. Acaba bunlar hangi yükseklikte yetişebiliyorlar diye. Hiçbir yerde olmayan orada bu şeyler de var. Güneşli günler ne kadardır, o bölgenin şunlar ne kadar diye var. İnşallah genç arkadaşlar buna heves ederler, bu tür şeyleri yaparlar, kullanma gerektirirler. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok tekrar tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Dear participants, our fourth keynote speaker, maybe because of the time difference between Scotland and Turkey, he couldn't join on time, so we are closing the first session of the conference. We will meet you again at 2 o'clock in the second session of some very valuable talk. For very valuable talks, we are going to get back at 2 o'clock in the afternoon. Thank you for your participation.
be three invited speakers in this afternoon session. Our first invited speaker is Professor Dr. Cihan Varol. Dr. Varol is a professor in the Department of Computer Science at Sam Houston State University. He received his Bachelor of Science degree in Computer Science from Pratt University in 2002, a Master of Science degree from Lane Department of Computer Science and Electrical Engineering from West Virginia University in 2005, and Doctor of Philosophy in Applied Computing from University of Arkansas at Little Rock in 2009. Dr. Varol's research interests are information digital forensic, information security, software metrics, and quality of service in business process. In his speech, Dr. Cihan Varol will first talk about the need for forensic informatics in cybersecurity applications and the difficulties of forensic informatics process and how these difficulties can be overcome with the help of artificial intelligence. Yes, Dr. Varol. Thank you so much. First of all, thank you for the introduction, and also it's my pleasure to join this valuable event and contribute. When I check this schedule of the event, there are so many talks that I'm interested in, so definitely I will be in and out throughout the day, and especially tomorrow. Having said that, let me share my slides. Share. You can start. Okay, are you able to see the slides right now? Yes. Okay, so let me go to the first slide. So today I'm going to talk about a little bit cybersecurity and how digital forensics are related to cybersecurity. And there are so many problems that, as an investigator, that we are facing, which we need help from artificial intelligence point of view to solve those emerging issues. Feel free to ask any questions you have throughout the presentation. I'll try to answer as much as I can. So when we say best security practices, there are so many things that come to our mind. Let's say if we are a company that's going to hold data, definitely first couple of things is to make sure that are we entitled to collect that information, and did we get the necessary consent to collect that information from the people that we are collecting the data from. As the company, definitely we need to make sure that we limit the amount of data that we store, and we only collect the information that is needed to conduct the job that's part of the organization. We need to make sure that we employ the least privilege access principle. So only the authorized person is only able to have the access to do its task at a minimum level. We just don't want to see escalation of privileges throughout the system. Again, we need to make sure that we only store data that is needed to conduct that task. And at the end, if the user is not part of the organization, or if they just unsubscribe, we need to make sure all the data related to that individual is deleted. That's at least as a customer, that's what we hope for. When we store the data, we definitely want to make sure that it's not stored in plain text, so there needs to be some pseudonymization, hopefully some encryption is over there as well. And obviously, privacy by design is also important, and especially enforced by GDPR. Article 23 calls for that. Again, we need to make sure that the information stored is minimized, conduct the job, and also there are necessary security measures to make sure that that information is going to comply with the CIA tribe of cybersecurity. So what are those usual, from the security point of view, what are the usual practices that come to our mind?
Uh, well, obviously, authentication and authorization is something that we all at least heard about it. When we say authentication, it's like the process of validating the identity. So it's claiming that whoever you claim, it's really who you are. And if you get the authentication, the next step is going to authorization. It's process of validating that particular authenticator user has the rights to access the resources that they want to access. Companies definitely can formulate different ways of this authentication authorization. It can be based on username, passwords. It can be based on IP addresses, devices. They may maybe enforce a certain time of period in a day that the user can access, etc. Another thing that comes after authentication authorization is encryption options. When we say encryption options, there are two options out there. The first one is server-side encryption. So when we receive the data, let's say it's a cloud storage, before the data is returned to the disk, that data is supposed to be encrypted and then later stored. But there is also client-side encryption as well. So even before the data is being sent to the cloud data, the data arrives in encrypted form. But that doesn't mean that it's not going to re-encrypt from the server side. It's going to happen. So it's going to be encrypted basically twice. Another thing that is a little bit overlooked is the audit logging and incident response capabilities. We always think about, okay, we built the necessary security system, but do we really protecting ourselves? That's a question that we have. And when you look at the federal standards such as FedRAMP, PCI DSS, or CSA Star, those are well-known security standards available for companies from the IT perspective. But what they are really missing is the capability of audit logging and incident response. That's a little bit overlooked on those standards. And that is where digital forensics comes into play. So sometimes people claim that digital forensics is a sub-branch of cybersecurity, but nowadays it becomes like a still kind of a part of cybersecurity, but it's getting much more important because of all the lawsuits going around the world that is related to anything with digital. So definitely, if we are, let's say, attacked, our companies attacked, the primary way to identify and investigate security incident is going to be log data. When we say log data, these are going to be alerting us with any potential malicious behavior. And also it's going to give some potential security incidents happen throughout that particular attack, such as who was logged in, what applications were executed at that particular time, etc. So how we are going to investigate those? Those are going to fall into digital forensics area. Obviously, we want to preserve as much as log data information as possible, and also we need to follow a certain procedure so that whatever we find can be used in court of law. So we believe security and digital forensics go hand in hand. There are examples in this particular slide. For instance, to give you an example, if you are attacked by phishing technique, obviously digital forensic procedures is going to protect you, detect those attacks, and you will be kind of safe from the legal perspective. In instant communication platforms, obviously filtering is possible, but digital forensics is going to bring you the legal deterrence against cyberbullying, etc. We can definitely
increase the examples that we can give in this particular area. But digital forensics basically is needed, is a part of cybersecurity. And it's just go hand in hand, and it's part of our life. So we always say that yes, the security is necessary, but digital forensics is mandatory because security is going to protect you from the attack, but digital forensics is going to legally secure you. That's our kind of motto in when we describe about the role of digital forensics in security. So let me a little bit introduce the digital forensic procedure because the talk is going to be, rest of the talk is going to be based on the problems that we see in digital forensic processes in each of those processes. When you look at the literature, there are different ways of representation of a digital forensic procedure. Some list forming blocks, such as the one that I showed, VUC7, 11, but at the end, they really are almost similar to each other. Some of them have maybe a pre-process step or maybe sub-steps we can call. So the first step is definitely it's the first response. The time that you receive a call, the investigation starts, and it's extremely important because the most information that you collect, definitely the better is going to be for you when you go to the crime scene, because you will be prepared to the digital items, digital platform that you are going to be facing. Search and seizure is another kind of sub-step of evidence collection. Definitely when you go to the crime scene, you need to follow necessary chain of custody and search warrant needs to be intact, so you need to follow the chain of custody. And there are certain procedures that one needs to follow when collecting this evidence. Obviously, again, evidence collection just has some pre-process steps, I would call, but evidence collection is extremely important in digital forensics, where you need to make sure that, again, you comply with the federal rules related to evidence collection. And the next step is evidence preservation. So let's say you have your evidence, then you need to make sure that it's preserved. One way to do that is creating exact copies, or what we call is bit-by-bit copy of those digital devices, so that you don't tamper the original evidence. That's one way of preserving the original evidence. Another thing is definitely those original evidence, as you make the copies, those needs to be stored in a locker, so that it's not going to be available to be used in a public environment. The third step is evidence analysis. This includes examination and analysis. So the first step is like examination, kind of figure out which data is important for the case. And then based on your intuition or experience, you do your analysis. And at the end, there is going to be a presentation. It can be done both orally or maybe with some written report. So it can be a testimony in the court as well. So this is kind of briefly giving you the main steps of digital forensics. And for each one of them, there are certain issues that we are facing. From the evidence collection issues, we can definitely enhance the list of problems that we see, but these are some of the common things that come to my mind. What if we go to a crime scene and if the hard drive was replaced before you go, okay? And if you don't get that information that the hard drive was replaced recently, then you will be wasting a lot of time and effort for no basically outcome. That's one problem. What mobile devices? Right now, we all have some smartphone, and it's just 3 or 4 clicks away to just wipe everything. And we know how hard it is to collect that information, especially if it's an Apple product. Another problem with the beauty of technology is the hard drives that we are using. The previous hard drives that we had was, you can think about like a painting. So when you make a paint, and if you want to repaint it,
let's say, your wall, you just, put your new paint on the wall without removing the old one. So, which means with the old hard drives, when a file was deleted or was not longer in use, let's say, it's still located in the hard drive. We were just basically killing the pointer from the file system to that deleted file. But with SSD, things have changed. So in order to write those areas that mark as deleted, the garbage collection will take place and erase those areas, wipe those areas, so that new information can be written. So from the analogy, you can think about like a whiteboard. When we teach something, we use whiteboard, and if we want to write something new, we need to erase it. So unfortunately, the information is getting removed, and that's a big problem from forensic point of view, because we really heavily rely on the deleted information. And now with the SSD technology, it's very possible that we may not be able to access that information easily compared to the previous hard drive technology that we have. Another problem in evidence collection stage is, are we ready and quick enough? When an survey was conducted among law enforcement officers, they almost 80, more than 80%, if I'm not mistaken, claimed that definitely digital forensics is part of their job duties when they go to the crime scene. But when they were asked whether they feel qualified to handle the task that they are given from the digital forensics point of view, only 42% of them claim that they will relax and they are ready to handle the digital evidence. And also another thing is, that the data is volatile and it can be easily overwritten, and it just changes constantly, especially if you are talking about random access memory. So when you go to the crime scene, you may be forced to collect information from the random access memory. Are we able to do that quickly? Do we have the equipment to do that immediately? Those are some of the question marks and still problematic areas in evidence collection area of digital forensics. Now let's look at the preservation side. So when I briefly introduced the procedure, but let me a little bit give you more detail. So for preservation purposes, we do driving. So before you begin your investigation, as soon as you have that digital device, you need to make an identity copy, and that identity copy is not going to be Control-C, Control-V type of thing. So it needs to copy every bit on that particular digital device to another device. And one copy is not going to be enough, because it's very likely we are going to make a mistake during our analysis. So multiple copies are going to be needed. So that's kind of part of drive imaging. So when you create drive imaging, the next step that we do is comparing the hash value. So there is a hash value going to be generated for the complete drive, or maybe a file that you are interested in. And at the end, your copies needs to be exact copy. So the generated hash value, whether it's MD5 or SH1, should be exactly the same. Unfortunately, you are not able to use any pre-install tools to find those hash values. So there are certain tools that you need to use to generate and compare those hash values of a drive. And chain of custody is also, I briefly mentioned. So there are certain things that we need to follow, and everything needs to be noted. What I mean was everything that you have done, from getting the call to do the presentation, everything needs to be done. So you store the original evidence, you have access to that evidence, which day, what time, everything needs to be documented, because those are going to be asked or going to be requested for court. Now, problems. Obviously, if you make a small mistake here, you are losing your admissibility in the court. You are basically losing everything. That's a risky kind of job that we are doing. Evidence destruction, whether it's accidental or deliberate, it's easy. It's
physical evidence and some of them disruption is hard, but for digital evidence, it's exactly it's much easier. Media still in service. That's also another headache. Sometimes companies call this law enforcement and think that maybe different companies think that something is going on in their server. They want that to get investigated, but they are a business that needs to be up and running 7/24. So they are not able to hand you the hard drive. So they ask you to come to their location and do your analysis while the systems are still running. So the data again is going to change constantly, and it's going to be a challenge for the digital forensic investigator, because whatever they collect, proving that they didn't change or the information was not altered is going to be an issue from the legal perspective. Some of the technical challenges in the analysis. These are by itself kind of an area of interest for people. One of them is encryption. We know what encryption is, and if we hit our head to crime data that's encrypted, that's a challenge to solve. That's not part of the digital forensic investigator that did that encryption. There are other professions for experting that. But if there is an encryption, then definitely solving that particular crime is going to take a lot of time compared to a plain text. Steganography is something that also exists. Steganography is hiding data inside another data. You may have a good looking picture, and one can easily alter the least significant bits to hide some script message. And when you look at that particular picture with your bare eyes, if you compare two of them, definitely you're not going to see any difference. They're going to be exactly identical because, again, only the least significant bits were manipulated. There are tools that people can use, and usually those tools, if they are used, at least they leave their signature marks at the end of those padded area of that particular file. That means you are lucky. But if they just use something randomly, it will be extremely hard to manually figure out if steganography was used, if it's used, what was being hidden. That's another. Our covert channel is another problem. You know that the TCP/IP headers can be manipulated. So one can store any information that's going out there. So that's another area that, as an investigator, that we need to check based on the sophistication of the user that we are dealing with. Data hiding in storage space. This is always an example that I give from myself. When I was a small kid, when I tried to hide files, what I would do is change the file extension so that even the file is still in computer, but if I change the file extension to DLL, well, no one is going to bother and looking at that particular file. So that's just my practice. That was my practice. I'm not going to do it. But there are different ways you can hide your data. You may put your files into a Windows System 32 folder, so no one will look at it. But keep in mind, those practices is also a burden on the digital forensic investigator to find what information is being given, what type of technique. Residual data wiping is also another thing that we see here. With residual data wiping, there is local storage, session storage when you visit the website. Obviously, the session storage automatically erases when you close the tab. But you have local storage such as history, cookies, web storage, index.db, URLs, bookmarks, etc. But it's unfortunately just one click away to erase those information. And when those information is erased, definitely it's going to be a problematic issue for any investigator. Tail obfuscation and the technical tools are kind of working hand in hand. One can modify the system tool so that when you list the directory content, the path that you're hidden is not going to be shown.
That's very possible. So in this case, kind of the person who is in question to commit the crime altered the Windows or Linux command line or maybe executable, all executable commands that are related with digital forensics, so that the search will not give the information that the investigator is looking for. So again, this is just some of the things that we are seeing right now, not the comprehensive list. At least I think it should be giving you an idea about what type of challenges we are facing with evidence analysis. Another problem, and this is especially where artificial intelligence needs to be playing a role in resource charge. So this particular figure shows you the amount of storage we have since 1956. Blue colors were megabytes, green colors were gigabytes, and red colors, or orange color, is more of a terabyte storage. So several years ago, we were dealing just gigabytes of data, and the storage was small. So not only creating an image was faster, but also analyzing that particular drive was easy. But nowadays, a regular recent computer can create an image of a 1 terabyte of data. I think we all are working on it. It takes about 2 to 3 hours just creating one copy of a 1 terabyte hard drive. So if you are dealing with a 16 terabyte of a hard drive, which companies at least have, you are looking for 2 or 3 days to create, well, 2 days to create an image of a hard drive. And as I mentioned, we need to make multiple copies. So basically, an investigator is maybe wasting very useful time to just create multiple copies of a hard drive. Unfortunately, this is not sustainable in long-term plans. Yes, we take it to the court. We need to make sure that whatever you copy is exact copy, but there needs to be another way of solution, so that we are not only, not only dealing with creating a bit by bit copy of a 16 terabyte of hard drive, but also the investigator should be looking for small size of data instead of trying to solve the puzzle with a 16 terabyte of information. That's a problem that we are seeing right now. Another problem, privacy. When we say personal identifiable information, it's data about you. It can be anything. So it can be a direct information such as your name, national ID, address, etc. But it can be like your dog's name as well, maybe the breed of your dog. Maybe it's not going to directly tie to you, but with the other information that you have, definitely you can tie that particular information to a particular person. So anything about the individual, any so personal identifiable information. There are so many regulations out there. I listed 4 of them that are related to education setting, making sure that data for an 18-year-old or younger, in some cases 13-year-old on these cases, is protected, and those data is going to be collected for educational purposes and are going to be used for educational purposes only, etc. Obviously, GDPR changed a few things here. With its enacting in 2018, it clearly says that when you are going to be exposed to data of a European university, whether you work in European Union or whether you work in Asia or in the United States, doesn't matter. As long as the data is dealing with European Union citizens, you need to comply with GDPR. GDPR is just making sure that there is certain consent being processed before collecting data. There are certain procedures that you need to follow in order to protect the data. There are certain procedures that you follow for
reporting any infringement with the data, etc. And if you don't comply, obviously there is a hefty penalty. We are looking for up to maybe 20, I think, 20 million euros or 4% of your annual income to be paid for this penalty. Now, from forensic point of view, if I'm asked to investigate a problem, and that problem is located in an education setting related to learning management system, I need to make sure that I comply with GDPR, because I know that we got some students who are working in students. This also limits and slows down our processing of information for that particular crime. Another problem is in presentation stage is the forensic experts talk in usually, unfortunately, I would say, in technical terms. But at the end, we need to present it in court, and do the judicial system understand what we are saying? Unfortunately, that's the problem. So definitely, there is some work needed to kind of complete the bridge between the graduates of digital forensics and between the judicial system, so that they can also same language. Some other emerging challenges, tool validation is still a problem. There are a bunch of tools out there. NIST is creating kind of a safe list of tools, but it's very limited in terms of scope. But for majority of tools, they are not being tested. And unfortunately, in courts, these tools are usually permitted, although they may be giving you the correct information. So tool validation is important. Intelligence in the end is going to play almost every step of digital forensics. To give you a representation, next slide. So I mentioned a few problems. One of them is the storage size. So you need to have some smart distribution, meaning that the system needs to be modeled in a way that it should be trained with similar cases, and only certain information needs to be copied to conduct the digital forensics stages, rest of the digital forensics stages. If you do smart acquisition, that means you are kind of lowering the amount of data you are going to be exposed to. Automatically, you are doing kind of a smart type of analysis. You reduce your work, but keep in mind, still we need to do some smart analysis. Right now, every forensic company claims that more than 90% of their analysis is being done manually. Yes, the tool gives you all the raw data, all the data that's exposed to, but the rest of them is just manual investigation, or maybe searching a keyword based on investigation. So definitely artificial intelligence has a big role in analysis of the collected data. And also that needs to be a smart presentation. The tools that are out there, those expensive commercial tools, create you a report, but that report is just a bunch of raw data without giving some visualization, or maybe creating an executive summary of that particular whole report. So definitely some artificial intelligence techniques, and especially data visualization techniques, is needed so that smart presentation can be done for forensic purposes. I have, I think, a couple of more minutes. So I'll also discuss an area that kind of question ourselves as an educator. So DF degrees in the last decade is just growing exponentially, like cybersecurity degrees. At my institution, we have Bachelor of Science degree. We have concentration of digital forensics under computer science. We have a minor in computer. We have a Master of Science in. We have a minor in digital forensics. We have a Master of Science degree in digital forensics. We have a PhD in digital forensics.
We also have certificate programs, but also we have some professional certificate programs as well. And when you look at professional certificate programs, I just did this investigation last week to see how many jobs are requiring these certifications. There are a bunch of them asking for certain certifications to be part of your degree plan so that you can be employed. But from what I see, and this is my investigation throughout several universities offering these degrees, I felt that universities seems like a race to create these programs. They are sometimes being called being too generic, and they don't think other areas that is related to digital forensics. For instance, with the problems that I just showed you, artificial intelligence, data mining techniques, machine learning, needs to be part of the curriculum of digital forensics. However, when you get this grants, you will be lucky to find those areas to be maybe an elective course, one elective course as part of the degree. However, in reality, those should be in the core curriculum. Also, another problem with digital forensics program goals on, yes, we always want to create a new generation of students who are experts of creating the tools, not the use of the tools. But students think that digital forensics is hands-on, they can be using just the tools and grab their results, and that will be it. However, in reality, it's not like that. More research work is needed in this area. Again, we want to make sure that the graduates of this particular degree programs are able to address unknown zero-day attacks or zero-day attack type of log data immediately by creating some intelligent mechanisms. Having said that, this concludes my slide. In case there is any questions, I'll be happy to answer them. Thank you very much for the presentation, Dr. Varol. Yes, do you have any question? Any question? No question. Okay. Thank you again. Okay. Can you see? Yeah. We would like to present this honor plate to you for your participation. Thank you very much. Thank you so much. It was my pleasure. Okay. Our second invited speaker, Professor Dr. Murat Kantarcıoğlu. Can you hear me? I have a problem with my camera, so I don't want to delay the talk. I guess we speak English, right? So we present in English. That's what I We got. can hear you. Yeah, you can hear me, correct? I'm sorry, my camera has an issue. I have to restart the computer, but in the interest of time, I'll go ahead and present if it's okay. No problem. Okay, and then I have to present in English, I guess. That's what I got from Cihan. Sure. Okay. First of all, Dr. Kantarcıoğlu is a professor in the Department of Computer Science and Director of the Data Security and Privacy Lab at the University of Texas, Dallas. He is also a visiting scholar at the Data Privacy Lab at Harvard University. He received his Bachelor of Science degree in Computer Engineering from Middle East Technical University in 2002, Master of Science degree from Department of Computer Science from Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA in 2002,
and Doctor of Philosophy in Computer Science from Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA in 2005. Dr. Kantarcıoğlu's research interests are data privacy, data security, and cryptography. In a speech, Dr. Murat Kantarcıoğlu will talk about protecting the security and privacy of big data in the age of the artificial intelligence. You can start. Yeah, thank you so much for the introduction. Again, I'm sorry for the camera issues. I have to. Let me. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Cool. So I'm going to talk about our view of how big data AI is changing everything, and what it means for data security and privacy, and how it all will work out. Of course, as today's talks mentioned already, AI and especially the big data is changing everything. And the amount of data that is generated is definitely huge now. And not only that, we have now very new data and processing models, data processing models now, such as Hadoop, Spark, and so on. In addition to this, we have a huge cloud computing adoption nowadays. Almost any company that I talk to wants to do their new AI project in the cloud. So, of course, almost every company, every organization trying to leverage all this big data collected to change the landscape. So now, of course, as the data become the new oil of the century, the issue becomes how you protect that asset. And therefore, you need to secure the data. And finally, data privacy is a big issue, not only because of compliance like GDPR. Professor John has mentioned, I believe, in his talk, to other compliance things like in USA, we have California privacy law, HIPAA for medical things. So we have to really look into compliance. Of course, I won't go into this. I think already in the talks people have covered. So what's different about big data? There is huge volume, variety, velocity, and veracity. So in other words, we get lots of data, and not only it's text, but it's also in other types of like unstructured data, such as text. We may have JSON type semi-structured data. So the data types is beyond relational data, beyond relational tables. And also we have this velocity. In other words, like the data keep coming. And I think most important, at least from my vantage point, is the veracity aspect. In other words, the data is incomplete. There's also data quality issues. And what's I believe clear is that there won't be one database to rule them all in this world. And there is lots of NoSQL databases out there that makes it more challenging to protect data compared to relational world, compared to databases such as the relational databases that's been dominant. Now we would be getting this other so-called NoSQL databases to store this data because, as I mentioned, for different type of data, let's say if you have JSON data, for example, MongoDB could be a better option compared to a relational database. So now the challenge, of course, is you really need to protect big data against cyber attacks. It's really the critical source. And these attacks are evolving every day due to more intelligent ways of attacking and so on. And now it is, as I just mentioned, this regulations is a critical driver for some of these tools. And unfortunately, they are not simple and effective way to protect all this big data while complying with regulations across multiple databases. And in addition to that, because of ML and AI, we really need to worry about the
what's happening to data when it's in the cloud, when you outsource your data to, let's say, Amazon, what would happen. In addition, AI and ML brings new security challenges. I will try to touch one problem we recently looked at, but the ML models themselves could be attacked. So that's a newer type of attacks. I mean, newer in the sense compared to other cyber attacks, but the models themselves may be attacked while training the model or while deploying the model. And then, of course, the ML has also implications for privacy and security. So there's also challenges at the intersection of these cybersecurity and ML and AI worlds. But I'm going to, in the interest of time, I'm going to give you two examples on how we think about it and how we do try to protect the data for AI and ML applications. So one approach we looked into use the hardware, secure hardware for efficient and secure data processing. And for those who are not familiar with this hardware, an example that they're sometimes called trusted execution environments. One important one of them is called Intel SGX. If you can see your mouse, I'm showing the left-hand side. And basically what happens is that when an app is running, it creates an enclave, which by using some standard, specific calls, system calls. And this enclave is basically create an encrypted part in the memory. And all the program and the contents are encrypted, and it cannot be observed by even the operating system or the cloud. And furthermore, only the memory contents are decrypted inside the CPU. So the contents that are passing through the bus and so on is also encrypted. So this gives you additional layer of protection, because when you're running things in the cloud, for example, the data could still be encrypted. You can send it encrypted. And there are other things the system has, like remote attestation to make sure that the right code is running, etc. Of course, it has some issues. One issue is that while you're developing apps using this trusted execution environments, there are some side channel attacks. And one of the common side channel attacks happen by analyzing how the memory is accessed by the program. So memory access patterns may leak significant information. So therefore, you cannot just throw your ML app into this trusted hardware and hope that it would be secure. Instead, what you need to do is you need to really design your data analytics and ML platform carefully. So that's what we did a couple of years ago. We developed an entire system, and the main goal was to really protect the secrecy and integrity of big data and the ML models using this encryption and hardware support. And of course, we don't want our data scientists to really understand all these side channel attacks and while he or she is developing its models. So for that reason, we created a general language, a general framework for this data processing and analytics. And as I mentioned, we wanted to hide these data access patterns. So that's what we did in a paper that appeared in CCS a couple of years ago. And our argument is that you really need to get rid of if statements. So this sounds, I think, not intuitive for many people, but this if statements is really the root cause in some of these side chain attacks. So for those who have written some Python-like code, this code on here try to compute the number of people who are older than 50 and their average income. But if you run that code by looking at memory access patterns, you would be able to infer who would be older than 50.
if you vectorize this code, for those who have written like such things like pandas, here the second part, then this memory access pattern would be disappearing. What we are doing is that we create a vector here first to get the bits of who is over 50, and we do a dot product. So this operations don't leak access pattern. Therefore, by changing our system, we prevent this very important side channel. And of course, that's not enough. We build an entire system, and you have to really optimize how the data is used because the enclaves, the trusted execution environments have very limited memories. And we have this entire compiler and optimizer that really tries to get correct execution, and we have an entire library and execution block that is trusted. And one critical aspect in using this trusted execution environments and this hardware is that you have to make sure the program is partitioned correctly. And what the compiler really does is you write your Python code or in our Python-like language, and then our compiler will map it to basic blocks. And so, for example, for those who are familiar with some statistics, this is simple linear regression formula, and you would be just loading two metrics here and then computing the linear regression. If you input such a thing to our program, it would rewrite it into basic operations in our thing, and these basic operations would be run on the SGX. And of course, in order to support basic data science, we carefully develop secure basic operations like SQL, matrix, and stuff, and you can use it to do lots of things. And the important thing is that from security point of view, when we are developing this secure environment, we want to make sure that the data leaked is restricted. So there is an automatic sensitivity and data disclosure analysis. In other words, once you write a program and push it into cloud, we don't want it to accidentally leak information, and we try to prevent it by analyzing the program as well. And there are lots of technical details that are exciting, such as if you have done database classes and did cost optimization in databases, you have similar things here, but you have to do it securely. For example, you shouldn't use any sensitive information. So there's also other technical details which I will skip. And interesting thing is that, of course, there is a little bit more overhead when we do this hardware and everything is encrypted. I forgot to mention that the data is totally encrypted. So the data that we push to the cloud is encrypted, and it will kept encrypted and only decrypted inside this SGX. Therefore, no information is ever leaked in the cloud. Of course, the computation times are hard, there's some overhead, but it's not as high compared to some other pure crypto options. In other words, if you wanted to use encrypted data in the cloud and do everything using crypto, it would take for especially bigger data. If you want to just multiplying two metrics of size, 1,000 will take you 6 hours if you just use pure crypto. But with our framework using trusted execution environments, so there's a huge change there, but that makes it quite practical. So it's in the seconds. And encryption cost can be really optimized compared to unencrypted version, basically. So to summarize, what we could show is that to address at least the cloud part, you may encrypt the data
and you may want to use trusted execution environments to protect the data. And this is not really now, when we did this work 3-4 years back, there were no cloud supporting these trusted execution environments. Now Microsoft had started confidential computing cloud, where we could leverage the hardware directly. So now this could be deployed on cloud, for example. So the second thing that I'm going to talk about is the other challenge. Remember, I mentioned a couple of different challenges, and one was like, what about machine learning models being attacked? And for those, I want to talk about our work on federated learning. For those who doesn't know federated learning or not very familiar, a quick refresher is there is usually a central server, a model server, and the server wants to build a machine learning model. It could be like a Google wants to learn a better machine learning model to predict the next word while you're typing. Or it could be a couple of different hospitals coming together to learn a machine learning model for predicting COVID-19 from the chest x-rays. So here the main idea is that each side don't share their data. So the worker in this slide, they are named worker A, B, and C. I don't know whether they could be seeable there, but there's worker A, B, and C. And the server just interacts with them. The important thing is that central server first chooses the model. Let's say we wanted to do a convolutional neural network with this many layers, and we want to use certain stochastic gradient descent, etc., and initialize the model and send it to the workers. So here the model is sent to each worker, and the worker now train the data. Let's say you use stochastic gradient descent on their mini badges, for example, and then send this locally trained model. So in other words, you don't share the data. So that's where the privacy, it may help for privacy, because the data is kept at each worker or each node or each site. So you don't share the data. But what you do is that you share the data models. So then the models go to the server, and the server aggregates these models and create a global one without accessing any data, and send those data back. Send those model parameters back, and you do another round of training. And this is used already in places like, as I mentioned, Google and so on, to train different models. Of course, I remember I said there are new challenges due to attack to machine learning models. One type of attack is called backdoor attack. So the idea is that you have a targeted misclassification functionality. And the way it works is that you run some kind of attack, like we call data poisoning attack, and you, for example, change either something in the data instances itself or their labels if you're doing classification, and you would be forcing machine learning model to learn association. For example, you may create a backdoor by adding plus sign to some of the samples and changing their labels. So you add a pixel pattern to some samples of a class. So you add plus to the 1, and you label it as the 7 in your training data. So the machine learning model will work normally on all instances, but it would be tricked anytime a plus sign added to the picture. So now you can trick the machine learning model once it's deployed anytime you like by adding this backdoor with this pixel pattern. In this case, it would be the plus sign.
And it turns out that this type of attacks is very possible during the fidelity learning concept. So the corrupt participants can poison the model by sending malicious updates. And of course, this is happening is again equation. But if you recall, one of the popular things called federated averaging, simply averaging the model parameters coming from the parts, are just use weighted average. So this is the model parameters coming from each party. You weight them based on the number of instances they have and some learning parameter rate, and then you update it. So the federated averaging can really skew the results. And this could be used by attacker to insert this backdoor to the machine learning model. So what we did is that we created a defense against the attacks in federated learning context. And the main idea is that we come up with this learning rate aggregation technique that's much more robust based on the update signed. And we didn't really change anything else, but we have this learning rate adjustment. And we really evaluated it in both IID and non-IID data. IID means that each worker's data is similar to IID distribution. In other words, their data distributions are similar. In non-IID setting, we would be assuming that there would be some difference in their performance. Why this kind of thing works? Basically, assuming that the number of honest parties are the majority, they would be trying to minimize the loss on the main task. And of course, the attacker has this goal of inserting backdoor. So what would happen is that their directions in some dimensions will diverge. Therefore, the sign information of the updates can be treated as votes for directions. So in other words, they are voting which direction to take the model. And we would go with the majority in a sense. So what our model changes is that for each dimension of the model, we look at the signs of the updates coming from the workers. And based on their signs, we change the learning rate. So therefore, it's really exactly the same, like, let's say, like federated averaging, but our learning rate is changed, dynamically adapted, based on the sign information. Under certain assumptions, this allows you to show some convergence and some security properties. In our AAAI papers extended version, we have, thanks to some colleagues, stat professor, we have proofs about the convergence properties of this learning rate. So we run extensive experiments on whether this idea works. And of course, whenever you are trying to protect your model, there are a couple of things happen. First of all, what happens to the accuracy on clean data, on unattacked data? What happens to accuracy when the attack happens? In other words, what is the backdoor accuracy when there is this attacks happening? And then there is this base class accuracy, which is how many of the clean data is correctly cleaned. And we look at this for different type of data sets, like that's been commonly used for this thing, like fashionableness and so on. And one thing we learned is that if you use federated averaging a couple of rounds, remember we have rounds going on between the parties. In one scenario, like the model comes to each worker and they update it, and then they send it to the server aggregates it, send them back. So you do this kind of rounds. So what would happen is that
after a couple of rounds, like 2030, the backdoor becomes very, very effective. So whenever the attacker attacks from backdoor, and recall backdoor means that you add some pixel pattern to the image, now the machine learning model misclassifies that image. So this could be one example of that is that, let's say I don't want my face to be tracked online. I add this pixel pattern to my, let's say, image. Now it's getting misclassified everywhere. So that's one example of why you would like to do that. Another example of why you would like to do that. So you would see that the backdoor becomes very, very, very good. And in the validation data, the accuracy is still quite high. In other words, still on the clean test data, we get a good accuracy. And still the base class, in other words, when there is everything is clean things are classified correctly. So what's happening is that backdoors are very, very successful. But with our learning, robust learning, you would see that the backdoor attacks are not very successful, and we would be able to prevent attack. And of course, we looked into this in many different settings. So there is, of course, some trade-off which I want to mention. Whenever you have no attack on validation data, the accuracy is around 93.5. This base is not as important, I would say. More important is this validation one. And in our case, with robust learning, depending on parameters, it would be maybe 92.9. Here, there is two other parameters we tried, which I didn't talk about it, is that M is for gradient clipping. We do L2 gradient clipping. For those who are not familiar, one trick that you would like to do sometimes while you are building your model is that you want to limit the gradient update, because the big gradient updates can overflow some of the things. So that trick called is gradient clipping. So this is our clipping threshold. And the other thing is that it's been shown that adding a little bit of random noise, especially in federated learning setting, helps with robustness and stacking with the local minima. So this is the sigma here is our standard deviation of Gaussian noise. So now once we do this and we compared with also at the time, this is a very active research. This is published last year in AAA AI conference. Now I believe there is there were two, three like Fool's Gold and Comet type idea out there. Now there are a few more defenses. So at least when we look at the other defenses, they didn't work out well, and the attacker can reach to 100% accuracy within their attack. So in our case, the accuracy is very, very limited. Another important issue is that what happens when the data is not identically distributed. In other words, there are data distribution variances among the parties. And what you would see is that one interesting thing is that even when there is no attack, it turns out that because of this non-ID, backdoor works some of the time, okay? And therefore, the issue becomes like how what's the impact of non-ID data distribution in federated learning, and there's also recent work on that. And but when there's an ID, it turns out that the defenses are slightly better this time, not 100%. But by the way, this is a different data set. That's the reason the validation accuracy is different, because of the non-ID setting in a sense. But again, with our techniques, we lose 3% in accuracy. From 98, we come to 93. But again, the backdoor attacks were not successful at all. So I just give you a flavor of, I hope it was clear, I skipped many details,
a simple defense that requires no change to federated learning to protect against this backdoor poisoning attacks. And our technique is changing the learning rate, not the aggregation function, so it can be applied with other techniques. And it really outperforms some of the other recent defenses. And you can read some of the theoretical underlying why we did this, and we have done lots of other experiments you can see. But again, of course, the question always comes, oh, can't you have a different poisoning attack that may beat this? And of course, it's really hard to have a proof. We have some proof on some assumptions that that's not the case, but of course, our assumptions may be wrong. So what are the, how we make sure that this doesn't happen? We follow this up in a data security conference called CodaSpy on what if the attacks are successful? What if our learning rate, etc., that makes it harder for attacker to attack the machine learning model and insert a backdoor? And this is where we leverage blockchain. And the main idea is that let's make it more costly to attack the training of this model and make the attacker accountable later on. And the way we do it is that we use a blockchain environment, actually a public and private blockchain. For those who are not familiar with the blockchains, there are public blockchains such as Ethereum, where you can run a smart contract, a kind of program that everybody can observe. And there are also private or permission blockchains such as Hyperledger Fabric, where you run smart contracts, they call chain code in Fabric, so that only the participants, like pre-approved participants, can join. So our idea was that let's do this training on the blockchain and intelligently log these updates. And once you figure out there was an attack, go back and see who attacked it and then maybe punish that person using smart contracts. So the main idea was something like the aggregation that I mentioned of the server happens on a private blockchain. So the data may be in the cloud, secured by our previous system where everything is encrypted, so we don't get access to data. But the model parameters are updated on a private blockchain. And important thing is that for each of the updates that's been used on the private blockchain, we keep a log of it on the public blockchain. And why we do this elaborate scheme where some data is in the cloud, some in the private, and some in the public, if you read our paper, you would see that this is really optimized for performance and cost, because public blockchains are very costly for large data. If you want to run something like this on Ethereum, it would really require lots of gas, lots of payment. And on the other hand, private blockchains don't have certain properties with respect to accountability, because you cannot force people to do payments on it. So we have all this setting so that all the aggregation is done on the private blockchain. Logs are kept on the public blockchain, and the sensitive data is secured in the cloud using a system like the one that I just talked, using, let's say, encrypted data and hardware support. And now what these logs can be used for. So we developed novel algorithms that would look into updates, okay, from different sites, given an example, just one example of a Trojan image or Trojan input. And we use phishing information metrics and some other technique to identify who attacked. So in other words, these logs kept on the blockchain is analyzed later on once we know there was an attack. But now we have the advantage of the fact that we know there was an attack, and we use this logs kept on the blockchain to identify the attack. So here there is another Trojan again. We use plus sign as a Trojan. So normally this image is classified as a dog, but whenever you put a plus sign,
in the attacked model, it's classified as a horse. So if you want dog to classify it as horse, you just put a plus sign, for example. What we would be seeing is that if you look at here in this example, we have 10 parties, and this party 0 is the attacker. When we look at the contribution of it compared to the others, you would see that there's a significant difference. Of course, this is computed based on an example of attack sample we have. So that way we figure out which update caused this plus sign addition to cause model to be changed. The issue is slightly harder in non-IID setting because the updates look much different, or there are differences in updates due to this non-ID setting. Again, recall non-ID means that the sites data distributions have differences between them. And we showed that this was quite successful, and we can really find the attacker most of the time, even for non-ID setting. So I would skip the other things and so on, and conclude my slides. We really need to protect data by pushing data protection close with data sources. One solution idea could be to encrypt data not only at rest or at storage, but also during processing. And I gave an example of it using trusted execution environments and hardware support. And need to really consider this compliance and data privacy issues. We looked into data privacy issue a little bit in the federated setting, but of course we needed to protect the models themselves against attack. And there is this interesting dilemma, which I skipped, but we can talk, securing machine learning models against attacks versus attacking machine learning models for increasing privacy. Trade-off comes up. We have, which I skipped this discussion, but there is this tension about securing models, privacy, and so on. So I would stop here and happy to answer any questions. I think I left a couple of minutes for questions if there are any. Okay, thank you very much for the presentation, Dr. Kantarcıoğlu. Yes, do you have any question? Any question? Thank you so much. No question. Okay. We would like to present this honor plate to you for your participation. Thank you. Thanks for the invitation. Now we are switching to the third and final presenter of this session, Associate Professor Dr. Murat Özbayoğlu from TOP-ETÜ, Department of Artificial Intelligence Engineering. Dr. Özbayoğlu received his Bachelor of Science degree in Electrical and Electronics Engineering from the Middle East Technical University in 1991, Master of Science degree from the Department of Engineering Management from the University of Missouri-Rolla in 1993, and Doctor of Philosophy degree from the same department in 1996. Dr. Özbayoğlu's research interests are financial forecast, artificial intelligence, image processing, and computer vision. Now, Dr. Murat Özbayoğlu will give his talk about the use of machine learning in the field of finance.
Okay, thank you. Today, I would like to give some information about the applications of deep learning in finance. And I'll try to associate some of the work that we have done to this field, and then... Oh, yeah, okay. I'm sorry about that. This pandemic era made us different people, so I forgot that I had mask. Let me go briefly about what I'm going to talk about in this presentation. The outline I'll give here, but the topics are not necessarily in this order. During the presentation, I will switch some of those, as you will see in a few minutes. I'll talk about application areas of deep learning in finance. Then, meanwhile, you'll see which models have been used. I'm not going to be talking about the models specifically because everybody knows about those, and you can get information from other sources, but I'll try to mention which models fit well in what type of problems. So with that, I'll give some implementation examples. I'll talk about the model and feature comparisons in what type of problems, which features are more dominant or what models are more successful. And I'll try to briefly discuss the results and give some future direction. So with that, I basically, in order to explain the finance applications of deep learning, we came up with these research questions. If we answer those, it'll give us some pretty much good insight about what we can do in this field. So first, our interest is which financial application areas are of interest to deep learning community. Then another question comes up saying that from an academic or industrial perspective, what potentials do we have in these areas? So I'll try to answer those. Also, which deep learning models are preferred in what problems? So I'll also show those. And what can we do in the future in this area? Okay, I put basically these areas, financial application areas, these are not necessarily covering the whole spectrum of finance, but these are the areas where deep learning models have been developed, and some applications exist. So the most dominant area is financial time series forecasting and algorithmic trading. You'll see in a few minutes that a lot of studies have been done on that. A lot of industrial implementations exist. So this is the area where most of the researchers are interested in. But also there is risk assessment, fraud detection, portfolio management, and other areas, especially financial text mining and sentiment analysis is becoming more important these days. The models I'll try to show you this area is going to probably have a lot more potential to grow. And there are also other areas like cryptocurrencies, blockchain, asset pricing, derivatives, and other, let's say, trading strategies. So there are also some studies in these areas. So I will not cover all of these areas because there's not enough time for that, but I will try to give some overview of the usage of the models in these areas. But I'll, in particular, more concentrate on financial time series forecasting. I'll get more deeper into this. So I'll give some implementation examples that we have done. I'll try to briefly explain those. So for starters, the algorithmic trading models based on financial time series forecasting consist of these areas, like mostly they're stock price forecasting and index forecasting. But there is also commodity price, volatility, forex, cryptocurrency, and any financial asset price estimation fits into this area. I put trend forecasting in the end because this is not
based on a particular asset, but it more like changes the problem style from regression to classification. And a lot of studies have done that. So I will give some examples based on this thing. So these are the financial time series forecasting areas that the researchers are focused on. So a lot of studies have used algorithmic trading based on their forecasting performance. So price forecasting is directly coupled with algorithmic trading, I would say, in machine learning and deep learning models and implementations. So for that, the problem is basically divided into two, regression or classification, as in every machine learning model. If we try to forecast the price, that's a regression problem. And time series forecasting has been done quite a bit. So it's well studied. If we try to model it as a classification problem, then it becomes, for example, how we can do it, and like we can do trend forecasting, up or down, or sometimes up, down, or stable, or in trading terms, buy, sell, or hold. So there are many cases where this approach was taken, so I will give some examples of those. Another possible implementation is, instead of doing the trend forecasting, just trying to identify the best buy-sell points by, it's called entry-exit point identification. So this is still a classification problem in that sense, but instead, as I mentioned, we classify it as like buy, sell, or hold. So in this basically graph, just you can see in the figure, for example, we can divide the data. This is daily return data, the next day's return. So as you can see, there are like three, let's say, large spikes. One is around 0. The other one is -1 or 1. This is like, obviously, the daily returns can be much larger. So all those larger than 1, or let's say, they are put into that 1% part. And let's say the same goes for -1. So this shows how the distribution of profit for the next day. So if you try to go with a classification problem, you can divide this data into buy, sell, or hold, meaning that also it depends on how you interpret it, but if you can identify, for example, if the next day price is going to increase, obviously you want to buy it, or it's going to decrease, you want to sell it. So if you can associate with this sort of classification with your trading decisions, supposedly you'll get a better chance to make profit. So this is the idea. And let's say algorithmic trading, if we get into deeper into what's, I mean, basically covering what's being covered in this area, we'll see this is all financial time series problems have temporal features, obviously. With the associations between different data points, basically you need to get the temporal feature, the temporal nature of the data into the picture, otherwise the model will not be successful. So these temporal features can be different, like let's say, coming from different areas. Like if you have the price data, it can have different frequencies. Like it can be the tick data, where the high frequency traders are interested in. It can be the order book, where the depth information is there, so you can see who is putting buy-sell, let's say, trades. It can be intraday data, let's say daily, minute data, or 5 minutes, 10 minutes, hourly. It can be daily, weekly, even monthly. So with this varying frequencies, obviously your model will be different. You can filter somehow this data. If you don't want to use directly the price data, you can use technical analysis, TA, or you can use fundamental data, which consists of the company's
let's say, internals, price-book ratio or sales or vice versa, price-earning ratio. So these are all changing with time, so they have temporal features. Also, other than those, you can consider microeconomic or macroeconomic data, like inflation, interest rates, vice versa. It can also be involving investor sentiment, which is also changing, also have a temporal nature. And also, the investor sentiment is directly related with financial text or news. So all these can be used as features for financial models. Since it has, algorithmic trading has temporal nature, there are two ways to approach this. Well, maybe there are more ways, but at least these two are obvious. You can associate the temporal data directly with the models, like recurrent neural nets, LSTM or GRU. These are all recurrent models. So if you use those, then obviously, since there is feedback in these models, your temporal features are directly, like implicitly associated with the model. So you don't need to do anything else. You can feed directly the data into the model, and then theoretically it'll be successful. But obviously, there are other issues. The financial data is very noisy. It's somehow chaotic. So it's not enough for most of the time using such models directly. So some people and a lot of researchers tried not directly using the financial data as the time series itself, but some sort of transformation is implemented. So there are various ways of that, and people find very versatile techniques to associate that. So what their aim is, if somehow the temporal nature of the data is removed from the data itself, then you can use other models, like convolutional neural nets, multi-layer perceptron, or any other classification models. So this is another way to approach that. So I will mostly be focused on this, so to give you some ideas how it can be done. So, this is one of the models that we developed for algorithmic trading. We used deep multi-layer perceptron. We used classification approach. In the previous slide, I showed it as the second approach. So we removed the temporal nature of the data by using technical analysis. We used basically we tried several different technical analysis indicators, but RSI, Williams, and MACD, these are very commonly known, and they gave sufficiently good results, so we used those. What we did differently is we identified buy-sell points in the data. This is somehow unconventional in the sense that mostly people try to forecast the trend. We didn't do that. We basically checked the signal and then basically labeled the valleys and hills and put them as sell or buy points, and then associated the TA results, technical analysis results of those points, and then try to give it to the machine learning model to see if it can learn. It did fairly well. Basically, I mean, over the long term, we were able to achieve 8 or 9% profit annually. So using Dow Jones index and then the stocks involved in that. So if anybody's interested, down there, this is our paper that we've done it. In another study, in another model development, we used convolutional neural net. This time, since convolutional neural nets are associated with images, mostly 90%, the signal, basically, processing part is consists of images. So for classifying the images, what we did is we tried to create images
from the, let's say, financial price data. So similarly to the previous study that we did, we came up with 30-day charts of each stock. And then after that 30-day, in the next, let's say, week, I don't remember the exact time period, but I guess it was a week or 10 days. If it's going to increase, then we'll put it as buy, let's say, label. If it's going to decrease, sell. If it's going to stay about the same, then hold. So we used this as inputs. So we created actual images of bar charts. And then we didn't know what, we didn't expect anything. We just wanted to test it, and then CNN was able to learn this model. Also, it was, I mean, it wasn't quite, let's say, successful as the next model I'm going to present, but it was definitely significantly better than random walk. So this was another approach. And the paper here, we published it in this journal. And another study that we have done in this algorithmic trading is again based on convolutional neural nets. But this time, we didn't use chart images. Instead, we created synthetic images through different representations of technical analysis parameters. So we used 15-day data of 15 different technical indicator combinations, and then combined them in such a way that the correlated features are assigned next to each other. So with that, we were able to create some synthetic images, as you can see on the left side. And then, obviously, not all the images look the same, but the CNN was able to differentiate between these patterns, and we were able to successfully obtain some good profit, 12% over 10 years. These are all based on New York Stock Exchange data, so 12% profit is considered, it's over buy and hold over the long term. So this, I would say, we were fairly successful in this. So the paper is also, you can see in the bottom. So as you can see, different approaches can be adopted in these cases where you don't need to feed financial data directly into the system. You can put some transformations and then use different models. So for example, CNN doesn't depend on temporal data mostly. It requires static data. So how you convert the static, how you convert financial time series into static data, these are some examples that how we done it. Okay, so coming back to the overall picture, we basically published we published 2 surveys analyzing the time series forecasting problem as one, and also different financial applications another. So for the financial time series forecasting problems, we try to see what the researchers have used in their systems. So we were not surprised to see recurrent neural nets were the dominant model of choice. Why? Because it's easy to use. You can basically implement the data directly with no no versatile transformation requirements. Just apply the data directly, feed the data into the model, and then it'll give you some results. And most of the time, the studies were giving good outcomes. So that's why these recurrent neural nets, or that class of the family class, I would say, because it has various models, like I said, for example, LSTM, RNN, vanilla RNN, and GRU. You can see the choices on the right side. So they were still preferred, even though there are other models exist. So price forecasting by RNN is the most adapted way in financial forecasting problems in algorithmic trading. There are the other models, deep multilayer perceptron, CNN, and those are also commonly used, not probably as much as RNN, but
still they're significant. So, but with those, as I mentioned, you need to change the nature of the problem. You cannot feed the data directly. You need to do some sort of transformations. So that a lot of researchers have done that. So with the topics in the financial time series forecasting, these are this is the distribution of studies. As you can see, stock price forecasting expectedly is the most dominant one. Index forecasting is similar. So those are those areas. Trend forecasting doesn't necessarily mean that it's price forecasting, but mostly it's based on stock market studies. And the other studies, like Forex, commodity, volatility, some studies exist, but are not as dominant as the stock market studies. And one interesting point is, as you can see, cryptocurrency studies have started increasing. This picture we spotted 2 years ago, so I'm assuming it's increased much more. I haven't done an analysis this year, so I would assume, and what I've seen from the industry, cryptocurrency interest is on the rise, so I would assume that there are more studies with that. Basically, if we try to associate the models with the forecasting applications or forecasting types, as you can see, stock price forecasting had the most studies, research studies in the system, so it dominated. And well, trend forecasting is also index forecasting. Those three areas had the most papers and models developed. So this shows you which models are preferred in which basically forecasting area. Now, obviously, there are some different studies like using different models, but still there is some sort of correlation between the models and the forecasting area. On the right side, the technologies and the frameworks and the libraries used for this. This is a word cloud showing, depending on the features and the models selected. Obviously, nowadays everybody is working on Python models, so most of the studies are associated with those. But Java or like other like MATLAB or R are also used. So you can see the interest, even though Python is the dominant one, the others also exist. So if we go for the general financial application areas, not only financial time series forecasting, the picture is slightly different. Financial text mining looks like is the most studied area, or is getting the most interest from the basically society or the researchers. And algorithmic trading, which is also associated with financial time series forecasting, comes second. So, but those two are not necessarily basically exclusively mutually exclusive, because a lot of financial text mining studies are used for algorithmic trading models. So these are somehow related, I would say. What is different is, for example, risk assessment or let's say fraud detection. These are more on the company or let's say credit side. So these studies are not exactly for let's say price forecasting type studies, but more like classification or anomaly detection type of studies. So this picture shows you the areas of interest for the financial applications. And on the right side, again, the models preferred. As you can see, RNNs still are used the most, just because it represents the temporal nature of the data directly. It's easier to implement such a case. So
it hasn't changed on the overall general picture. But the classification models are also high in this case because there are a lot of application areas like risk assessment or fraud detection or some other studies relating, let's say, asset pricing. The classification problem can be directly implemented because if you are going to assign credit to a person, it's a classification problem. Okay, so the nature of the problem is somehow slightly different here. Again, and areas of which languages are used. Mostly Python is the dominant one. And among the Python area, there are a lot of, like, let's say, libraries, frameworks in this used for these studies. Obviously, these are not, again, mutually exclusive. For example, NumPy, I mean, it's not something that somebody uses NumPy, somebody uses scikit-learn. No, they are used together, obviously. So this doesn't represent the way that these are separate models. This just shows that people use these and mentioned in their studies. So this is how we came up with this pie chart. Okay, and this shows you the financial application areas, how they are related with the from the feature side, or I'm sorry, from the data set side. So obviously, if you are going to do algorithmic trading, you'll be more interested in stock price data or index data. You are less interested in credit reports or let's say consumer data or financial reports because your model is using the data, price data itself. So this is logical. On the other hand, if you are using fraud detection or risk assessment, the reverse happens. You don't need the stock data or forex data or related data for your models, but instead you need the credit data or the financial reports of the company. So this makes sense in that sense. If you can get into deeper, this shows you what kind of data set is dependent on what application area. And for the features, if you are going to use, for example, from the application point of view, again, it's similar to the data sets. The price data or technical indicator data or index data are dominant in price forecasting studies. And company or personal financial data is more involved in risk assessment or fraud detection. Well, one interesting point is, as I mentioned, sentiment analysis and financial text mining is getting more important, and it uses obviously text or news. So this gives you, again, features that are more used in different areas, and this is, again, if you get into deeper, it makes sense. Okay, which models are used? We covered for these things in financial time series forecasting, and it looks like it's not too different in general financial application areas. So RNN and LSTM, they are the dominant ones because they are recurrent models which uses feedback and directly uses the temporal data of the problem. But if you are going to go for classification problems, then CNN and deep multi-perceptron is dominant. See, for that sense, for example, financial sentiment analysis is a classification problem. So it's logical that you have CNN, but also, since LSTM uses the temporal nature, it is also in the picture. So again, you can analyze this heat map, and then it's logical to have these observations. These are all results of more than 300 studies, papers done in the, from 2017 to 2020. So it shows the general picture. Okay,
If we get back to our research questions, these were the questions that we asked. I'll briefly give the answers from the results that I'll just presented. So what financial applications area are interested to deep learning community? It looks like financial text mining and algo trading are dominant ones, followed by risk assessments, sentiment analysis, portfolio management, and fraud detection. So these areas have been used in deep learning models. So this was the heat map that I showed before. The second question that we had, what are the, which areas have the most promising potentials? So from the data distribution that we had, we saw that cryptocurrencies are on the rise. Also, behavioral finance and derivatives market. It's difficult to see from the chart directly these things, but as you can see, if you see all years considered and the last 3 years, these areas are studied in the last 3 years. That's why we came up with that conclusion. The DL models, I mentioned those. RNN-based models are dominant, so they are mostly used, but some classification models like CNN or deep multi-layer perceptron is also there. So the last thing is, what is the future direction for deep learning research in finance? So from our observations and analysis, we saw that financial text mining is on the rise, which is, we can relate that to natural language processing. So some natural NLP-based implementations started to just come into the picture. One of them is stuck to WEC, and there are some other basically similar approaches like that. Also, graph representations are getting more attention. So graph CNN or graph networks in general, it's a good idea to at least get some interest into that. Also, since we need to somehow involve the temporal nature of the data into the picture, some more versatile spatiotemporal representations of the data can help in achieving good results, like CNN LSTM combination or autoencoder LSTM combination. From an implementation perspective, cryptocurrency and portfolio management, we are seeing a rising interest in those. So there is definitely some involvement in that in the future. Also, the derivatives market is getting more attention, even though most of the studies are industrial applications and hedge funds are using those, but there is potential for academics also to use these markets. Last, algorithmic trading based on high-frequency trading is probably going to be more important, since this is an arm race between high-performance companies which are trying to get more profit. Since the volume of trades are increasing, there is more more things can be done here, so there are a lot of potential in this area. I think that's all I have, yes. So if you have any questions, I'd be glad to help. Okay, questions are invited from the audience. Yeah, I have a quick question. Coming back to your performance analysis using neural networks for stock market, how does it compare to basic like buy and hold strategy or using like moving averages? So you talked about like you get 8% return, 10% return. How does it compare to basic strategies? Like, do you beat the basic strategies with using deep learning? Okay, Professor Kantarcıoğlu, if I understood correctly, you want me to compare moving averages or simple, let's say, statistical models to these more complex models, right? Yeah, in terms of performance. In terms of performance. Like you get 10% on New York Stock Exchange, right? 10% return. Yes. Okay. Yeah. Well, okay.
basic technical indicators or like simple statistical models like linear regression or moving average or ARIMA or vice versa, they have some limited success in, obviously, I mean, it's been used a lot. Those models have been used a lot. Our aim is obviously to have a better model, beat those. So we compared the results, at least in our models. I cannot speak the same for the other studies because not everybody has compared all of those things together, but we compared with linear regression or let's say simple, let's say 50-day moving average and simple trading rules like that. And in some, I mean, in most cases, the machine learning model, the deep learning models, we were able to achieve more. But there are cases where, I mean, the statistical models are more successful. So there's not a guarantee, obviously, that, I mean, because one thing we try to achieve is we try to feed the moving average information into the machine learning model directly, not using the data, so that it'll also, it's somehow using the filtered version of the original data to eliminate the noise in that sense. I mean, we tried several different things. So from a general perspective, machine learning models were more successful than moving average models because the moving average models were not able to beat buy and hold on the long run. But we were, at least in 2 of our studies, we were able to achieve better returns over 10 years over buy and hold. But obviously, there is no guarantee that it's going to continue like that. Just, did you consider transaction costs? Yes, transaction costs are there. It's like we basically, I mean, depending on, we used $1 per trade, so it was in there. And we also tried, let's say, long-short models. We used only long or long and short. And we were able to achieve 65 to 70% in general success rate in the trades. So we also use leveraged models. I mean, I didn't put all of those obviously in here, but we were able to beat buy and hold in that sense. I mean, I can share the results if you want. Thanks, I was just asking. Thank you so much for the clarification. Okay, thank you. Any other questions? No, so let's proceed with certificate presentation. Okay, we are closing this session.
Sıraç Hocam, buyurun. Peki. UBMK 2021 Uluslararası Konferans Programı'nın 3. oturumunu açıyoruz. 3. oturumda toplamda 4 konuşmacımız var. Bu konuşmacılarımızdan ilki Ay Yüce Kızılak Hanım. Kendisini biz mikrofona davet etmek istiyoruz. Ay Yüce Hanım merhabalar. Merhabalar. Şu anda sesimi tam alabiliyor musunuz? Evet alıyoruz. Öncelikle maskeyle devam etmek zorunda olduğum için kusuruma bakmayın lütfen. Eğer siz rahatsız olmuyorsanız bizim açımızdan sesiniz iyi geliyor, sıkıntı yok. Tamam. Öncelikle başlamadan önce sunuma sizlerden ricamız kendinizi kısa bir tanıtırsanız ve akabinde sunumuza başlarsanız çok seviniriz. Tabii ki ben Doktor Merve Ayyüce Kızrak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde uzman olarak görev alıyorum. Bugün de Sayın Ofis Başkanı Yardımcımız Yavuz Emir Beyri Bey adına ulusal yapay zeka stratejimizin tanıtımını yapacağım size. Sunumum da bu doğrultuda olacak. Dilerseniz başlayabilirim. Buyurun efendim. Ekranımı paylaşmam gerekecek sanıyorum. Bir saniye. Hemen ayarlıyorum. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet. O halde sunuma başlayabilirim. Sayın Rektörüm, dekanlarım, bölüm başkanlarım ve saygıdeğer katılımcılar, tüm akademisyen hocalarım, ben de akademiden Cumhurbaşkanlığında göreve geçmiş birisi olarak herkese saygıyla selamlıyorum. Bu değerli konferansa Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına katılıyorum ve davetiniz için konferansın tüm paydaşlarına teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere Türkiye yapay zeka stratejisini yayınlayan ülkeler arasına katıldı. Strateji ile 2021-2025 yılları arasında ülkemizde yürütülen yapay zeka alanındaki çalışmaları ortak bir zeminde birleştirecek tedbirleri ve bu tedbirleri hayata geçirmek için gerekli olan yönetişim mekanizmasını ortaya koyduk. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin lansmanını da 24 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olan Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdik. Geleneksel teknolojilerin yerini güçlü bir dijital ortama bıraktığı günümüzde müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek vizyonuyla bu strateji belgemizi hazırladık. Şöyle bir kabataslak genel görünüşe bakacak olursak eğer, katılımcı bir yaklaşımla 2 yıl sürede hazırlandı strateji belgemiz. Kamu kurumları, akademisyenler, özel sektör kuruluşları, STK'lar, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlarla fiziksel ve çevrim içi ortamda görüş alışverişi yapıldı. İlgili tüm tarafların katkılarının da yer aldığı kapsamlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. 2020 yılının Şubat ayında Ankara'da 2 gün, Gebze'de de 2 gün olmak üzere toplamda 4 gün boyunca devam eden tüm paydaşların katılımının sağlandığı, farklı disiplinlerden alan uzmanlarının da bulunduğu çalıştaylar gerçekleştirdik. Bu çalıştaylardan da siz değerli katılımcıların görüşlerini aldık. Firmaların yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi edinmek üzere yapay zeka faaliyet anketi düzenlemişlerdi. Bunu da kullandık bu çalışmada. Aynı zamanda bu çerçevede ekonomik ve sosyal yaşamda yapay zeka ile ortaya çıkan paradigma değişimini şekillendiği küresel eğilimleri de inceledik. Küresel eğilimler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumunu ele alan ve kalkınma hedeflerini de dikkate alarak stratejinin taslağını oluşturduk. Bu taslağı bu yılın Nisan ayında tüm paydaşların görüşüne sunduk tekrar. Daha sonra görüşler değerlendirildi ve nihai duruma getirildi. 11. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programları doğrultusunda hazırladığımız stratejinin odağında 3 temel yetkinliği dikkate aldık. Kaliteli veri, ileri beceriler ve teknik altyapı. Bu vizyonu da hayata geçirmek için 6 stratejik öncelik belirledik. Ekranda da görmüş olduğunuz. Bu 6 stratejik önceliğin altında 24 amaç ve 119 tedbir bulunmakta.
Bu çalışmayı, Ulusal Yapay Zeka Stratejisini tabii ki Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirdik. Yapay zeka stratejisinin boyutlarına bir göz atacak olursak eğer, sağlıklı bir yapay zeka ekosistemi oluşturmanın yolunun kaliteli verinin, teknik altyapının ve ileri becerilerin bir araya doğru şekilde gelmesiyle ortaya konacağını biliyoruz. Ancak bu kapasiteyi, koordinasyonu ve işbirliğini önceliklemekle de mümkün olabileceğini biliyoruz. Buradan hareketle de belgenin odağına, daha doğrusu stratejinin odağına kurumsal yetkinlik, yönetişim ve stratejik uyum maddelerini koyduk. Ve yapay zeka, deneyen, öğrenen ve kendisini sürekli güncelleyen bir olgu olduğunu biliyoruz. Bu stratejimizde de temel özelliklerden biri keşfedici bir yaklaşımda olması. Türkiye'nin durumunu keşfettik, küresel incelemeleri yaptık ve kendini güncelleyecek olan bir strateji ortaya koyduk. Kısaca küresel eğilimler ve Türkiye'nin özellikle akademiyle ilişkili olan ve yatırımlarla ilişkili olan mevcut durumundan kısaca bahsetmek istiyorum ki stratejik önceliklerimizi kısaca size anlatırken daha ayakları yere basan bir noktadan anlatmak istiyorum. Yapay zeka becerilerine sahip olan profesyonel iş platformu üyelerinin 2015-2016 yılları arasında işe alım yüzdelerini 2019 yılı ile kıyasladığımızda ilk sırada yer alan Singapur'a bakacak olursak 2019 yılında yapay zeka alanında işe alım oranının 2015-2016 yılına göre 3 kat arttığını görüyoruz. Türkiye'nin de üst sıralarda olduğu dikkat çekiyor bu uluslararası endekste. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de yapay zeka iş gücüne bir ihtiyaç var. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi. Bir başka incelemeye bakacak olursak, dünya çapında veri ve yapay zeka alanı meslek kümesine duyulan ihtiyaç becerileriyle alakalı gelişmekte olan biliyoruz ki meslek grupları var. Bunların önde gelen 7'si arasında veri ve yapay zeka alanındaki istihdam artışı da yer alıyor. 2022 yılı itibariyle 10.000 yeni iş tanımı olacağı ve bunların 123 tanesini yapay zeka ve veri alanındaki kümeden olacağı öngörülüyor. Meslek kümesi için gerekli beceri setleri incelendiğinde de yapay zeka ve veri meslek kümesi için beceri setleri incelendiğinde ekranda da gördüğünüz gibi %45'i ileri teknoloji bilgisi olacağı öngörülüyor ve değerlendiriliyor. Bu araştırmalarımız küresel gelişmeler ve eğilimler kısmında strateji belgemizin içinde de yer alıyor. Aslında güzel bir de araştırma bölümü var. Bu yüzden incelemenizi henüz eğer incelemediyseniz tavsiye ederim. Bir başka küresel eğilimlerde dikkat çeken kısım ise yatırımlar. Yatırımları türleri açısından 2019 yılı için toplam yatırımın yaklaşık yarısının girişim sermayesi fonları tarafından gerçekleştirildiği ve önemli bir yatırımın kaleminin de birleştirme ve satın alma operasyonları tarafında olduğu grafikten de anlaşılıyor. Bu 2019 yılı endeksinden aldığımız bir istatistik. Diğer taraftan çekilen toplam yatırımların oran olarak en yüksek olduğu ilk 3 alan ise otonom araçlar %9.9'la, ilaç ve kanser araştırmaları çalışmaları %6.1 ile ve yüz tanıma sistemleri %6 ile ön plana çıkıyor. Bir başka küresel eğilimler tarafındaki araştırmaya da dikkat çekmek isterim. Bu da iş gücüne yönelik olan bir çalışma. Özellikle otomotiv ve montaj ile telekom sektörlerinin yapay zeka teknolojilerine nispeten daha hızlı uyum sağladığı görülüyor bu süreçte. Dolayısıyla gelecek 3 yıl içinde en büyük iş gücü kesintilerinin ve dönüşümünün bu sektörde olacağı bekleniyor. Araştırma, altyapı, profesyonel hizmetler ve yüksek teknoloji sektörlerinin yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesi ve iş gücünü geliştirmede daha yatkın olduğu da dikkat çekiyor bu araştırma sonucunda. Türkiye'nin mevcut durumuna ilişkin birkaç bilgi vermek gerekirse biliyoruz ki TÜBİTAK yapay zeka konusunda öncelikli destekler sağlıyor. Çok sayıda yapay zeka Ar-Ge projesine fon verdiğini biliyoruz. TÜBİTAK son 10 yıl içerisinde yürüttüğü 1715 Ar-Ge ve yenilikçi projede 1.7 milyar TL 2020 güncellemesiyle finansman sağlamıştır. Şekilde de görüldüğü üzere bu finansmanın yaklaşık %25'ini akademiye verdiği destekler iken
%75'e yakını sanayi gelişimine yönelik olan özel sektöre verilen Ar-Ge destekleri olarak görüyoruz. Yapay zeka Ar-Ge destekleri için verilen desteklerin %41.2'si büyük işletmelere, %31.6'sı KOBİ'lere, %2.3'ü de mentörlük ve tohum yatırımı oluşturulması için teknoloji temelli bireysel, daha küçük girişimlere veriliyor. Sanayiye yönelik verilen Ar-Ge desteklerinde KOBİ ve bireysel girişimlerin daha fazla faydalanmasına yönelik de düzenlemeler yapılmış durumda. Bu yöndeki çalışmaların da iyileştirilmesine yönelik bizim de oluşturduğumuz stratejimizde eylemlerimiz, daha doğrusu tedbirlerimiz bulunmakta. Bahsedeceğim zaten. Yapay zeka alanında TÜBİTAK tarafından özel sektöre sağlanan desteklere ve dağılımlara şöyle bir bakacak olursak eğer, yapay zeka projeleri desteklenen toplam yapay zeka proje bütçesinin %18'ini oluşturuyor. Ardından ticarette dijital dönüşüm. Bu da aslında ticaret alanındaki yapay zeka uygulamalarının ve diğer ileri analitik çalışmaların ön plana çıktığını gösteren bir sonuç. Akıllı yaşam ve sağlık alanları da peşi sıra geliyor. Ancak sosyal bilimler alanında yapay zeka desteklerinin az olduğunu görüyoruz. Bu da yine sosyal bilimler tarafında yapay zeka çalışmalarının Türkiye'de eksik olduğunu fark ettiğimiz ve yine tedbirlerle bunu desteklemeye çalıştığımız bir başka çıkarım oldu stratejiyi oluştururken. Şimdi çok kısa bir şekilde stratejik önceliklerin ve bu önceliklerin temel amaçlarından bahsetmek istiyorum. Burada belgenin içerisinde bulunan tüm amaçları ve hedefleri slaytta gösterdim, ancak hepsinin üstünden geçmek çok zor tabii. Ben temel olarak nelerin üstünde durduğumuzu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Birinci stratejik önceliğimiz yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdam sağlamak. Burada temel olarak amacımız araştırmacı uygulayıcı istihdamını desteklemek, yapay zeka alanında yeni mezun sayısını artırmak ki bunu hepimiz her ortamda dile getiriyoruz. Yüksek öğretim öncesi gençlere de özellikle tematik programları yaygınlaştırmak. Çünkü dünyada da bunun örneklerinin başarılı olduğunu biliyoruz. İkinci stratejik önceliğimiz araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek başlığı altında inceleniyor. Burada da temel amaçlarımız yapay zeka odaklı girişim sermayesinin fonlarını etkinleştirmek. Çünkü girişimlerin yapay zekada ülkelerde ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Çok büyük şirketler değil belki, girişimler bile dünya çapında büyük hale gelebiliyorlar çok kısa bir sürede yapay zeka konusunda. İleri düzey Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülebileceği kümelenmeler ve mükemmelliyet merkezlerinin de kurulması bu stratejik öncelik altında yer alan amaçlarımızdan. Üçüncü stratejik önceliğimiz kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek. Burada da güvenli veri paylaşımı konusundaki idari, hukuki ve teknik çalışmaların yürütüleceği bir öncelik olacak. Oldukça kapsamlı bir öncelik bu. Ve paydaşların bir araya gelmesi gereken bir öncelik. Yapay zeka çalışmaları için gerekli teknik altyapılara erişimin de kolaylaştırılması için düzenlemeler gerçekleştirilecek. Dördüncü stratejik önceliğimiz sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeleri yapmak. Bu dönüşümü uyum sağlamak için idari ve hukuki düzenlemelerin temel ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız olacak. Ve bir yandan da bu dönüşümün dinamiklerini takip etmek için yıllar boyunca düzenlenecek olan istatistikler üreteceğiz. Yani bu gelişmeyi raporlayacağız. Bu da amaçlarımız arasında yine. Beşinci önceliğimiz uluslararası düzeyde işbirliklerini güçlendirmek. Burada güvenilir ve sorumlu yapay zeka çalışmalarına aktif şekilde katılım sağlanmasını yolunu açacağız. Ülkemizde uluslararası projelerin başlatılması yönündeki faaliyetler yürütülüyordu. Bunlar devam edecek ve artırılacak. Uluslararası kuruluşlarda olan işbirliğini de yine destekleyeceğiz. En uzun gibi görünen 6. stratejik önceliğimiz yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak. Burada mevcut istihdamın katılımı ve değişen meslekleri daha çok odağımıza aldığımız bir öncelik. Kamu yapay zeka ekosistemi ve teknik altyapısı da yine bu öncelik kapsamında oluşturulacak. Güvenilir yapay zeka damgası bu bizim strateji belgemizin özgün olan taraflarından biri. Bir güvenilir yapay zeka damgası oluşturup bunun testlerinin gerçekleştirilmesi de bu öncelik kapsamında olacak. Ve yapay zeka ile ortaya çıkan yeni mesleklere yönelik eğitim ve yerinde sertifikasyon programları da
böylelikle iş gücünün becerilerinin artırılması da yine bu öncelik kapsamında ele aldığımız başlıklar olarak özetleyebilirim. Tabii ülkemizin politika öncelikleri doğrultusunda yapay zeka stratejisiyle iddialı makro hedefler de ortaya koyduk. Bunlar genellikle basının da çok dikkat çektiği hedeflerdi. Birçok yerde okumuş olabilirsiniz. 2025 yılı itibariyle yapay zekanın gayri safi yurt içi hasılaya katkısının %5 olmasını istiyoruz. İstihdamı 50.000'e çıkarmak, bu alandaki mezun öğrencilerimize 10.000'e çıkarmak, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmek ve güvenilir ve sorumlu yapay zeka ile sınır ötesi veri paylaşımı konusundaki çalışmalara ve standartlaştırma süreçlerinde aktif olarak görev almak istiyoruz. Bunlar bizim üst seviye hedeflerimiz olarak öne çıkan başlıklar. Tabii bunu gerçekleştirmek için değerli akademisyenlerimiz, tüm sektör paydaşlarıyla birlikte görev dağılımıyla ancak gerçekleştirebileceğimiz türden hedefler. Bunun için de bir yönetişim mekanizması tanımladık. Bu stratejinin Türkiye'nin yapay zeka konusundaki önemli ve ilk yol haritası olduğunu düşünerek ortaya koyduğumuz tedbirler ve bunların uygun şekilde eyleme dökülmesi için iş ve güç birliğini ön plana koyacak temel unsurları belirledik. 6 temel unsurumuz var. Bunlar uygulayıcı kurum ve kuruluşlar, strateji izleme, değerlendirme ve yönlendirme yapıları, idari teknik koordinasyonlar, rehberler ve kılavuzlar, teknik altyapı ve platformlar ve veri alanları. Bunların birlikte bir yönetişimiyle bütün bu bahsettiğimiz öncelikler altındaki amaçları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Belgenin uygulama sürecinde Cumhurbaşkanı yardımcılığında başkanlık edeceği yönlendirme kurulu koordine edilecek. Bu yönlendirme kurulu sayesinde tüm bu yönetişim mekanizması çalıştırılacak aslında. Ayrıca yapay zeka ekosistemi danışma grubu ve eylem koordinasyon grubu da kurulacak. İdari ve teknik koordinasyonu sağlamak için de geniş katılımlı çalışma grupları kuracağız. Bu geniş katılımlı çalışma gruplarında tüm sektör paydaşlarının yer almasını istiyoruz. Aslında bu tablo bizim stratejimizin nasıl hayata geçirileceğini özetleyen bir tablo diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi renk kodlarıyla aslında 6, az önce bahsettiğim, şurada gösterdiğim 6 unsurun her birinin yer aldığı bir tablo. En başta bir yapay zeka portali var ve onun altında birbirleriyle ilişkili çalışma grupları, rehber dokümanlar, teknik altyapılar ve veri tabanları var. Bunları dikeyde kesen rehberler ve çalışma grupları var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir kamu yapay zeka ekosistemi kurulacak. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Dijital Teknolojiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda da TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde sektörel birlikte geliştirme laboratuvarı kurulacak. Bunlar şurada gördüğünüz 2 temel yapı. Bunun altında devam eden çalışma grupları, rehber çalışmaları ve teknik altyapılar, veri alanları olacak. Teknik altyapı ve platformlar, veri yönetişimi, insan kaynakları, hukuk ve etik ve tabii güvenilir ve sorumlu yapay zeka konularında yönlendirme kurulu sekreteryası koordinasyonunda çalışma grupları oluşturulacak. Bu çalışma gruplarının oluşturulması kısmı genellikle herkesin sorduğu bir kısım. Bu gruplar ilgili alanda sorumlulukları olan kuruluş temsilcileri, ilgili STK temsilcileri, akademisyenler ve alan uzmanları tarafından meydana gelecek. Daha önceki yaptığımız ön araştırma çalışmalarında, çalıştaylarda veya işte kurumlara sunduğumuz ön görüşlerde temas ettiğimiz kuruluşlar ve bunların üzerine yenileri de eklenerek paydaş kitlesini genişletmeyi de planlıyoruz bu süreçte. Çünkü yapay zeka stratejisi belli bir sürede yayınlanması gereken, hızlı bir çalışma gerektiren, bir yandan da 2 yıl süren, bütün her şeye rağmen kapsamlı bir çalışma oldu. Eğer diğer ülkelerin çalışmalarının da strateji belgelerini de incelerseniz geride kalmayan da bir strateji belgesi oldu. Ön plana çıkan özellikleri de var, özgün yanları da var. 2025 yılına kadar tüm bu sizin de kulağınıza hoş geldiğine emin olduğum
bizim de uygulamak için heyecanlandığımız, bir o kadar da zor olacak çalışmalara başlıyoruz. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Biraz süreyi aşmamak için hızlı konuştum. Bir yandan da maskenin verdiği rahatsızlık da var. Bu yüzden tekrar kusura bakmayın. Eğer henüz strateji dokümanımızı incelemediyseniz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi web sitesinden inceleyebilirsiniz veya kare kodu da buraya ekledim. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışmaktan onur duyarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayyüce Hanım, güzel sunumunuzdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programın akışından dolayı hani şu aşamada soru alamıyoruz gecikmeden dolayı. Ancak uygun görürseniz size sunmak istediğimiz bir sanal plaketimiz var. Lütfen kabul buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Bunu mail olarak da gönderiyor musunuz yoksa screenshot mı almam gerekiyor? Yani screenshot alırsanız çok seviniriz. Tamam, mümkünse. süper. Ben bir yandan aldım. Bir saniye alıyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim katkılarınızdan dolayı. Konferansımıza sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Nevcihan Hocam. Evet. Siraç Hoca'dan ben devralıyorum. Önce şu maskeyi 1-2 dakikalığına indirerek bir sonraki konuşmacımızı ben takdim etmek istiyorum. Adem Kalınlı hocamız, Profesör Doktor Adem Kalınlı. Evet, burada fiziksel olarak bulunarak bizi mutlu edecekler. Sunumlarını buradan yapacaklar. Ben Adem hocamız için kısa bir özgeçmişi okumak istiyorum. Adem Kalınlı lisansını 1990 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliğinden almış. Yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış ve 2020 yılında profesör olmuştur. Çalışma alanları algoritmalar, biyoinformatik, yapay zeka, öğrenme ve örüntü tanıma gibi pek çok değerli alanda çalışmaları bulunmaktadır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurumsal veri yönetim koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Adem hocamızı yüksek öğretimde veri temelli stratejik yönetim isimli sunumunu yapmak üzere kürsüye aldık. Teşekkürler. Hocam süreniz 17'ye kadar görünüyor ama biraz sarkma olduğu için hızlanabilirseniz. Tamam. Elimden geldiği kadar. Değerli başkanım, kıymetli katılımcılar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Sizlere yüksek öğretimde kurumsal verilerin ve araştırma verilerinin kurumsal politikalarımız ve stratejilerimizin belirlenmesi amacıyla etkin olarak kullanılması konusunda bir sunum yapmaya çalışacağım. Yüksek öğretim kurumları dünyanın en kompleks kurumsal yapılar arasında kabul ediliyor ve haliyle öyle olunca da yönetilmesi de bir o kadar zor kurumlar. Dolayısıyla kurumları, yüksek öğretim kurumlarını etkin bir şekilde yönetebilmek için tüm varlık ve faaliyetlerimizi kayıt altına almamız, ölçmemiz, değerlendirmemiz ve değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak kurumu ileriye taşıyacak strateji ve politikaların hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyinde yüksek öğretim kurumlarının yaptığı veya yapacağı katkıyla ilgili farkındalık düzeyinin artmasıyla birlikte dünya ülkeleri de, ülkemizde yüksek öğretimlerini ileri taşımak için birçok reform ve yenilikler yapma gayretine girdiler. Bu kapsamda 2015 yılından sonra da ülkemizde çok önemli bir takım uygulamalar hayata geçirildi. Ve yeni Türk Yüksek Öğretim Sistemi olarak isimlendirilebilecek bu yaklaşımda öncelikle bazı üniversitelerimiz araştırma üniversitesi olarak sınıflandırıldı, yürütülen bir çalışmayla bir kısım üniversitelerimizde bölgesel kalkınma odaklı üniversite olarak sınıflandırılmış oldu. Ve yine bağımsız bir kalite kurulunun kurulması ve sınıflandırılan kurumlara özel destek programlarının başlatılması ve bunun yanı sıra üniversiteleri değerlendiren bir takım endekslerin
uygulamaya geçirilmesi de yine çok önem arz eden yenilikler. Bu kapsamda üniversitelerin araştırma performanslarını ölçmeye yönelik değerlendirmeler, girişimci yenilikçi üniversite endeksi veya kurumsal karne gibi uygulamalar muhtelif göstergelerle ve metodolojilerle yürürlüğe girdi. Bu sıralamalar veya değerlendirmeler kurumlarda çok ciddi bir farkındalık oluşturdu ve bir kurumsal gelişimde ivmelenme ortaya çıktı. Haliyle ölçmenin, değerlendirmenin kurumlar üzerinde pozitif rekabet etkisi olduğu açık. YÖK araştırma üniversitelerini sınıflandırırken yürüttüğü proje kapsamında kurumlardan öz değerlendirme raporu istedi. Ve bu rapor kapsamında kurumların bazı hususlarda bilgi vermeleri talep edildi. Bunlardan birkaçını sizinle paylaştım. Öncelikle deniyor ki, üniversitenizde araştırmacıların performanslarını ölçmeye yönelik uygulamalarınız var mı? Varsa detaylarını, sistem kullanıyorsanız yazılımınız hakkında bilgi verin. Araştırma süreçlerini yönetmek, bütçeyi takip etmek üzere politikalarınız, uygulamalarınız nelerdir? Yazılım sistemleri kullanıyor musunuz? Bunlar hakkında bilgi veriniz. Ya da öncelikli araştırma alanlarınız var mı? Varsa neye göre belirlediniz? Araştırma çıktılarını etkin bir şekilde takip edebilmek için veya yaygınlaştırmak için, yaymak için ne tür uygulamalarınız var gibi. Dikkat ederseniz bütün bu uygulamaların hepsi de yine verinin yönetilmesini kapsayan süreçler. Üniversiteler her geçen gün gittikçe artan bir oranda bir veri sürecinin içerisinde kendisini buldu. Üniversiteler çok boyutlu kurumlar, dediğimiz gibi eğitim, öğretim, araştırma, topluma katkı, uluslararası ilişkilerini düşündüğümüz zaman çok büyük boyutlu bir veri yığının ortaya çıktığını görüyoruz. Ve yine üniversitelerin kamu kurumlarına, üniversite sıralama sistemlerine veri sağlamak durumunda kaldığını görüyoruz. Aslına bakarsanız üniversitelerin öncelikle kendi durumlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek ve etkili politikalar geliştirebilmek için de kendilerinin, kurumların kendisinin sağlıklı veriye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çünkü ölçemezseniz yönetemezsiniz. O halde öncelikle kurumumuzu iyi monitörize etmemiz gerekiyor. Güçlü ve zayıf yönlerimizi iyi algılamamız ve politikalarımızı bunlara dayalı olarak oluşturmakta fayda var. Kurumsal verilerden bahsettiğimiz zaman kurumsal verinin elde edilmesi ve değerlendirilme süreçlerinde bazı kavramlar karşımıza çıkıyor. Öncelikle hangi verileri toplayacağız? Bu topladığımız süreçlerin birbiriyle ilişkisi nasıl olacak? Tabii bunlar için veri toplama altyapılarına ihtiyacımız var. Toplanan verilerden hataların ayıklanması, verilerin doğrulanması, analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının kurumsal uygulama ve politikalara yansıtılması gibi bir süreç karşımıza çıkıyor. Tabii kurumsal veriden bahsettiğimiz zaman bunun yönetilmesi ve yasal bir takım gerekliliklerin de ortaya çıkardığı başka konular da ortaya çıkıyor. Üniversite sıralama sistemlerinden bahsedecek olursak, uluslararası düzeyde sıralama yapan 10-12 tane popüler sistem var. Bu sistemler Web of Science veya Scopus gibi veri tabanlarından aldıkları verileri, kurumlardan sağladıkları, yani bizlerden, üniversitelerden aldıkları verileri ve genel olarak yaptıkları bazı anket sonuçlarını kullanıyorlar. Ve bizi de, üniversiteleri de araştırma, eğitim, öğretim, uluslararası araştırma gibi farklı boyutlar altında ve yine dünya sıralaması, bölge sıralaması, kurumların yaşına göre sıralama gibi bir takım boyutlar altında da değerlendiriyorlar. Bunlardan birkaçına bakacak olursak, örneğin Webometrics temelde üniversiteleri elektronik ortamda bilgi ve belgelerini, dokümanlarını paylaşmasını üniversitelerin teşvik etmek üzere yola çıkmış bir sıralama sistemi. Ancak bilimsellik içermediği için aldığı eleştiriler sonucunda 2016 yılında metodolojilerini revize ettiler ve etki düzeyi yüksek dergilerdeki yayınları ve yine Google akademik atıflarını temel alan Transparent Ranking sonuçlarını da değerlendirmelerine kattılar. Bu kapsamda örnek olarak bir üniversitemizin Webometrics sıralamalarına bakacak olursak, kurumun kendi durumunun değişimini gözlemesi önemli tabii doğru politikalar oluşturabilmek için. Üniversitemizin son yıllarda bir gelişme kat ettiği hem ulusal sıralamada hem de uluslararası sıralamada açıkça görülüyor. Diğer taraftan yine Webometrics'in ilişkili olduğu Transparent Ranking'de de baktığımız zaman aynı üniversitemizin son 2 yılda önemli bir gelişme kat ettiğini görüyoruz. Şimdi biz kurum olarak bu sıralamalarda pozisyonumuzu yükseltmek için neler yapabiliriz? Örneğin kurumun web sayfalarının uygun şekilde yapılandırılması, diğer sitelerden üniversitemizin sitelerine oluşturulan bağlantıların artırılmasını
sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi, açık veri tabanları, açık ders materyalleri, online etkinlikler gibi. Ve yine araştırmacılarımızın kurumsal e-postalarıyla Google Akademi üye olmalarının sağlanması ve yine etki değeri yüksek dergilerde yayın yapmalarının teşvik edilmesi şeklinde söyleyebiliriz. Bakınız, burada amaç sıralama sisteminde konum yükseltmek olmamalı. Aslında biz sıralama sistemlerinin sonuçlarını kendi durumumuzu değerlendirmek, farkındalık oluşturmak ve kurumsal olarak varsa iyileştirilmeye muhtaç yönlerimiz, bunları ileriye taşıyabilmek için kullanmalıyız. Temel amacımız kurumumuzu ileri taşımak olmalı bu verilerden hareketle. Dolayısıyla biz bunları zaten yaptığımız zaman üniversitemizin görünürlüğü artacak, tanınırlığı artacak, ürettiğimiz bilgilerin paylaşılması, atıf alması, katma değer oluşturma etkileri de beslenmiş olacaktır. Dolayısıyla sıralama sistemlerini takıntı yapmadan kendi durumumuzu sağlıklı bir şekilde analiz etmeye ve buna dayalı politikalar geliştirmeye de bir yerde vesile kılmakta fayda var. Yine uluslararası popüler sistemlerden birisi Times sıralama sistemi. 5 başlık altında oluşturdukları göstergelere göre kurumları sıralıyorlar. Tabii ki burada üniversitemizin dünya sıralamasında kaçıncı olduğu önemli. Ama ondan ziyade aslında her bir başlığın altında kurumumuzun durumu nedir? Ortalama olarak dünya sıralamasında neredeyiz, hangi kategoride ya da ülkemizde? Bunlara bakarak kurumun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak ve zayıf görünen taraflarımız varsa bunları besleyecek uygulamalar hayata geçirmek daha önemli. Dikkat ederseniz burada ODTÜ'nün yakın zamanda açıklanan bir hafta kadar önce sıralamalarının da yer aldığı son 6 yıldaki skorlarına bakıyoruz. Ve Times'ın dikkate aldığı bu 5 boyut altında hangi yıl kaçıncı sırada yer almışız Türkiye'de? Bunu değerlendirdiğimiz zaman nerede daha güçlüyüz, nereleri biraz daha güçlendirmemiz lazım. Böylece kurumsal çıkarımlar elde edebiliyoruz. Tabii burada skorlarımız yıllara göre nasıl değişmiş? Çünkü normalize ediliyor diğer kurumlarla. Acaba gelişimimiz ne yönde, hangi kategoride veya gerilememiz var mı? Ayrıca diğer kurumlarla karşılaştırmalar yapabilmekte, bunları da anlamlandırmak da faydalı olacaktır. Bir başka değerlendirme boyutu son 3 yıldır Impact Ranking dediğimiz Times'ın yaptığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına dayalı olarak gerçekleştirilen bir sıralama var. Bu 17 başlıkta toplanan Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkili olarak kurumların ne katkı yaptığını topluma ya da insanlığa ölçmeye çalışan bir sıralama, değerlendirme. Baktığımız zaman burada da 17. başlıkta bütün kurumlar veri sağlamalı ama en az 3 sürdürülebilir kalkınma başlığında da veri sağlamalıdır diyorlar. Burada dolayısıyla her kurum farklı başlıklar altındaki skorlarıyla bu sıralamada yer alabiliyor. Yine sürdürülebilirlikle ilgili bir başka sıralama Green Metric sıralaması, Yeşil Kampüs'te dediğimiz. Burada üniversiteler altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su yönetimi, sürdürülebilir ulaşım gibi farklı boyutlar altında değerlendiriliyor. Dolayısıyla toplam kalite ve sürdürülebilirlik adına üniversitelerimizin farkında olması, bu tür faaliyetlerini teşvik etmesi adına da bunları yani kurumsal kapasitemizi ve kalitemizi artırmak adına faydalı uygulamalar olarak değerlendirebiliriz. Ve bakınız bu sıralamanın da içinde yer aldığı bir değerlendirme ölçütü olarak mesela Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir destek programı başlattı ve burada dedi araştırma üniversitelerinden başvuru yaptıracağım. İşte girişimci yenilikçi üniversite endeksi pozisyonlarına bakacağım, kurumların ve Green Metric'teki pozisyonuna bakacağım dedi. Dolayısıyla nerede bu tür skorların karşımıza nasıl çıkacağını bilemiyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 11. Kalkınma Planımızda oldukça geniş bir yer tutuyor. Yine YÖK üniversiteleri bu konuda çalışmalar yapmaya teşvik ediyor. TÜBİTAK özel destekler başlattı. Avrupa Birliği'nde özel destek çağrılarına çıkılmaya başlandı. Ve yine biraz önce bahsettiğim Impact Ranking ve Green Metric gibi sıralama sistemleri bu konuyla ilgilenmeye başladı. Ve üniversitelerde sürdürülebilir kampüs ya da yeşil kampüsle ilgili faaliyetler de önemli bir artış oldu. Önemli bir gündem maddesi haline geldi. Biz de üniversitemizde bununla ilgili etkin olarak bir takım oluşumlara gittik, çalışmalarımızı artırdık. Yine insan kaynaklarımız önemli, profilimiz önemli. Üniversitemizin insan kaynağını bilmek ve ona göre politikalar geliştirmek. Burada baktığımız zaman
hangi kategoride kaç araştırmacımız var? Özellikle bakınız bir örnek olması bakımından paylaştım burada bir üniversitemizin personel sayılarını. Mesela bu üniversitemizde özellikle genç jenerasyon diyebileceğimiz araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi potansiyelini öne çıkarmak adına nasıl teşvikler oluşturabiliriz? Bu araştırmacılarımızın üretkenliklerini nasıl artırabiliriz? Yine bu da önemli. Ayrıca bizim uluslararası bir takım organizasyonlara veri sağlarken hangi disiplinde, hangi alanda kaç araştırmacımız var bunlar da gerekiyor. Dolayısıyla bizim araştırmacılarımızın araştırma alanlarına göre kurumsal olarak veriye dayalı bir sınıflandırma da yapmamız gerekiyor. Malumunuz Web of Science'in yaklaşık 260 civarında araştırma alanı var. Bunun 7 konu kategorisine göre gruplandırdığınızda dizilim bu 260'ın yerleşimi farklı oluyor. 11 konu kategorisine göre sınıflama yaparsanız farklı oluyor. Bazı organizasyonlar Scopus'u temel alıyor ve Scopus'ta da 320 civarında araştırma alanı sınıflandırılmış. Haliyle orada bir analiz yapmaya kalktığınızda oradaki kırılımlar da daha başka. Dolayısıyla bunların manuel olarak sınıflandırılması gerçekçi gözükmüyor. Onun için üniversitelerin bu tür sınıflandırmaları otomatik olarak yapabileceği güçlü bilişim altyapılarına da sahip olması önemli. Tabii öğretim üyelerimizin üretkenliği nasıl değişmiş? Örneğin öğretim üyesi başına yayın sayımız. Diğer kurumlara göre durumumuz nasıl değişmiş? Tabii bu önemli ama tek başına yeterli değil. Baktığımız zaman acaba yayın kalitemiz nasıl değişmiş? Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nin İNSAIS'ten alınan verilerine göre top %50'lik etki düzeyine sahip yani Q1, Q2 kategorisi yayınlarının oranı baktığımız zaman %84'lere kadar yükselmiş. Oldukça iyi bir düzey ama son 2 yıl içerisinde 78 ve 77 şeklinde bir gerileme var. Diğer taraftan üst düzey, en üstteki etki düzeyine sahip %10'luk dilimde atıf alan yayınların oranında da baktığımız zaman bir gerileme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların farkında olursak neden geriliyoruz veya neden kan kaybediyoruz? Bunlarla ilgili kurumsal olarak tespitlerimizi yapabilir ve tedbirlerimizi alabiliriz. Dolayısıyla kurumsal veriyi iyi okumamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Yine acaba üniversitemiz en fazla hangi alanlarda yayın yapmış? Ancak bu yeterli değil. Acaba hangi alanlardaki yayınlarımızın etki düzeyi daha yüksek? Dolayısıyla sayıdan ziyade kalite aslında daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bunu ne için kullanabiliriz? Üniversitemizin hangi birim ve bölümleri daha etkili çıktılar üretebiliyor? Hangileri daha zayıf kalıyor? Zayıf kalan alanlarımızı nasıl güçlendirebiliriz gibi. Dolayısıyla bütün bu verileri kurumsal politika ve uygulamalarımızı, stratejilerimizi belirlerken kullanabiliriz. Tabii sıralama sistemleriyle ilgili çok tartışmalı konular var. Eleştirecek çok tarafları var, benim de katıldığım. Ancak biz bu sıralama sistemlerinden nasıl istifade edelim? Tabii ki bunu takıntı haline getirmeden durumumuzu sağlıklı bir şekilde anlamak ve güçlü zayıf yönlerimizi analiz edebilmek ve bu vesileyle kurumumuzu güçlendirmek için kullanmakta fayda var. Öncelikle bir kurumun doğru pozisyonu sıralama sistemlerinde yansıtabilmesi için verilerini eksiksiz olarak toplaması ve veri setlerini doğru bir şekilde hazırlaması çok önemli. Bunun için de veri toplama, raporlama ve analiz için güçlü bilişim altyapılarına ihtiyacımız var. Tabii eğer konumumuzu yükseltmek istiyorsak, bulunduğumuz konumu o zaman da performans yönetimi gerçekleştirerek kurumun performansını, üretkenliğini ileri taşımamız gerekiyor. Yine bakınız 2016 yılında revize edilen bilimsel araştırma projeleri yönetmeliğinde YÖK'te BAP birimlerine bir görev verildi, ilave görev verildi. Kurumun araştırma performansının ölçülerek değerlendirilmesi ile araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi şeklinde. Ve dikkat ederseniz bunların hepsi de veriye ve veri uzmanlığına dayanan süreçler. Ayrıca 2547 sayılı kanunun 42. maddesi de hala yürürlüktedir ve kurumun bunu yapmasını zaten kanun öngörüyor. Dolayısıyla son zamanlarda bu kapsamda uygulamalarda giderek artmaya başladı. Performans yönetiminden bahsettiğimiz zaman burada öne çıkan model, yaygın olarak kullanılan model kurumsal karne performans yönetim modeli. 20 yıla aşkın bir süredir dünyanın önde gelen kurumları tarafından bu model kullanılıyor. Tabii performans yönetiminin temel amacı performansı artırmak, karşılaştırmalar yapabilmek, pozitif rekabet sağlamak, kaliteyi iyileştirmek vesaire birçok gerekçe sıralayabiliriz.
Bunun için de örnek uygulamaya baktığımız zaman bir gösterge setimiz olmak zorunda ve faaliyetleri belli kategoriler altında topluyoruz. Örneğin yayınlar, atıflar, proje, patent, sanat eserleri gibi. Ve bu göstergelerimize de birer ağırlık değeri, puan değeri atamamız gerekiyor. Tabii bunu yaparken motive edici şartlar da uygulamak önemli. Örneğin, Isı Web of Science'da yayınlanan bir yayın için bir 30 puan öngörmüş iseniz, eğer yayını uluslararası işbirlikli yazarlarla gerçekleştirmişseniz, %20, %30 gibi belli bir miktarda fazla puan vermek şeklinde uluslararası ilişkileri geliştirecek şekilde teşvik etmek gibi motive edici, performansı yönetici kurallar getirmekte de fayda var. Dolayısıyla yüksek öğretimde performans doğrudan talimatla yönetilebilecek, artırılabilecek bir süreç değildir. En direkt cazip alanları oluşturarak yönetilmesi gereken bir husustur ve yine değerlendirmelerin kişi, bölüm, kurum ve bölüm, birim ve kurum düzeyinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örnek bir uygulama olması bakımından bakınız, akademik veri yönetim sistemi var. Şu anda 40 civarında kurumun kullandığı ve 70 bin araştırmacının kullandığı. Akademik veri yönetim sisteminde yaklaşık 3.000'in üzerinde gösterge var. Ve kurumun da işte performans göstergeleri var. ODTÜ'nün yaklaşık 600-700 arasında bir performans göstergesi var. Ve APSIS dediğimiz akademik performans değerlendirme süreç yönetim sistemiyle bir entegrasyonla sistem ODTÜ'nün performansa dahil ettiği göstergeleri ve hesaplama metodolojisini kullanarak otomatik olarak performans başvurularını konumlandırıyor, hocalarımızın alanına aktarıyor. Dolayısıyla sonraki süreçlerde de komisyonlar maharetiyle kurumsal yıllık performans değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz. Ve burada da kurumların farklı uygulamaları var. Örneğin ODTÜ Bey 6 kategori altında performansları değerlendiriyor, analiz ediyor. Atatürk Üniversitesi 8 bölgede performans değerlemesi yapıyor. Acıbadem Üniversitesi ise 4 başlık altında kategorize etmiş durumda performanslarını. Dolayısıyla bunların kurumsal politikalarımıza ve bakışımıza uygun olarak geliştirilmesinde fayda var. Şimdi kurumsal verilerin toplanması ve bunların anlamlandırılması, analiz edilmesi, paylaşılması çok önemli dedik. Burada birkaç şey akademik veri yönetim sisteminden bahsedelim. Sadece bir CV sistemi, özgeçmiş sistemi olarak kurguladığınız zaman yavan kalıyor, yavaş kalıyor. Kurumsal olarak maksimum faydayı alamıyoruz. Dolayısıyla aslında kazan kazan şeklinde hem verilerini girdiğinde araştırmacıların işlerini, hayatlarını kolaylaştıracak bir takım hizmetleri sağlamayı, hem kişisel web sayfaları oluşturmayı hem de kurumsal bir takım ihtiyaçları görmeyi hedefleyerek kurgulanmış bir sistem. Sistemin üzerinde yine uluslararası standartlarda açık arşiv uygulamaları var. Yine Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre çalışmaları otomatik olarak sınıflandıran bir modül var. Ve bu yılın sonuna kadar da bu sistemdeki verileri temel alan bir Ar-Ge Network'ü kullanıma açılacak. 2019 yılında TÜBİTAK araştırma üniversitelerine Avrupa Araştırma Alanı Politika Belge Taslağı göndermişti, görüşlerini istemek için. Ve orada belirtilen ülkemizin araştırmacılarının uluslararası fonlardan yeterince pay alamamasının önündeki bariyerlerden birisi olarak da ülkemizin etkili bir Ar-Ge ağının olmaması, araştırmacılarımızın yeterince görünür olmamasını zikrediyorlardı. Dolayısıyla umuyorum bu yılın sonuna kadar bu anlamda hem de uluslararası olan bir Ar-Ge ağını kullanıma açılacak. Ve Ar-Ge ağını da açtığımız zaman burada çok ciddi büyük bir veri tabanı oluşacak ve bu veri tabanını da muhtelif amaçlar için ülkemizin çıkarına kullanmayı hedefliyoruz. Tabii ki ülkemizin, devletimizin kurumları da bu datayı muhtelif amaçlarla kullanabilirler. Şu an için yaklaşık 70.000 araştırmacıyla bu network başlatılmaya hazır durumda. Dolayısıyla kurumdaki farklı süreçler arasındaki, puzzle'ın parçaları arasındaki ilişkileri gözeterek yapılandırmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi son olarak da birkaç uygulama örneğiyle konuşmamı tamamlamaya gayret edeceğim. AVSIS verilerini nasıl kullanıyoruz? Örneğin bir takım işte sıralama sistemler olsun, YÖK'ün kurumsal karne uygulaması olsun, araştırma performans göstergeleri, yıllık planlarımız, faaliyet raporlarımızda veri kaynağı raporlama aracı olarak kullanıyoruz temelde. Yine araştırmacılarımızın ve araştırma çıktılarımızın uluslararası düzeyde görünürlüklerini beslemek, artırmak için kullanıyoruz. Ve muhtelif kurumsal süreçlerimizi besliyoruz bu sistem üzerinden. Örneğin birimlerin web sayfalarının beslenmesi, tematik web sayfaları, sürdürülebilirlik örneğin, işte COVID ile ilgili çalışmaları görünür kılmaya çalışıyoruz onun gibi.
yine performans analizleri gibi süreçler için buradaki veriyi kullanıyoruz. Bakınız burada örnek olarak bir bölümümüzün araştırma menüsünün altında yayınlar, tezler, projeleri otomatik olarak AVSIS sisteminden besleyerek otomatik bir şekilde bunların görünür kılınmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla buraya kişi tahsis etmeye, bunları takip etmeye gerek yok ve çok da gerçekçi değil o tür süreçler. Yine çok kapsamlı raporlama araçlarımız var. Birim, bölüm, kişi bazında karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Faaliyetleri kapsamlı şekilde analizler yapabiliyoruz. Örneğin işte hangi bölümün yayınlarının etki düzeyi, kategorisi hangi yıllara göre nasıl değişmiş gibi bu tür karşılaştırmalar yapabiliyoruz. Ve yine bir başka önemli husus da şu, Web of Science'ın hangi konu kategorisine göre istersek analizler yapabiliyoruz ya da Scopus'a göre ya da ULAKBİM'in yaptığı sınıflandırmaya göre 2300'ün üzerindeki araştırma alanına göre de sınıflandırma yapabiliyoruz ve bunları da eşleştirebiliyoruz karşılıklı olarak. Yine açık arşiv uygulamaları uluslararası standartlarda demiştim. Buraya girilen her türlü veri uluslararası düzeyde görünür oluyor. Dolayısıyla hocalarımız ve çalışmalarımız görünür hale gelmiş oluyor. Bakınız ULAKBİM harman altyapısı var. Açık arşivle ilgili kurumların açık arşivlerinin buraya entegre olması gerekiyor. Burada biz ODTÜ'nün açık arşivini DSpace temelde onunla ve size entegre ettik. Dolayısıyla bir yere girilen data açık arşiv sistemimizi de besliyor ve bu sayede kayıplarımızı minimize ediyoruz, görünürlüğümüzü artırıyoruz. Böyle olunca bakınız biz ULAKBİM Harman'da hacim olarak en büyük açık arşive sahip 3. kurum düzeyine geldik. Örneğin Ege Üniversitesi'nden bir örnek vereyim. Yaklaşık şu an için bakınız Ege Üniversitesi'nin AVS'inde 102.000 civarında yayın var. Ama Harman'a baktığımız zaman DSpace'te bunun yansımadığını görüyoruz. Eğer DSpace ve akademik veri yönetim sistemi entegre olabilse daha büyük oranda verileri daha sağlıklı bir şekilde görünür hale gelecek. Bir başka şey tezler çok önemli bakınız. Yüz binlerce tezi bir arşivden açtınız. Bunu nasıl tasnif edeceğiz? Nasıl erişilir hale getireceğiz? Yani bir şeyin bir veri tabanında görünür kılınması onun kullanışlı olduğu ya da katma değerinin yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bizim tez veri tabanlarımızı oluştururken konu kategorilerine göre sınıflandırmamız lazım. Yani kişilerin tezinden, bölümlerin tezinden değil, şu konuda yapılmış tezlerle kullanıcıyı hedefe kolay ulaştıracak şekilde filtreler oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları başlangıçta daha o veri tabanını kurgularken oluşturmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik sitesini besliyoruz bakınız. Bizim kullandığımız akademik veri yönetim sistemi, proje süreçleri yönetim sistemi veya dış kaynaklı proje süreçleri yönetim sistemlerinde hem sürdürülebilirlikle ilgili otomatik sınıflandırmalar var, hem COVID ile ilgili var, hem Bilim Teknoloji ve Yenilik Kurulu'nun öncelikli alanlarıyla ilgili sınıflandırma var. Dolayısıyla bu dataları baştan kurgulamakta fayda var ki araştırma çıktılarımızın faydasını yükseltebilelim. Bir örnek olması bakımından bakınız Ege Üniversitesi'nin COVID bilgilendirme sayfasında bugün itibariyle kayıtlı yayın sayısı 19, proje sayısı ise 3. Ama aynı üniversitenin akademik ve yönetim sistemi COVID modülüne baktığınız zaman çok daha fazla 300'ün üzerinde yayınları 20 civarında da projelerin olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla verilerin iyi yönetilmesi lazım. Elimizde bir veri kaynağı varsa ilgili diğer süreçleri de beslemekte fayda var. Projelere yönelik örnek uygulama olması bakımından mesela proje raporlarının açık arşivde tam metin olarak belli kurallar altında paylaşılması. TÜBİTAK'ın yaptığı gibi kurum destekli projeler içinde. Yine tematik ve belirli alanlardaki projelerin sınıflandırılabilmesi, proje çıktılarının yayınlanması ve erişilebilir olması, makine teçhizat envanterimizin kaynakların verimli etkin kullanılması için paylaşılması gibi birçok uygulama var. Burada da gördüğünüz gibi bu sistemler bu tür sınıflandırmaları yapabiliyor. O halde bizim kurumsal olarak bir yapılanmayla profesyonel bir veri ofisi kurmamız, veri yönetim yönergesi oluşturmamız, uzman ekipler görevlendirmemiz ve onları eğitmemiz gerekiyor. Sonuç olarak kurumların öncelikle bütün faaliyet ve varlıklarına yönelik envanter sistemleri oluşturmaları, kurumsal verilerini etkin olarak yönetmeleri, veriye dayalı stratejik yönetim anlayışına hakim kılmaları ve etkili bir şekilde performans yönetimi gerçekleştirmeleri büyük önem arz ediyor. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Başkanım umarım süreyi verimli kullanmaya çalışmışımdır. Çok güzel kullandınız. Çok teşekkürler kurumsal veri yönetimi konusundaki bu güzel konuşmanız için. Ben oturumlarda biraz sarkma olduğu için soru alamadan devam edeceğiz. Hemen plaketini
hocamıza takdim ederek diğer konuşmacıya geçeceğim. Çok özür dilerim. Biz teşekkür ederiz. Şöyle mi hemen o zaman? Teşekkür ederiz. Evet. Evet, oturumumuza diğer konuşmacımızla devam edeceğiz. Konuşmacımız İlhami Aydın. Kendisini kürsüye davet ederken son günlerde içimizi çok acıtan orman yangınları konusunda bilişim ve yapay zeka ile nasıl çalışmalar yapılıyor konusunda önemli bir konuşması olacak İlhami Aydın'ın. İlhami Aydın'la ilgili kısa bir özgeçmiş hemen vermek istiyorum. Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'nden 1984 yılında mezun olmuştur. 86 yılından bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü'nde görev almakta olan İlhami Aydın, Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak görev almış ve şu an itibariyle Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Buyurun konuşmanıza başlayabilirsiniz. Süreniz yaklaşık yarım saat ama biraz daha kısa olursa memnun oluruz. Sarkma oldu çünkü. Çok teşekkürler. Tamam. Sayın Başkanım, değerli hocalar, değerli katılımcılar, hepinize kurumum adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Mümkün olduğu kadar kısa geçmeye çalışacağım. Hocaların karşısına çıkarım. Tamam, sağ olun hocam. Şimdi malumunuz olduğu üzere son aylarda özellikle büyük orman yangınları yaşadık. Bir tek ülkemizde mi? Hayır. Dünyada da buna benzer yangınları yaşadık. Ülkemizin özellikle Akdeniz bölgesi orman yangınlarıyla mücadelede son derece önemli bir yer tutmaktadır. Ekranda insan gücümüzü görüyorsunuz, kara gücümüzü ve hava gücümüzü görüyorsunuz. Orman Teşkilatı aynı zamanda Türkiye'de kendi uçak filosuna, hava filosuna sahip olan birkaç kurumdan birisidir. Bu sene 39 tane yangın söndürme uçağıyla mücadele ettik. Aynı zamanda bir yenilik de bu sene 4 tane insansız hava aracıyla orman yangınlarının tespitini, sevk ve idaresini sağladık. Yine bunun dışında sadece havadan değil, karadan da gözetleme işlemi yapıyoruz. Amacımız 2023 yılında orman yangınlarını haber aldıktan sonra ilk 10 dakikada yangına müdahale etmek. Bu geçen her dakikanın çok büyük bir önemi var. Bu nedenle yapılanmamızı buna doğru yapıyoruz. Geçen sene örnek verecek olursak orman yangını kadar arazi yangınlarına da teşkilatımız müdahale etti. Avrupa Yangın Bilgi Bankası'nın kayıtlarına bakıldığında ülkemiz 2020 yılına kadar Avrupa'daki yangın söndürme organizasyonu konusunda son derece başarılı bir ülke olarak görünüyor. Teşkilat olarak orman yangınlarla mücadelede 3 temel stratejimiz var. Birisi yangının çıkmasına mani olmak. Bunu halkı bilinçlendirmede tutun da ormanda yapılması gereken sürü-kültürel tedbirlere kadar devam eden bir süreç. İkincisi, yangınları mümkün olduğu kadar erken haber almak ve erken müdahale etmek. Daha sonra da yanan alanların yeniden ağaçlandırılması. Ülkemizde 1944 yılında ormanlar devletleştirildikten sonra gözetleme probleminin olduğunu çıkınca işte sağda gördüğünüz kulelerden başlayarak günümüzde artık insansız gözetleme sistemlerine doğru hızla bir adım atıyoruz. 2007 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enis Çetin'le beraber başladığımız çalışmayla artık yangınları, dumanını uzaktan görebiliyoruz. Bu geliştirdiğimiz yazılım TÜBİTAK tarafından 2005 ile 2010 yılları arasında
en başarılı projelerden biri seçildi ve yazılımı Amerika'ya dahil olmak üzere ihraç ettik. Bununla beraber teşkilatımızda yangınların sevk ve idaresinde kullanılmak üzere 6 tane son derece yeni üzerinde gelişmiş cihazların olduğu bilişim ekipmanları bulunmakta. Üzerindeki kamera Star Sapphire kameramız bugün dünyada birçok alanda kullanılan kameraların en iyilerinden bir tanesi. Buradan aldığımız görüntüyü HD kalitesiyle 150 kilometreye kadar sabit kulelere ve 40 kilometreye kadar da mobil istasyonlara aktararak eş zamanlı olarak bütün yangınları izleyebiliyor ve değerlendirebiliyoruz. Özellikle yangın sırasında bilgi, veri son derece önemli. Bu nedenle anlık bilgiye ulaşmakla ilgili olarak da mobil ofisler şeklinde dizaynlarımız oldu. Sadece Türkiye değil, başta Kıbrıs olmak üzere Bosna'ya da bütün araçlarına araç takip cihazları kurduk. Sadece araç takip değil, artık haritalarımızı dahil olmak üzere her şeyimizi web ortamında kullanıyoruz. Burada bir yerde yangın çıktığında yangının çıktığı yerdeki ağaç durumu, arazinin yapısı, en yakın su kaynağı gibi kaynakları anlık olarak ulaşabiliyoruz. Haberleşme cihazlarımızdan bahsetmem gerekirse 1958 yılından beri telsiz kullanıyoruz. En son olarak da artık sayısal telsiz sistemlerine özellikle 11 Eylül sonrasında bütün dünyada kamunun güvenliği sağlamak üzere bir sayısal telsiz sistem kurulma çalışmalarına başladı. Ülkemizde de şu anda gördüğünüz bütün kulelerde, burası Antalya bölgesi, tüm kulelerimizde internet hizmeti verebiliyoruz. Ve burası aynı zamanda bizim bütün data haberleşmemizde yaptığımız sistem. Bununla beraber artık gençlerin cep telefonlarını elinden düşürmediğini görünce telsizlerle telefonları aynı ortamda birleştirilecek yazılım ve donanımları da yaptık. Artık istediğimiz kişiye ya telsiz üzerinden ya da GSM üzerinden uygulama şansımız var. Yine yangın bölgesinde dakikaların öneminin çok fazla olduğunu düşünerek yangına giden araçlarımıza yönlendirme yapıyoruz. Bütün orman yollarını sayısal hale getirdik. Dolayısıyla bir yerden bir yere araç görevlendirdiğimizde ekranından o aracın nerede olduğunu, görevi ne yaptığını, arka planda aslında bütün ekiplerimizin performansını değerlendirebiliyoruz. Ülkemizde belki sizlerden yardım isteyeceğimiz konuların başında bu geliyor. Ülkemizde orman yangınlarının %50'sinin sebebini halen daha bilmiyoruz. Belki beraber yapacağımız çalışmalarla bu oranı çok daha aşağı düşürerek en azından hastalığa bir teşhis koyma şansımız olacak. Gelen ihbarlarımıza baktığımızda %80'i vatandaş tarafından veriliyor. O zaman biz kendimizi sorgulamaya başladık. Acaba biz nerede hata yapıyoruz? Yani biz yangınları vatandaş haber veriyorsa bir yerde bir hata yapıyoruz demektir. Özellikle yangınların çok çıktığı yerlerde artık eskiden olan sistemin, gözetleme sisteminin çok da işe yaramadığını, bunun yerine yeni arayışlar içine gitmemiz gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bu yangınların bazıları dünya dışı tehditler olabilir. Bu Ankara Üniversitesi tarafından bir doktora projesinde yapılan bir çalışma, 2003 ile 2012 yılları arasında yapılan bir çalışma. Dikkat ederseniz yılın belli dönemlerinde dünyaya düşen meteor sayısında normalin 10 ile 100 katı arasında bir farklılık var. Bazı yangınlarımız bu dönemde meydana geliyor. Bu araştırmanın sonucu şunu gösterdi. O tarihte mesela Temmuz, Ağustos aylarında meydana gelen yangınların neredeyse %50'sinin sebebini halen daha bilemiyoruz. Çünkü yangın sebepleri arasında meteoritler yok. Bir başka ihtiyacımız olan konu, burası Antalya'da yaklaşık 500 bin metrekare üzerine kurulu, dünyanın belki de kendi sınıfındaki en önemli okulu. Havelsan'la beraber program yaptık. Artık buradaki öğrenme temelini ciddi oyun tarzında yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Yazılımını Havelsan'la birlikte yaptık. Yaklaşık 4 yıllık bir proje. Burada okuldan yeni mezun olan, işe başlayan orman mühendisi adaylarımızı orman yangınlarının söndürülmesi konusunda eğitiyoruz. Yine
bilişim teknolojilerinin bir başka kullanış amacımız da hani tedbirlerden bahsetmiştim ya. Bu tedbirler çerçevesinde olay olmadan önce nerelerde bizim için riskli, hangi bölgelerimizde yangın çıkarsa bu yangın şiddeti çok fazla olacak, hangi bölgelerde muhtemel yangın başlama noktaları gibi artık bu çalışmaları yapabiliyoruz. Yine burada olası bir yangında hangi bölgelerimiz risk altındadır bunu önceden görme şansımız var. Hangi ormanlarda nasıl bir zayıflatma yapmamız gerekiyor bunları çalışıyoruz. Yaptığımız bilişim projeleri TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü. Ve burada yine bahsettiğim gibi üniversitelerde çalışmış olmanın getirdiği oldukça güzel sonuçlara da biz elde ettik. Hep küresel ısınma diyoruz. Aslında küresel ısınmanın sonuçlarını en iyi şekilde, daha doğrusu en kötü şeklinde biz hissediyoruz. Dünya Bankası'nın 2020 yılında yayınladığı bir raporda gelecekteki orman yangınlarının geçmişteki orman yangınlarından çok daha şiddetli olacağı, enerjisinin çok yüksek olacağı, bu nedenle geçmişte aldığınız tedbirlerin gelecekte işe yaramayacağı şeklinde görüşler var. Ve bu aynı zamanda ülkeler içinde büyük bir ekonomik kayıp şeklinde dönüşeceği şeklinde görüşler vardı. Biz de payımıza düşeni aldık ve almaya devam ediyoruz. Küresel ısınmadan bahsetmişken bu sıcaklık artışına baktığımızda artık ülkemizin sadece Akdeniz bölgesi değil, Karadeniz ardı bölgelerinde de potansiyel olarak yangın çıkma ihtimalleri olacak. Buraya kadar yaptıklarımızı anlattık. Bundan sonrası artık siz bilim adamlarından belki de hayal ettik ama desteğe ihtiyacımız olacak bu konuda. Klasik yöntemlerden artık uzaklaşmak istiyoruz. Çünkü bunların belli noktalara kadar faydası var ama bir sonraki adımda farklı şeyler, farklı davranışlar göstermemiz gerekiyor. Biz çalışmamızı ikiye ayırdık. Yangın öncesi yapmamız gereken tedbirler ve yangın sırasında yapmamız gereken tedbirler şeklinde. Yangın tahminleme, biz bunları aslında geleneksel yöntemlerle yapıyoruz bilimsel olarak. Bilimsel bir tarafı yok bu tarafta. Amacımız büyük veriden faydalanarak makine öğrenmesiyle bölgeler arası ya da bölge içindeki yangınları, geçmiş yangınlara bakarak ya da yüzlerce veriye bakarak bir sonraki fazla nerelerde yangın çıkabileceğini haritalandırmak istiyoruz. Ekiplerimizi buna göre kaydırmak istiyoruz. Dün ben hocalarıma söyledim. Mesela her 5 yılda bir, 6 yılda bir başta alçak basıncı Kelkit Vadisi'nden gider, Karabük tarafında, Safranbolu tarafında çok büyük orman yangınları gelir. Bu bir veri ama veriyi kullanmadıktan sonra verinin çok büyük bir anlamı olmuyor. Amacımız güncel teknolojileri de yazılımlarda kullanarak muhtemel yangınların noktasını çok önceden tahminleyebilmek. Bir başka problemimiz kaynak planlama. Bunları biz geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Keşke şunu yapabilsek. Elimizdeki mevcut kaynakları en güzel şekilde nasıl kullanırız? Mesela 39 tane helikopterle hizmet veriyoruz. Acaba bizim helikopter sayımız gerçekten 39 mu olmalı? 59 mu olmalı? 20'ye mi düşürmeliyiz? Bunların yeri nasıl olmalı? Bunlar tecrübeyle yaptığımız şeyler. Oysa burada bilimsel bir atlığa ihtiyacımız var. Bizim buradan beklediğimiz fayda maliyetleri kısaltmak ve kaynakları çok daha etkin kullanmak. Bir platforma ihtiyacımız var. Aslında yukarıda bahsettiğim konuların ekranda gördüklerinizin büyük kısmı şu anda elimizde kullanıyoruz fakat bunlar birbiriyle konuşmuyorlar. Yani buradan yeni bir değer yaratamıyoruz. Buradan örnek vermem gerekirse bu seneki yangınlarda gerçekten aynı anda çok büyük yangınlar meydana geldi. Kaynaklarımız sınırlı. Acaba kaynaklarımızı doğru mu kullandık? Ya da nerelerde yanlış yaptığımızı aslında bir yapay zeka modellemesiyle yapabileceğimizi düşünüyorum. Video analitik çözümlerde bu seneki yangınlar gerçekten uzun süredir buradayım. Hiç böylesine büyük yangınlarla, aynı anda çıkan yangınlarla karşılaşmamıştık. Farklı bir bakış açısına getirmemiz lazım. Yangının ilerleme hızı gerçekten çok yüksekti. Bizim burada özellikle yapay zeka modellemesiyle bu yangının bir sonraki spotlarını nereye olabileceğini tahmin etmekle ilgili bazı yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bunların bir kısmını kısmi olarak yapıyoruz. Bir kısmını da
ihtiyacımız olacak. En önemli konulardan bir tanesi de yangınla mücadele sırasında organizasyondaki bozukluklar. Bu bir tek bize mahsus bir konu değil. Amerika'daki yangınlara gittiğimizde de bu veya benzer konuları gördük. Burada da yine makine öğrenmesiyle, insan seviyesine yakın bir yapay zeka modellemesiyle yangınla mücadeledeki bu büyük yangınlardan özellikle bahsediyorum. Burada sanki yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Dakikalar neden önemli? Bu ekrandaki gördüğünüz tablo Profesör Doktor Ertuğrul Bilgi tarafından değerlenen bir tablo. Burada yangındaki en önemli konu rüzgarın etkisi. Ertuğrul Bey'in önerisi şu ki, bir yangına eğer siz 1 dakikada geç müdahale ettiğinizde yangın 10 kilometre, rüzgar hızı 10 kilometre hızla esiyorsa o 1 dakikada yaklaşık olarak 0,06 hektar bir alan yanıyor. Eğer 50 kilometre olursa 1 dakikada 14.600 metrekarelik bir yer yanıyor. Bu çarpan etkisinden dolayı, yani enerjinin şiddeti arttıkça çarpan etkisiyle beraber buradaki zararları çok daha yüksek bir şekilde görüyoruz. Şu anda Amerika'da sadece Kaliforniya eyaletinde 2.200.000 akre civarında bir alan halen yanmaya devam ediyor. Yangınları ilk başta tespit etmemiz ve müdahale etmemiz bu nedenle son derece önemli. Şeref Hocam'ın bir aslında birazcık dürtmesiyle olan bir konu. Yangınlarla büyük verinin bir nasıl yapabilirsiniz diye sormuştu. Ekranda yangın söndürme araçlarımızın bir günde yaptığı kilometrelerle yangınların ilişkisi olabilir mi tezinden ortaya çıktık. Bu ekranda gördüğünüz her bir çizgi bir gündeki araçlarımızın yaptığı toplam kilometre ifade ediyor. Dikkat ederseniz burada hem dipler daha yukarıda hem de tepeler daha yukarıda. Ama özellikle bu M harfinin olduğu yere bakarsanız burası Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başında olan yangınlar ve bu yangınlarda biz büyük yangınlarımızın tamamı bu tarihte meydana geliyor. Yıkıcı yangınlar. Bizim buradan çıkardığımız ders bu yangınlara, Temmuz ayının sonundaki yangınlara son derece dikkat etmemiz gerektiği şeklindedir. Yine trende baktığımızda trend yukarı ve görünen o ki 2022 ve sonrasında da tüm dünyada da yangınların sayısı ve şiddeti artacak gibi görünüyor. Yine burada yaptığımız bir çalışmada özellikle 10.000 civarında işçimiz var. Oysa bizim gönüllülerle ilgili bir projemiz var. Eğer biz bu projeyi Turkcell'le beraber yapıyoruz, üniversite çağında yaklaşık 15 milyon öğrenci olduğunu düşünürsek bunların %5'ine bile ulaşmamız durumunda bize son derece büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Yine diğer yaptığımız bu uygulama orman yangınlarında insansız hava araçlarının kullanılması. 2018 yılında başladık bu uygulamaya. Diğer kaynaklarla gözetleme açısından mevcut kaynaklarla bunları kıyasladığımızda aslında insansız hava araçlarının 1 dakika içinde toplam olarak yaklaşık olarak 3 milyon hektar anlık olarak görebildiğini artık tespit ettik. Ve 3 milyon 100 kilometre uzaklıktaki bir yangını, yarım metrekarelik bir yangını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yine insansız hava araçlarını sadece yangın gözetleme değil, sevk ve idaresinde de kullanıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gazi Üniversitesi ve TürkSat'la beraber, Turkcell'le beraber çalışmalar yapıyoruz. Burada özellikle şu anda biz 4 tane insansız hava aracından hizmet alıyoruz. 3 tanesi Bayraktar'ın, bir tanesi de Aksungur olmak üzere. Yaklaşık 750 kiloluk bir taşıma kapasitesi var. Niyetimiz o ki TAI ve Turkcell'le beraber bunu yer testlerini bitirdik. GSM kapsam alanının olmadığı büyük yerlerde aşağıda bir GSM kapsam alanı nasıl yaratabiliriz? Bunun çalışmalarını yaptık. Uçak testlerine sıra geldi. Aynı zamanda buradan elde ettiğimiz bir sürü veri bizim için çöp veri. Ama bu çöp veri bir başkasının belki hazinesi olabilir. Zaten biz yaz mevsiminde yangınların çokça çıktığı saatlerde İHA'larımızı sürekli havada uçuruyoruz.
Ekranda 4 tane İHA'nın Türkiye'deki kapsam alanını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin yangın hassas bölgelerinin tamamını kapsayabiliyoruz. Bu sene bu rakamı 8 adete çıkararak toplamda 1 dakika içinde en geç yangınları tespit etmekle ilgili çalışmalarımız var. İHA'lardan bazıları uydu üzerinden kontrol edilebildiği için 50 saat kadar havada kalıyor. Dolayısıyla bir yangınların gözetlenmesi, büyüyen ve büyüyeme eğilimindeki yangınların sevk ve idaresinde de çok büyük faydalarını gördük. Bizim ilgi alanımıza daha çok taktik ve operatif tip İHA'lar giriyor. Türkiye'deki yerli kaynaklarımızı kullanarak bu konuda oldukça güzel, sevindirici gelişmeler aldık. İlk defa 2020 yılında başlamıştık insansız hava araçlarını kullanmaya. Devamında 2021 yılında bu adeti 4'e çıkardık. Sadece gözetleme değil, buradaki veriyi kıymetlendirmemiz gerektiği konusunda fikir birliğine ulaştık. Ve bu sene yaptığımız uygulamayla da yangının etkisini, attığımız suyun veya köpüğün etkisini anlık olarak ölçme şansımız var. Aynı zamanda yangınların çok uzak mesafelerden de yapay zeka ile tespitini sağlayabiliyoruz. Yaptığımız denemelerde bir kez daha ifade edecek olursam, yarım metrekare büyüklüğündeki bir yangını 100 kilometreden çok rahatlıkla görebiliyoruz. Burada yine önemli konulardan bir tanesi veriyi kıymetlendirme. Takdir edersiniz ki bir sürü kaynağımız var. Bu kaynakları mümkün olduğu kadar tek portalda nasıl toplarızın çalışmasını yaptık. Ekranda gördüğünüz İHA üzerinden alınan görüntünün arazideki yayılımı, buradaki rüzgar şiddeti, kaynaklarımız, bu kaynakların nerelerde olduğu gibi bilgileri anlık olarak yaparak aslında yangının ilerleme istikametinde yeteri kadar aracımızın olup olmadığını, yangının söndüğü noktalarda atıl vaziyette ekiplerimizin olup olmadığını çok rahatlıkla ölçebiliyoruz. Yine bir başka bir konu, önemli bir konu. Burası Ayvalık. Termal kameralardan, İHA'daki termal kameralardan aslında o yangına ait ayak izlerini takip ederek yangının başlangıç noktasını çok net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Bu alttaki beyaz görüntüde sağda gördüğünüz yangının başlangıç noktasını, bunun koordinatını harita üzerine attığımızda aslında bu Ayvalık yangınının bir sitenin yanından çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi sadece İHA'ları yangın gözetlemede değil, yangınlar sırasında kaynaklarımızı çok daha etkin kullanabilir miyiz? Aslında yaptığımız planın herkes tarafından görünmesini sağlıyoruz. Bu pembeyle işaret ettiğimiz hat bizim yangın söndürme hattımız. Bu hattın içindeki araçlarımızı görüyorsunuz. Yine buradaki olası bir rüzgarın geri dönmesi durumunda hangi noktalarda araçlarımızı bekletiyoruz? Çünkü vatandaşımızın can mal emniyetini de korumak bize düşüyor. Ve bu görüntüler anlık olarak geliyor. Bütün görüntüleri anlık olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yöneticiye karar vermesinde oldukça katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu sene yine Türkiye'de ilk defa orman yangınlarına mücadelede gece uçuşları başladı. Gece uçuşlarından da oldukça güzel sonuçlar aldık. Belki aklınıza şu olabilir, bu kadar işler yapıyorsunuz da yangınları niye önleyemediniz? Bu yaklaşık 10 günlük sürede ekranda gördüğünüz her noktada bizim yangınlarımız vardı. Şu ortada gördüğünüz Manavgat'taki araçlarımızın durumu, takdir edersiniz bu kadar geniş bir coğrafyada yangınları sevk ve idare etmek oldukça zor. Bunun için artık yeni modellere, modellemelere ihtiyacımız var. Tecrübeli insanların bilgilerini makineye aktarma ve buradan yeni sonuçlar çıkarma ihtiyacı var. Yine bu seneki yangınlardan bahsetmek istiyorum. Ekranda Gündoğmuş yangını Güzelbağ, oradan da Alanya'ya gidiyordu. Akseki yangını, Manavgat yangını, Taşağ yangını ve yanında da Sütçüler yangını vardı. Burası geniş bir alan. Bu yangınların birleşmesi durumunda bugünkünden çok daha yüksek şiddetli yangınlar kaçınılmaz olacaktı. Biz İHA'lardan aldığımız görüntüler sayesinde artık yangınları yönetmeden
yönetmek için dünden çok daha uygun pozisyona geldiğimizi gördük. Belki yangın dediğimizde, bilmiyorum içinizde yangını gören var mı, orman yangınlarını, ama yangın kendi meteorolojik şartlarını yaratan, gerçekten söndürülmesi, eğer zaman kalırsa çok küçük bir yangını sizin ne kadar sürede söndürdüğümüzü göstermek istiyorum. Yangın sırasında sol taraftan Manavgat'taki yangının insansız hava araçlarından alınan görüntüsü, alttaki duman, hiçbir şey göremiyorsunuz. Ve yangının şiddeti son derece yüksek. Sağ tarafta aynı bölgenin enerjisinin yüksek olduğu noktaları görüyorsunuz. Aslında sabotaj değil, yangının doğal seyrinden kaynaklanan bir durumdu. Yine Taşağlı yangını hemen Manavgat'ın yanında. Sol tarafta yine normal görüntü, sağ tarafta da enerjinin çok yüksek olduğu, yanmanın ve ilerlemenin gittiği noktaları görme şansımız oluyor. Akseki yangınını biz bu sefer yapay zeka modellemesiyle acaba enerjisini hesaplayabilir miyiz? Sağda gördüğünüz bir işlenmiş görüntü. Dikkat ederseniz yangın atlaya atlaya sol taraftaki, sağ taraftaki yangını meydana getirdi. Yani buradaki alev boyu yaklaşık olarak 100 metrenin bile çok üstünde olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi ihtiyacımız bu enerjinin derecesini ölçmekle ilgili bazı yeni ihtiyaçlarımız var. Belki buraya yangına direkt olarak buradan müdahale etmek yerine bir başka tedbir almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burası Gündoğmuş yangını. Gündoğmuş yangına bakarsanız ortada yerleşim yeri olduğunu görüyorsunuz ve yangın iki kola ayrılmış. Artık siz belli tedbirler almazsanız bugün Gündoğmuş diye bir ilçe belki de kalmayacaktı. Bize bu konuda özellikle yukarıdan bakmanın getirdiği çok önemli sonuçları bu sene de elde ettik. Yine burası Ispatlar Sütçüler yangını. Bu yangın Antalya'ya doğru geliyor ve bu yangınların birleşmesi durumunda bugün gerçekten bir çevre felaketinden bahsetmemiz mümkün olacaktı. Yine bu bizim dağların yüksek yerlerinde vericilerimiz var. Stratejik öneme sahip vericiler. Mesela burası Türk Telekom'un Antalya-Manavgat, Antalya-Konya arasındaki bilgi akışını sağlayan radyolinkleri ve bu yangın buraya geldiğinde biz ancak bu yangının şiddetini havadan bakmak suretiyle şiddetini tespit ederek buranın zarar görmemesini sağladık. Yine bu yangının olduğu yere yaklaşık olarak 3 tane uçak, 2 tane helikopter sürekli çalışarak bu yangının büyümeden önlemesini sağladık. Ekranda gördüğünüz Manavgat'taki görüntünün yaklaşık olarak 21 bin fitten çekiliyor. 39 kilometreden uzaktan bir görüntüsüne bakın. Olduğu gibi duman. Altında hiçbir şey göremiyorsunuz. Takdir edersiniz ki bunun altında çalışan yüzlerce insanımız var. Onlarca köyümüz var. Peki biz bunları ne yaptık? Bu yangınlar sırasında 52'si kendi personelimiz, 32 de vatandaş olmak üzere toplam 90'a yakın vatandaşımızı İHA'lar üzerindeki termal görüntüler üzerinden yangının içinden yangının dışına çıkarma şansımız oldu. Burada gördüğünüz tam buraya sığınan arkadaşlarımız, araçlarımızı görüyorsunuz. Her tarafı ateş, duman ve biz bunları buralardan çıkardık. Yine buradan hemen yangından sonra biz kamuoyuna açıklamadık ama yangının ne kadar büyüklükte olduğunu görebiliyoruz. Yine yangınlar sırasında biliyorsunuz bir tane yangın söndürme uçağımız düştü. 5 tanesi yabancı, 3 tanesi de Türk olmak üzere 8 tane insanımızı kaybettik. Enkazın yerini çok rahatlıkla İHA'lardan görme şansımız oldu. Çarptığı yeri. Bir önceki slayta geçecek olursam dağa geçtikten sonra tam artikelin olduğu yere dağa çarptı. Bu görüntüsü. Bu da enkazın son şekli. Sadece insan hava araçlarını kullanmıyoruz. Aynı zamanda bulut altında uçan VTOL'ları da kullanıyoruz. Bu sene bu VTOL'lerden de deneme yapmak istiyoruz. Amacımız daha alçak irtifalarda acaba daha fazla veri nasıl toplarız? Ormanın sağlığı, haritalandırma gibi konularda. 2025 yılına kadar umut ediyorum ki otonom yangın söndürme helikopterleri üretecek duruma geleceğimizi tahmin ediyorum.
Bunların amacı şu anda helikopterlerin biz artık performansını çok rahatlıkla ölçebiliyoruz. Çünkü attığı suyu veya köpüğü etkisini çok kısa sürede anlık olarak görme şansımız var. Bu tabii çok başarılı atışlar yaptığımız söylemez. Zaman zaman kötü atışlar da yapıyoruz. Amacımız bir sonraki fazda elde ettiğimiz tecrübeleri yapay zeka modellemesiyle insansız yangın söndürme helikopterleri şekline getirmek. Hocam zamanım var mı? Son bir dakika. Sadece bir videomuz var. Eğer izin verirseniz bir de çok küçük bir yangın. İnanın bu yangını söndürmek için çok da fazla hava aracı kullandık. Video açabilirsiniz. Video mu? Evet. Hadi. Bir saniye hocam, bunu şöyle paylaşmamız lazım. Şimdi share. Pardon hocam, bir saniye hocam. Şuradan. Öncelikle video hakkında bilgi vermek istiyorum. İHA'mız 19.000 fit yukarıdan uçuyor. Yangının ilk gördüğü nokta 119 kilometre uzaklıktan ve bu yangının başlama saati yaklaşık olarak 13.20. Yangını geç görülme yok. Hatta erken bile gördük. Yangına müdahale eden helikopterlerimizi görüyorsunuz. Bu görüntülere baktığınızda en sonunda göreceksiniz gerçekten belki 200 metrekarelik bir yangın ama enerjisi yüksek. Bu duman görüntüsü şu anda 71 kilometre uzaktan bakıyoruz. Hani az önce söylediğim gibi etkisini ölçme şansımız çok yüksek. Anlık olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz. Hatalı atış yapan helikopteri veya uçağımızı anlık olarak ikaz ederek performansını arttırmaya yönelik işler yapıyoruz. Bu yaklaşık olarak 1 saat 20 dakikalık bir görüntü, daha doğrusu mücadele. Bu mücadele sırasında 4'ün üzerinde helikopter bu yangına müdahale etti. Helikopterin biri attığını görüyorsunuz. Arkasından ikincisi, çünkü burada şunu biliyoruz. Yanıcı madde karbon, bunun üzerine su attığımızda bu kimyasal tepkimenin sonucu karbon monoksit ve hidrojen gazı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer siz bir yangına yeteri kadar su atmazsanız bu su gazı patlaması neden olarak yangınları daha da büyüme eğilimine götürüyor. Yangının tamamı bu kadar. O gördüğünüz enerji ve mücadelemiz bu kadar. Saat 19.09 yaklaşık olarak 1 saatin birazcık üstünde bir sürede yangını ancak kontrol altına alabildik. Yer ekipleri de var aslında. Yer ekipleri sağ yolda görüyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Dışarıdan göründüğü gibi değil, kapalı alan, yangını değil, açık alan, sürekli oksijenin olduğu bir alan. Dolayısıyla söndürme işi gerçekten son derece zor. İşte su attıktan sonra yangın etrafında beyaz noktalar, suyun olduğu noktalar ve etkisini böylece anlık olarak ölçme şansımız var. Belki çok kısa bir video daha var ekinde. Bu yangın sırasında ortaya çıkan enerji ve enerjiyle beraber ince yanıcı maddenin bazen kilometrelerce uzağa kadar gittiğinin bir göstergesi. Bunlar kozalak değil, tekrar söylüyorum. Kozalakla böyle bir şey söz konusu değil. İnce yanıcı madde, bunlar kabuk olabilir. Bunlar çamların iğnesi olabilir. Son derece uzak noktalara attığını görüyorsun ve belli sürelerde çok yüksek enerji ortaya çıkabiliyor. Ben teşekkür ediyorum hocam. Birkaç dakika geçtim galiba. Biz de çok teşekkür ederiz. Yangınlar konusunda ve Orman Genel Müdürlüğü'nün aslında bilişimi oldukça yoğun kullandığı ile ilgili güzel bir sunumdu. Teşekkürler. Ben plaketini vermek üzere size doğru yöneliyorum. Yine fotoğraf çekilecek.
Şimdi Siraç Hoca'ya ben sözü bırakıyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Hocam. Üçüncü oturumumuzun son sunumu için Fikret Anıl Özörnek hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sizinle alakalı kısaca söyleyebileceklerimizi iletelim. Çünkü bakındığımız zaman çok fazla detayda bulamadık doğrusu ama kısa özet olarak şunu söyleyebiliriz. Maastricht Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Okulu'nun Uluslararası İşletme Bölümünden mezun oldunuz. Hali hazırda Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisisiniz. Ve ilgi alanınıza baktığımızda da dijital dönüşüm ve blockchain teknolojisi üzerine çalıştığınızı görmekteyiz. Ve hali hazırda da Türkiye'ye yapay zeka inisiyatifi şirketinde yapay zeka uzmanı olarak görev yapmaktasınız. Evet. Buyurun efendim. Mikrofon sizin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Herkese merhaba. Ben aslında bugün hocamın da söylediği gibi Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinden geliyorum ve Türkiye'deki aslında yapay zeka ekosistemi ve diğer gelişmeler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin misyonundan bahsetmek isterim size. Türkiye'de aslında yapay zeka farklılığını arttırmak ve ekosistemi geliştirmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz 2 misyon bu ve aslında bunlar ekosistem haritamızla kesişen aynı amaçlı misyonlar diyebilirim. Bizim ekosistemimiz destekçilerimiz, üyelerimizden oluşuyor. Bunlar genellikle büyük şirketler. Bunun yanında Türkiye'deki yapay zeka startuplarını topladığımız bir girişim haritamız var. Burada da girişimleri hem görüşüp ondan sonra da çalıştıkları konuya göre gruplayarak 3 ayda bir harita yayınlıyoruz. Ve buradaki tüm girişimler aslında bizim tarafından valide edilmiş, bizim ekosistemimizde yer alan girişimler. Bunun yanında akademiyle birlikte ve teknoloji iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Ve son olarak komünite diyebileceğimiz öğrenci grupları, üniversitelerle birlikte çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aslında ilk başta söylediğim farkındalığı arttırmak özellikle üyeler tarafında ki çalışmalarımızın en büyük temeli. Bunun yanında komünite tarafında da üniversitelerden teklif geldikçe üniversite öğrenci topluluklarından orada da yapay zeka seminerleri vermeye, yapay zekayı anlatmaya çalışıyoruz. Ekosistemi geliştirmek için ise aslında buradaki gördüğünüz tüm paydaşları bir araya getirmek istiyoruz. Bunları bazen düzenlediğimiz etkinliklerle, meetup'larla yapıyoruz. Bazen ise çalışma gruplarıyla sektörel olarak üyeleri, startupları, akademiyi bir araya getirmek istiyoruz. Sizler de buralarda yer almak isterseniz, bu haritada yer almak isterseniz çok seviniriz ve bana isterseniz ulaşabilirsiniz. Özellikle üyelerle birlikte proje yapmak istediğinizde ya da mevcuttaki desteklenen ya da bir üye tarafından desteklenmesini istediğiniz projeler için her zaman iletişim kurabilirsiniz diyeyim. Etkileşimi özeti de aslında Türkiye'de yapay zekanın ne yöne gittiğini göstermek ve aynı zamanda bizim etkinliklerimizden biraz daha bahsedebilmek için koyduğum bir slide. İlk başta gördüğünüz gibi 2017'den beri biz aslında bu ekosistemi içindeyiz ve ekosistemi büyütmeye çalışıyoruz. Sürekli olarak hem girişim sayısında hem de bizimle birlikte iletişime geçen, birlikte çalışan üyeler sayısında artış görüyoruz. Bunun yanında her ay 3. çarşamba düzenlediğimiz meetup'lar aralıksız olarak devam ediyor ve burada da aslında çok farklı konulara Türkiye'nin her tarafından ilgi oluyor, katılım oluyor. Ve her Ekim'de düzenlediğimiz AI Week'te de aslında birçok uzman konuşmacıya yer veriyoruz ve geçen sene milyonluk bir aslında tekil izleyiciye ulaştık. Bunun yanında anlık olarak da 30 bin, 40 bin seviyelerinde izleyici olmuştu. Tabii bundan öncesinde online değil offline yaptığımız için rakamlar daha düşüktü. Bu kadar erişilmiyordu ama artık tüm çalışmalarımızı meetup'larımıza dahil olmak üzere YouTube üzerinden canlı yayınlıyoruz. Peki bu sene neler yaptık bu ekosistem için dersek, bahsettiğim çalışmalarımız, etkinliklerimiz zaten sürekli olarak devam ediyor. Bunun yanında
blog yazılarıyla, farklı çalışmalarla desteklemeye çalışıyoruz. Biz bu ekosistemi daha da büyütmek ve insanlara daha fazla değer katabilmek amacında olduğumuz için sizler de burada herhangi bir konuda yer almak isterseniz, katkı vermek isterseniz her zaman kapımız açık diyebilirim. Son dönemde bunun yanında, etkinliklerimizin yanında daha farklı konulara da odaklandık tabii. Her zaman yaptığımız etkinliklerden AI Week artık bahsettiğim gibi online olarak gerçekleşiyor ve bu yıl 18-21 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Bunun ismini işin rengi değişiyor olarak koyduk. Çünkü aslında hem endüstriyel tarafta hem girişimler tarafında işin rengi değişiyor. Bahsettiğim daha farklı etkinliklerden biri de özellikle girişimlerin yurt dışına açılması için düzenlediğimiz Try Next programı. Bugün artık Türkiye'deki yapay zeka girişimleri ürünleşme aşamasını bazıları geçti ve daha büyük aslında ölçeklenebilir müşteri tabanlarına ulaşmak istiyorlar. Bunun için de yurt dışına açılmaları gerekiyor. Biz de bunu desteklemek için hem yurt dışını da kapsayan bir yatırım programı düzenliyoruz hem de onların bu konudaki çalışmalarını desteklemeye çalışıyoruz. Meetup'larımızın çoğu gerçekleşti ama bundan öncekileri YouTube'dan izleyebilirsiniz ya da sonrakilere canlı olarak katılabilirsiniz. Bunun yanında ilgili konulardaki çalışmalarınızı da meetup'larda dinlemeyi çok isteriz. Bunun için en başta söylediğim gibi her zaman bana ulaşabilirsiniz. Next programı da aslında bahsettiğim yapay zeka haftasında sonuçları açıklanacak olan ve özellikle girişimlerin hem iş tabanını hem de yatırımcı tabanını globalle güçlendirecek, onları küresel pazarlarda yer bulmasını sağlayacak programımız. Bunun yanında bu sene başlattığımız çalışma grupları, danışma kurulları ve diğer ekosistem çalışmaları da çok etkili oldu. Özellikle çalışma gruplarında ekosistemdeki farklı paydaşları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sonunda gördüğünüz Women in AI çalışma grubumuzda ise büyük şehirler dışında bilgisayar bilimiyle ilgilenen ya da bu konuda okuyan, bitirmiş, mezun kadın öğrencileri, mezunları aslında onları hem eğitim hem de staj iş imkanını buluşturmak için çalışıyoruz. Bu grubumuzda 30'dan fazla aslında şirket katılımcı olarak bulunuyor ve hem bir aday havuzu oluşturma hem de istenen yetenekleri, yetkinlikleri geliştirmek için çalışıyorlar. Burada ekstra olarak yapılan bir şey de büyük şehirlerde değil, daha küçük şehirlerde okuyan özellikle kadın öğrenci ve mezunları hedefliyorlar ki hem işe ulaşımda eşitlik sağlansın hem de özellikle birçok teknoloji şirketi İstanbul'da konumlanan buradaki mezunları göremiyor, onlara erişemiyor, oralarda etkinlik yapamıyor olabilir. Onlarla herkesi buluşturmak aslında amacımız. Bunun gibi aslında sürekli olarak ekosistemi daha geliştirecek çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ve burada da hem akademi hem teknoloji hem sektördeki farklı temsilcilere ulaşıyoruz. Bunlardan danışma kurulları kurduk. Onların önerileri bizim için çok önemli oluyor. Burada sizler de akademisyenler olarak her zaman aslında biz önerilerinizi açığız. Ekosistemi nasıl daha geliştirebiliriz? Globale girişimleri ya da buradaki diğer çalışmaları nasıl duyurabiliriz? Bu konularda çalışıyoruz. Yaptığımız biraz daha özellikle iki teknolojiyi kesiştiren konferanslardan biri bu yıl 5G ve yapay zeka konferansıydı. Mart ayında düzenledik konferansı ve yaklaşık 11 bin kişiden daha fazla kişi bu etkinliği izledi. Bunu da aynı zamanda YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Ve farklı konularda webinarlar düzenliyoruz zaman içerisinde. Son dönemde özellikle Avrupa'da yapay zeka çalışmaları takip ediyorsanız yasalaşma sürecine girdi. Buradaki çalışmalar bitti. Bunlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek ya da buralarda neler oluyor onlara bakıyoruz. Berkan Hocam'la kendisi de bugün burada. GAP tarafında özellikle meetup'lar düzenlemeye çalışıyoruz. Ve bunun yanında diğer yaptığımız etkinliklerle ilgili de olduğunca webinarlarla insanlara bunları duyurmayı, paylaşmaya çalışıyoruz. Son olarak da genel olarak bizim her zaman yaptığımız servislerden bahsetmek istedim. Zaten seminerleri söylemiştim. Bunun yanında çalıştaylar, farklı platformlarda podcastler, içerikler üretiyoruz.
Aynı zamanda ihtiyaçlara göre webinar, hackathon, yine demo day organizasyonları yapıyoruz. Bunları da genel olarak ekosistem paydaşlarımızın isteği, oradaki gerekliliklere ve ihtiyaçlara göre planlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Son olarak da bizim ekibimizi sizle paylaşmak isterim. Halil Hocam, TREE'in kurucusu, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin kurucusu. Bizler de toplamda 9 kişi olarak aslında bu ekosistemi canlı tutmaya, buradaki sürekli değeri arttırmaya çalışıyoruz. Diyeyim. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Bu güzel sunumdan dolayı teşekkür ederiz hocam. Ve hali hazırda size şu anda bir sanal sunmak üzere bir plaketimiz var. Uygun görürseniz ve kabul buyurursanız seviniriz. Çok sağ olun hocam. Keza bunun normal plaketin kendisi zaten sizlere ulaştırılacaktır. Şu aşamada bizim 3. oturumumuz sizin sunumunuzda sona ermiştir. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Eğer ki son bir duyurumuz yok ise Eşref Hocamızdan, Şeref Hocamızdan... Ben de son olarak oturumu sonlandırıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yarın bilimsel oturumlarda görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.